Now is the culmination of everything, of all your works and campaigns. You've gotten used to calling Senator. I don't know what you'll be called. You'll continue calling him Senator, Senator Orengo. So now it is time to announce our elect governor and the DG to come forward and receive their certificates. Good morning, everyone. I also want to join the rest of my colleagues in thanking the good people of Yiero for bestowing their trust in us. We commit to impacting their lives. We want to thank the media, the security team, and IEBC for conducting a peaceful and transparent exercise. Thank you very much, Governor. The returning officer, the whole team from the Electoral Commission, my Lord, the bishops who are here, was graced this occasion and remembered us in prayer. Professor Claudia, who is my leader in the church, and my colleagues who have just won the elections at the county level, worthy competitors who are here. I want first and foremost to thank the electorate of Yiero for giving me the honor to serve them as the governor of Yiero County. We are not going to take this for granted. We had a manifesto, and I can assure the people of Yiero that we're going to deliver what we promised in the manifesto, which is going to be rooted on good governance, corruption-free governance. Secondly, I want to thank the Electoral Commission for the wonderful work you've done. It's been largely peaceful. And also thank our worthy competitors for the seat of governor. And I want to wish they would have been here so that we show that democracy is mature in this part of the country. Thirdly, I want to thank the media. But the media, I want to say, sometimes what you report is very far from the truth. You are telling us that Orengo is facing a stiff competition. Just look at the figures. Your answer in the figures. I was telling them the other day that the stiffest competition I've had in my political life was when I was first elected into Parliament, when I was just out of university. And my competitor was a cabinet minister. He had served in Parliament for 2 terms, assistant minister. It was a one-party era. Campaign was very difficult in those circumstances. I had no house, I had no car, I had no wife. and the Guru was there to help. And we won that election. So I think next time when we meet, report accurately and tell the people that we won with a landslide. We have a proper mandate from the people of Yiero. And finally, we are waiting for the big one. We are waiting for the big one. We are waiting for the big one, which
is the presidential elections. And I live here convinced that Raila Amolo Odinga is going to be the 5th president of the Republic. Atieko kawacho ni jopiny oseyiero jotendgi, to wan kaka koro jomoyier wadwa tiyo negi motegno maonge rango chien. Wadwa tiyo motegno kendo kaka nwandiko e manifesto, wadwaro gik manwandiko e manifesto mondo watim. Kik bed abeda wach kamano, en wacho gi timo. Omiyo agoyo kamano ne jo-Siaya kendo amor, wamor to kogo kata upar Tinga, upar Raila Amolo Odinga, an ang'e ni wadhi yomo kata mano. And I just want to introduce my better half, Betty, Kari, Orengo, and my kids who are here. Zeni Nyamayanga, stand up. Just stand up, Nyamayanga. And then there's Bob Orengo, stand up. And then there's Mike Orengo, stand up. And then there's Steve Orengo. Sa. And my brother there, Apollo Orengo. Just the family. For people of Siaya who have not met them, to know them. And they are going to meet more and more. Hello. As we wind up, Macy. Hello. Sela and William, do you have something to say? William? Sela? Any other person, please? Good afternoon. Afternoon. First of all, my name is William Ochieng, and I vie for the governorship. And it's an important day, and I'm also grateful, especially to God, first of all, and then to the IEBC, who conducted a peaceful elections. And this time round, we are very happy that the election has been more transparent as compared to the past, and that is something that we need to be grateful about. And I'm also very happy that at the end of it, we must have a winner, and whenever there's a winner, we have to accept the result. So for me, to the people of Siaya, I love you so much, and the reason why I fight for this position is because I love you so much. And Nyakoro magejuang magoduoko makoro biro mana chiel kachiel kuwo county no Siaya makoro nyaka sane jogo ma oyier kaka kome mopogore ma governor senator kachiel kod mano bende maruman reposeketa yanga mano ka senator masani men governor ma bende oyier Orengo ni kanyo kachiel kod Dr. Oburu Oginga kachiel kod Christine Mbaka daktari mantiere kanyo ringi wadhi county ma Nairobi wawinja ne Kasarani ni nango madhi nyime kod kweno magombulu madhi nyime. Stay here with us. You will see when we'll finish. Okay. Thank you. Thank you very much. Karibu. Due to the slow coming of the results. Pardon? Why are the results coming slow? It's not slow. The law provides that results are processed at the constituency tallying centers. They finish, then they bring the results to the county tallying center. So we are very much within the legal timelines of processing results. The law provides up to a maximum of 7 days. So we are not badly off. We are on day 3. So we are not doing badly off. Once we have the last returning officer here, we should be able to process the results and see who the winner is for the 3 elections: the county governor, the senator, and the county woman member to the National Assembly. Yes. So karibuni sana. Okay.
As a county tallying center, we shall wait until every returning officer has arrived. Provided they do so within the legal timelines, those results will be received and processed accordingly. Yes. So you said Makadara, Kasarani, And Langata constituency have arrived. Yes. Karibun sana. Yes, we're coming to you live from Kasarani. Mago pishi nyakura mo jamu biro nechel kachalo ko Kasarani kako ni gigo mopogore ka en ikrok ne kara kwano ombulu iwacho ni kwano ombulu yore mopogore ka irito form go mabedo kanyo ka wuoke kuonde chung bura mopogore kamano mar Lang'ata bende pontiere kanyo ma irito nya donjo kanyo e mbui no mara IBC mondo yud ng'eyo gigo mathoth mabedo kanyo katimore kaluwore kod gigo ma seneno kanyo Boaz ma gwenge go masiaya ineno kanyo kwan mag ombulu ma oganda yudo ma jotelo ma mopogore ne manyo kendo kwan mag yudo komno mar governor senate kacha komano ma umane pinyo kanyo kisomo gi kendo gisechiwo kanyo nitie jal machielo ma bende chung kanyo kamosore kod orengo ka ginyiso ni koro kanyo gidhi tiyo kamar achiel ka weche campaign oserumo inya nene nade county no masiaya dwoko moyudo. Erokamano, apani Siaya koro wanyalo wacho ni duond jopiny kaka ne giwacho ka giluto ombulu koro oseng'ere oseel ma kuonde te nyaka koro governor. Gech forms 34A margi mar presidential cha bende makanyicho osechopo portal mar jo IBC. To king'iyo kaka jo Siaya kando otiyo mokwongo hongera sana and pongezi kwa Shujaa Nyatieng James Orienko. Ingeni Ajimi en kuro en governor Masiaya to en gosiepe dabal almost every corner of this country. Apani that is a good sign gimotimo. Giombolo momiye. Jomoko na neni gibuok ni to ya Nyatieng ni idhi ng'ieloko to kare chal ka gima jo Siaya ng'eni ka ichung kod gi adieri to apani giduoko lwetgi. Gichoro ni lwedo. Omiyo king'iyo ombulu momiye en ombulu mikone ochwer ka koth to bende wajonya ma bende wuoyi ma ratipo bende oyware kode bende ndi to miyo Siaya nigi yawuoyi to gi mine kata ni yawuoyi lelo nyimine to gi yawuoyi gin kanye neno ka Dr. Christine Ombaka ma koro otere koro ma the third term ne maradek kuom constituency kata counties wagite eneno ka woman rep sebed manaka kama consistency nitiere en Siaya ma 2013 2017 kendo koro manasani matiene ni nitiere kare gimoro motimo moloso negodo yawago to gi very only Daktari Oburu Odinga koni king'iyo embe Josiaya omiye trust koni kare senate kuchicho ndi dware level moro ma winjo kowacho mar maturity ayie kode ni that level of maturity to gi some wisdom midwaro kuro to bende ang'eni gidhi makore gi yawa ma bende tek ma koro wuok kuonde mamoko vijana chipukizi kaka Moses Otieno wuod Kajwang' nyakwamba mobe gidhi rado gin Professor Jienda ma koro wuok Kisumo gidhi rado Eddie Muok ma wuok Migori. It's going to be an interesting Senate and House for that matter. Apane expression mar will mar jopiny Masia ma kamane ji nyalo ni ywaruok dhi bedi mang'eny weche mang'eny go ni dhi wuoki aneno ka gitieke edebe ng'ama koro nigi wach ni moro wach to nyalo wuok to bende nyalo chopo godo e duol mar doho lakini king'iyo gap ma moro ka moro yombo godo namba riche bende kara kori dwa dhi e doho ating'e mani to doho ni ndika dhi to bende gima tero kuro en material enough manyalo overturn gap ma oyomba godo kane omiyo poni Josiaya have decided and that now the people's voice becomes the voice of God koro
giket na jotend gi tesgre mondo mi otine gi kaka gi yiero gi mandate ma gimiyo. To nitiere nikech ineno ka chal ka gima jo Kenya ing'eni pod bok obedo mane wi kom gi kata wi kok gi. Nitiere Cleophas onengo akiani these people onengo beni gibedo reminded ni buok kik bedi e kor piny. Ni nitiere ombulu madhi kethore. Ombulu sani kaka nosegoye tarik 9 to gi mana kuonde matin kaka Eldas ma Wajia mane omi thuolo ma ochopo tarik 10. Ombulu go duto kaka nosegogi motergi e portal mar IBC no. Onge gima biro ketho ombulu go. Kata gibed mana ndalo maromo nade. En nani ok gidhi bedo kanyo madhi kalo ndalo 7 kapok olandgi. Parties gi nano ka IBC no kone gi ni beduru gi gimiluongo ni tallying center, yani gimbe kaka results wuok e polling station ka polling station, to nikech gimbe gin gi agent, gimbe gi receive a copy. Nikech seche ma results go osebedo declare, to agent ni imiyo copy mar result ma itingo. Koro seche momi agent no copy, agent no oro copy no ne tallying center mare mar party. Party tiyo gi mago kopo ni nitiere gaps, matiende ni nitiere polling stations moko mane ok oyudo, to orelaye kuom IBC officials mantiere kuro, kata orelaye e portal mar IBC mondo mi oyud copies go. Koro seche ma samoro gima chando wi oganda mang'eny ni ntang'o miyo media ni wuok to political parties gi be nitie ka moko nosechako timo weche gi moko mar mor, kata moko bende neno ka wacho ni samoro wanyalo chopo Supreme Court, gik makamago. Nikech gimbe na omigi thuolo mondo gitim tallying. To gima ne gitimo, ing'eni siasa bende gima ne onego IBC okone gi ni kik utim mumedie chumbi. Ka en alot mane itedo, to tedura teda alot no mondo mi kosechiek kako chiek no, to kik umedie chumbi moro matin. Chal ka gima samoro wat chumbi moko dwa na political parties moko medo, to magi medo okogo ok nyal donjo e kar portal mar IBC. Omiyo wamiuru IBC lwedo mondo mi tiek. Kamano bende wawinjane kaka James Orengo loso, wawinjane kaka odhi nyime. We have suspended because we were waiting the results of the presidential elections. In fact, Dr. Buru and I are going to Nairobi right away to be witnesses of what is happening in Nairobi. So to the people of Siaya County as a whole, what will you tell them? Come again? Come again? To the people of Siaya County. To the people of Siaya, I say thank you for showing confidence in us, for giving us this opportunity to lead the county to the next level. We promise that we are not going to disappoint you. We have a manifesto, and I invite people in Siaya to look at it, and I think we are going to deliver without a... Yes. Kaunti ma Siaya gik mathoth osebedo katimore kone mag piny Kenya, wawinjane kaka twak dhi nyime mag IBC, mano e kara kwano mbulu mag jatend piny Kenya, mano matimore Bomas achiel kachiel okinyi ma kawuono. Yeah, let me thank you all for the exercise we are undertaking. I would like to say two things. One, want to thank the teams working down there. We have observed that we are not moving as fast as we should. This exercise needs to be concluded as soon as possible. And I just want to remind us of the formation and the role of agents on each of these desks. The Elections Act 2011 provides for appointment of agents by a political party or candidates. Regulation 851E of the general election regulations allows political party agents to be present at the tallying center, which as a commission we have allowed you.
Indeed, the announcement of results at the tallying center is done in the presence of agents as governed by Regulation 76 and 87 of the Election General Regulations. While the Commission acknowledges that election agents are an important component of an election, we must, however, understand the specific role of agents at the National Tallying Center. And this was made clear by the Supreme Court, which pronounced itself on legal and public standing of party agents at the National Tallying Center, where it observed that the role is restricted to the observation of the tallying process and signing of relevant statutory forms. In this respect, agents are not part of the receiving teams. However, the statutory forms are available to them to verify that the results received by them from their polling stations, agents mirror those received by the Commission at the tallying center. So the agents will look at the copies of the forms and confirm that the results or the forms are similar to what you received from the polling stations and confirmed by your agents at the constituency tallying centers. So we advise that agents in this exercise cannot proceed in the manner which we are proceeding, as if we are doing a forensic audit. So I just want to define clearly the role of agents. Please observe the process and document the tallying process. Make notes, document what is going on. Compare Form 34 issued, and you are being given copies to the party agents and those received by the presidential returning officer at the tallying center, and bring to the attention of election officials any errors, irregularities noted in the comparison of the forms, and make notes of those errors and sign declaration forms at the end of the tallying. So, but please don't interrogate the returning officers and slow down the process. If we do that, then we shall not be able to finish this exercise. So agents play a role, observe, make notes, and then let the process move on. And we expect that we shall have a few more desks to make 7. I'm directing that each desk should not take more than 15 minutes per returning officer. So those who, and perhaps I was here the whole of last night until this morning. I observed a few incidents of disruption of the process. Please restrain yourselves from disrupting this national exercise. If there are any incidents of disruption, we shall remove you from this tallying center. So please restrain yourselves from disrupting the process. If you have any concerns, make note of the concerns and raise them with me. Do not disrupt the teams that are carrying out this exercise. To the returning officers who are sitting patiently waiting to be served, please arrange your papers. Don't come with their incomplete or misarranged papers, because if you come with their documents not arranged, you're also going to waste time at the clearance desk. Put your papers in order. We have over 130 returning officers in the house. They need to be cleared so they go back to their stations. We have a few results which we want to announce. Ndia constituency in Kirinyaga, the total registered voters 69,743. Total valid votes cast 48,548. Rejected ballots 346. Odinga Raila 6,872.
Ruto William Samoei, 41,293. Waihika David Maure, 151. Washakoya George Luchiri, 232. Katuntu South in Kiambu County, Katuntu South constituency in Kiambu. This is the result. Registered voters, 79,860. Total votes cast, 54,536. Rejected ballots, 475. Odinga Raila, 12,290. Ruto William Samoei, 41,712. Waihika David Maure, 223. Washakoya George Luchiri, 311. This is the result for Yata constituency in Machakos. The number of registered voters, 82,446. Rejected, the number of votes cast, 49,062. Rejected ballots, 402. Raila Odinga, 38,225. William Samoei, Ruto, 10,391. Waihika David Maure, 121. And Wachakoya George Luchiri, 325. Then we have Aina Bugoi constituency in Wasingishu. The number of registered voters is 62,611. Votes cast, 44,102. Rejected ballots, 265. Odinga Raila, 8,620. Ruto William Samoei, 35,401. Waihika David Maure, 51. Washakoya George Luchiri, 90. We are processing the rest of the results we have received, and we shall continue announcing. Perhaps the chief agents, if you are here, we can give you some 15 minutes break with your teams. Maybe you can consult on the remarks I've made and come back for us to proceed with the process. We can take a 15 minutes break. Thank you.
Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Anyasaye wonte koa ye ikele gweth kuomwa ratiro bedno kumba kendo jarit mondo ahere ng'ato gi ng'ato abed gi kwe kod loch wamor gi mwandu mathoth e alworawa. Dial *811 *273# to get Kenya National Anthem. Shabiki.com is all about jackpots, live games, casino, virtual games, weekly promotions, bet builder, bet share, and 24/7 customer service. It's all about football, basketball, tennis, cricket, motorsport, and so much more. It's all about the big wins, the big moments, and the big bonuses. Shabiki.com is all about you, the fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Echuny County Masiaya apaya marabango momenyore kod CDF office nitiere kar budho mayom mokwe kata hotel kata restaurant miluongo ni The Jomels. Wan kod jotedo mang'ula mosomo loso mogo makichamo tinyalo ng'ulo koki, couscous, marinated, fry, boil, chicken fry, deep fry, omera. Ndadhu biro negi e The Jomels. Kilomita 75 kende kiwuok Kisumu International Airport tidonjo Siaya. Kidwaro kar seminars, family functions, kar nindo maber, chop mana The Jomels mantiere Siaya. The Jomels Restaurant. Service to others is our highest calling. This election, Citizen Digital has you covered. Catch all minute-by-minute updates right on your phone. Download the Citizen Digital app, click on the Elections 2022 tab, and choose the option you want to follow. Presidential, Governor, Senator, Women Rep, and MP. Keep up with the latest in numbers, figures, and updates, fresh from the ground to your phone. As Kenya makes its choice this 2022, sit back and keep it Citizen Digital. Citizen Digital. The VIP Luxury Lounge Milimani is Kisumu's finest restaurant lounge located opposite Relay Falcon Security. We have exquisite ambience and serene environment that offers top-notch meeting lounges for corporate networking and business meetings, tranquil gardens for family lunches and dinners, mouth-watering traditional food and Brazilian steakhouse, affordable cocktail bar, executive fine dining restaurants, sports bar within a secure environment with excellent customer service. At the VIP Luxury Lounge Milimani, you will drink, dine, and network every day of the week. We guarantee you exceptional experience. Call us today on 0777 690 371 for reservations or email info@luxury@viphotel.co.ke. At the VIP, everyone is a VIP. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,029,102 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416.
mano tiende ni wan kanye chenro mar yiero higani mar 2022 en yiero ma jo Kenya dwaro kawo jatelo manyien, jatelo madhi tero gi kama chielo. Mano yiero matimore mana thuolo mag higni 10 kadiponi jatend piny Kenya machielo no yiere tamare mar 2. Yiero ma kamano Ramogi jango osetimre Thurka, mano kane Daniel Toroitich arap Moi ne koro wuok e telo kendo Mwai Kibaki ne donjo, mano koro ka itieko telo mar Daniel Toroitich arap Moi kendo Mwai Kibaki ne odonjo, mano higano mar 2002. Motelo ne mano bende telo mane koro wuok kanyo bang' kano sebedo jatend piny Kenya mane thuolo no madundo bang' kane jatend piny Kenya mokwongo pacho ka Jomo Kenyatta no ng'ielo rengo, mano higano mar 1978. Nyakore majuang' bang' mano bende gino duogo neno mana ka Mwai Kibaki ne wuok e telo kendo nochiwo telo manyien ne Uhuru Kenyatta, jatend piny Kenya mar 4. Mano kane wuok kuom Mwai Kibaki higa mar 2013. Gino mano ket kacha nena put mane rango ni loko telo e yo machalo nade ka wuok e telo mar Mwai Kibaki nyaka telo mar Uhuru Kenyatta. Gino maluongo kanyo ni Transition Committee. Ne gitimo tich e yo moro makare mar neno ni bende gigo duto mane dwarore jotije mag sirkal bende ne giyudo lwasi makare mar dar ka giwuok e sirkal kata telo mar Mwai Kibaki nyaka telo mar Uhuru Kenyatta. Nyakora Ramogi jwang' higni 10 osekalo are mag duto ne timre. Yiero masani Uganda jo Kenya ne odhiye kendo duoko medo mana donjo, mano e telo ma bende dhi kelo pogruok e kit telo ma pacho ka. Nyakora Ramogi jwang' mano telo mwageno ni jatend piny Kenya masani Uhuru Kenyatta dhi chiwo telo ne jal madhi bedo ni oyier kaka jatend piny Kenya, mano moting'o George Lushiri Wajakoya, oting'o kanyo David Mwaure Waiga kachiel koda William Ruto kod Raila Odinga. Ng'ano madhi bedo kanyo, ng'ama dhi lando duoko gi duto gin mana IBC. Duol no mochung' ne yiero koda kiewo pacho ka motelne kod jakom margi Wafula Chebukati, ma bende en jalno mochung' kanyo kaka jachiw wach kendo jaloso e lo duol no ma chung' ne yiero mano mar IBC. Nyakora Ramogi jwang' twak mano wawinjo kanyo ko twak kod ute fwambo kod jo Kenya kinde machok mokalo ne ochiwo ler ewi kaka chenro mag kweno mag ombulu dhi nyime, ikwano gi e yo machalo nade. Ka irango kanyo kuonde chung' bura mopogore opogore, kanyaka sani irango kanyo portal mar IBC dhi do kanyo ni kwan duto mosechopo kacha, wacho ni form 34B adi mosechopo kacha. Irango gi moro makare kendo ka ineno gi obiro duogo kendo ka olando nwa gigo duto mosebedo kanyo. Gigo ma olando kanyo Ramogi jwang' oting'o duoko ma wasomo kanyo mag Raila Odinga koda William Ruto kuonde mopogore opogore, mana kaka osomo gi kanyo bende nyado thuolo marango gi. Mano koting'o kar chung' od bura no ma Gatundu South, kar chung' od bura ma Ndia kachiel koda kar chung' od bura no ma Yata, kama chielo bende Ainab Koi mantiere kaunti no ma Uasin Gishu bende ochiwo twak mare. Okinyi ma kawuono en gik mage made oher ni okon jo Kenya kotenre koda duoko mag jatend piny Kenya. Mago duto ang'yudo mana weche manyien ma bende wakelo ni mana e kinde ka kinde e Ramogi TV. Kama chalo bende mochwalo ng'ur mare kowacho kacho ni jogo apisas mochung' ni yiero onego bed ni itiyo kod geyo machalo nade. Returning officer kuma tiere kacho wacho ni kik ket gi kod penjo mang'eny ni mar mano bende nyalo duoko chien. Iwacho ni kaka duoko nyalo bedo ni donjo nikech gin gi tich monego bed ni gitimo kendo gin gi seche monego bed ni gitimo e kweno ma kamago kuonde chung' bura ma opogore opogore. Kweno ma kamano pod dhi nyime e kaunti ma Nairobi ka. Starehe wakiagara ko sechako da kodhi nyime wang'e ni jofwambo ni kacha kendo ang' giduogo no mana achiel kachiel nikech chenro ma kamago bende do ng'ukni ma kae koda kacha tok yiero mane otim tarik 9. Nyakora Ramogi jwang' nyaka sani kweno pod dhi nyime mano e kar chung' bura ma Kasarani, ma bende waseyudo kanyo maling'ling' ni kang gichako wuoyo kendo lando jogo ma oyombo e kombe mopogore opogore. Ang' waring achiel kachiel mondo mi wayudgi kendo walos kodgi e yo moro makare. Gigi duto matimore pek mar wach madani warangi kupogore kata gi kwano ombulu mag jogi malaro kom ten piny Kenya moyudo Gatundu, Ndia, Yata kachiel koda Ainab Koi Gishu. Kono aneni agents bende Chebukati osebedo kacha ka wacho ni omigi tich monego bed ni gitimo. Kigidonjre gi tije moko mopogore opogore. Tij agent kata jal mochung' ne jachung' moro kata duon bura en ang'o? In kaka achiel kuom jogo mosebedo kata karango kaka yiero gitimo, observer kata bende kaka agent kuonde mamoko. Ineno gi e yo machalo nade ka irango ka gintiere kar kwano ombulu kacha? Erokamano. Jachung' mar kom moro amora ok nyal bedo e polling stations duto te. Koro oyiero chik omiye thuolo mondo mi omany jok ma o trust, joma chunye ong'eyo ni mago joge mondo mi ochung' ne kanyo.
kama iluti ombulu gi nyaka ang' kwanogi. Kendo chik omiye thuolo mondo omi ochak oyier jomoko ma bedo e tallying centers kaka constituency ma kaka gigo biro to ging'iyo. Kendo omiye thuolo mondo mano bende nyaka the National Tallying Center, nikech National Tallying Center en mar kar ker kata president mar Kenya. Tich agent maduong' akiana chak nigi mar polling station, tichgi kata na polling station kanyo tichgi gin ariyo. Achiel, wang'i bith kendo wang' mabith cha en positive. Lwedo mabith e magana. Gineno matut. Gineno matut. Wang'i neno matut kendo ng'iyo kaka ombulu igoyo. Kaka ng'ato odonjo to ofwenye ni en ng'ano, confirmation omiye ballot paper, mano e polling station, mano kuro kadwa dhi nikech mago na wasetieko. A National Tallying Center, tich ni en ng'iyo ni to wan gi returning officers makelo forms miluongo ni 34A. Pani 34A to kwawacha wacha kisungu kamano. Jikoro ng'e. Form 34A en gimiluongo ni en duoko mar kura mar president e polling station. Seche ma duoko no osetieki mose kwan tindike e karatas miluongo ni form 34A. Koro form 34A no igoye picha gi kiemskit mano fwenyo ni ine jago ombulu cha. Kiemskit no fwenyi kendo kiemskit ni tiyogo e oro barua no. Ma kakogo picha no, oro picha okwa barua. Kakogo picha no tiyore e portal mar IBC. Koro seche ma in agent a national center, ting'iyo ni to ma returning officer mobiro gi forms 34A cha. Kech returning officer no, ang'eni koro ng'enye wa ong'eyo ni returning officer mabiro Nairobi kake Bomas, the national tallying, and returning officer mar constituency. Kech returning officer no oseyudo forms 34As ka kuwuok e polling stations ka duto, moting'o gi okawo gi. Koro kako kawo gi to koni polling station Kunya, Omboga, Oyombe, mago polling stations go duto to kawo gi to keto gi form 34B. Form 34B no, matiende ni iko ni reu polling stations go duto nembni ma jo ombulu mogo gima ombulu mokethore, ombulu ma candidate mane oyudo. Mago koriketo te kanyakla mar form 34B. Koro form 34B no akoni en riwruok kata kusanyiko kata aggregation mar form 34A. Forms 34B go gi forms 34A ema returning officer mar constituency cha biro godo Bomas kata National Tallying Center. To seche mochopo kanyo, agent mar ker bar candidate mora ng'iyo ni to men returning officer moa kanye obiro gi forms go duto koso ntiere ma ok ochopogo. To forms mobiro gogo in agent mar kaka mar Ruto kata mar Baba ikoni ing'iyo ni to seche mobiro go form mobiro go ni be ni form mane agent na mantiere Omboga cha osign e polling station cha osign, mano form 34A. To ka en tikoni ndio, to ka ok en tindiko nikech chief agent maru ntiere kanyo, indiko gi piny to chief agent communicate gigi ne chief returning officer ma en jakom mar IBC Wafula Chebukati. Koro nyise ni kama gini owuoke polling station X ni forms mochopo ka ni 34A ni ok chal gi mane obiro mane ntiere portal cha. Koponi diponi ntie gwenyruok. To ka en mane oketie portal cha ema ng'ano biro go nikech ikoni nyaka gibed similar. In the same form and a transmission ne oluwo yo mopogore. Koro seche ma agent ni obedo kanyo no en gi wang' ma ongoto kendo ng'iyo matut mong'e ni onge gwenyruok moro amora e forms go. Koro seche ma mago sekalo nikech Wafula Chebukati ema tiyo kanyo, to nikech en ok onyal bedo desk go duto, embe en gi officials mage moketo ma konye ng'iyo gigo. Koro mora ma gisetieko to gigo tik. Ema kaka iwinjo
kagiwacho ni Ndia, Gatundu South, Yata, Ainabkoi, mago constituencies ma mek gi kaka ne gisechopo, na gisecheko ma gifwenyo ni giler, kaka noorgi e portal cha, be kaka forms mukelgo chal, koro onge koko mora mora, gikoni manotik, kato Wafula Chebukati, kao gigo to koro olando ne ji, nikech mago iluongo ni verified results. Tich machielo mar ariyo mar agent, akoni akwano ni kaka mokwongo no nyaka wang'e bed matut mong'eyo kaka dhi. Tich mar ariyo ma otimo en ni seche ma koro seyie ni forms go ler, to nitiere kama embe nyaka osign oketie koke, nikech en emo sign kwa niaba ya. Ka en agent mar Raila, obro sign ne Raila. Ka en agent mar Ruto, obro sign. Ka en mar Wajakoya kata Mwaure, obro sign neki. Koro tich ne mar ariyo en keto lwete kata signature kokoni gigo ber. Koro nitie tije mamoko be makoro nyako tim. Ok obeda beda kanyo ni kata koyo ng'ich Bomas bende kata nini no nyalo teri ayula wa. Tich machielo mabendo timo en liaison official e kinde to gi party ne kata nikech candidates go sani gintiere kuondegi the holding base maggi kuma giloso magirite yiero mondo me results gi owuogni. Koro tich ne machielo en ni olayas gi jogo kone gini kaka neno gidhi giber, gini ok aneno ka ber, gini kama, to kantiere gimoro marach madwa ni mondo mi candidate no ema koro gole duonde kaka candidate, to en be mowacho ne ni gini to ok dhi maber, tema ne mondo mi either ilos gi Wafula Chebukati kata ing'iane yo mora mora manyalo miyo wachno wuok e public. Koro aketo ni kiwango adek mag tije agents go. Mokwongo observation, mana kong'eyo ni to gik moko kaka ne gidonjo ka gichalre gi forms manogol kucho piny koso nitie gwenyruok. Mar ariyo ka gichalre oketo kidole ne. Mar adek en ema olayas gi team madhi mbele, team gima kuma ginie gi basis margi, kuma Raila Odinga nitie gi kuma William Samoei Ruto nitie gi kuma Wajakoya nitie gi kuma Mwaure nitie, en ema olayas kodgi. To nitiere ka janonro no duto ang' dhi matieki, embe kaka en agent otieko gi report ne. Mokoni kaka nachako bedo ka koluwore gi the first returning officer manoa e county constituency X, kendo the last one the 290th one mabendo chopo, kata of course ma diaspora bende nitiere ma ikelo nikech mano is the 291st. Kaluwore gi returns ma jogo kelo, magi observations na baneno. Kato bedo ni kaneno maricho ahinya, but kadina IBC otimo kama otimo recommendation kaluwore gi gimoneno. Koro mane tich mar agents monego bende gitimo. Mana kamano nyakoro moge juang bende kose winjo tij agent ni enang'o, wawinjo bende gigo matimore Bomas of Kenya ni lendo mathoth timore yo machalo nade. Valid votes 56,502, rejected ballots 345, Odinga Raila 6,772, Ruto William 49,625, Wahiga David Mwaure 54, Wajakoya George 51. Nandi County, Nandi Hills constituency, registered voters in the constituency 47,910, total valid votes 41,864, rejected ballots 229, Odinga Raila 3,471,
Ruto William, 38,308. Waiga David More, 40. Wajakoya George, 45. Thank you. Nitie gik mathoth nyakora mag jwang' kamago bende yudo nitiere duoko mopogore opogore kawuok e kaunti ma Uasin Gishu, kaunti bende ma Nandi wacho kanyo duoko mopogore opogore medo mana donjo to wantiere kae mar kelonu wechegi kaka medo mana yudogi kidang' wadok mana kocha mano kamachielo bende ma wadhi nyime kod yudo wechegi matimore e konde duto. Iwacho kanyo ni mano kaunti no ma Nandi, mano kar chung' od bura no ma Nandi, Nandi Hills, kama bende William Ruto yudo kwan meke mag ombulu maromo kanyo 38,308 kantiere mag Raila Odinga bende 3,471. Wantiere kod mathoth ma bende waluoni okinyi ma kawuono kamago moko ma bende waluo okinyi odiochieng' ma kawuono. Iwacho kanyo ni sa bende oseringo kanyaka sani bende wantiere kod wendo pod wantiere kae kod Boaza Ruku ma pod wadhi nyime go twak. Wacho ni twak pod wantiere go kaka warango ni agents ka koro kantiere kacha mana kaka ne wawinjo gi kacha winjo ka duoko bende donjo Bomas kacha ang' wang'ado mana twak matin twarengo bende wadhi Bomas wano gigo madhi nyime ka irango sana wasawo kacha ni agent tije to en ang'o. Ng'ato nyalo penjore ni agent kantiere kar kae marango ni gigi timore ka nitiere janeno kata observer no manyalo bedo ni ogole duond bura moro kabiro kar kanyo mondo bed achiel kuom jogo marango kaka yiero gi itimo. Tija agent ni kachal kod observer nyalo bedo ni giket koso pogruok margi maduong' nyalo bedo kar kanyo. Erokamano, nitiere tich ma observers onego bed ni timo ma samoro chiegni gi mar agent kaka mar observation mar ng'iyo gi wang' matut cha mondo mi ng'e ni reports mikelo go gin reports adieri ka gin forms ma 34A go gi ler, 43B go gi 34B go bende gi ler to gi ka giseng'iyo mano to kopo ni nitiere discrepancy kata tabu moro ma gineno to gindiko to agents gin nikech gin ema gin the primary stakeholders nikech gin e jok mokwongo mantiere chunye ka ma candidates gin representative mar candidate gin giting'o mzigo mapek ahinya nikech en ema ombulu nyalo lwarne kata ombulu nyalo lalne ka entiere kanyo. Observers to gin joma chung' gi chien to bende ging'iyo ni to kaka gigi dhi kata na behaviors mag agents gi bende te gindiko ni na gin nade. Inyalo yudo ka koro gi make observation ni na waneno kata party agents moko ma disrupt kata ma slow down process matiende ni maketo ywaruok mang'eny mamiyo kata mondo mi kweno no kata tallying no odhi mbele piyo piyo ok dhi mbele. Omiyo mano observer en ng'ama koro ong'iyo gik moko duto matimore madhi mbele kanyo to report ne en report mana wabro miyo ka gigo setieki to bro koni ombulu ni odhi mbele maber kata ombulu ni odhi mbele marach. To the agent mar party ting'eni en okawo kaka en candidate mokoni ya ka waloyo kata ka olowa koro nitiere pogruok margi to observer bende forms go seche the agents mag political parties kata mag candidates go sign. Observer mantiere nikech gin accredited ok inyal dhi adhiya kuro ni donja kane ok ibed accredited. Observers bende nitiere gi nafasi gi magikoni na wambe na waneno kanyo koro the list mar observers ma oneno kendo ma okoni gima gineno no ber bende nitiere kanyo koro ng'ata kata mabro dwaro ndiko report yiero modhi mbele e Kenya mangima ibro yudo ka report mar observers go bende dhi bedo ne gima mit ahinya nikech report mar observers en larger than report mar party agent kata mar candidate agent nikech en ong'iyo konde duto te. Observer onego bed ni en neutral ma en ok en oegemea candidate moro achiel koni kata achiel kocha koro en jarit kiplani en watchman kiplani ong'iyo kaka gik moko losore diere kanyo.
Tiyo gi tam mar ni en watchman in the biblical sense. Jarit mang'iyo ni kopo noneno gimoro mochochni to kendo ndiko piyo piyo. Kendo embe en gi thuolo mondo miyo otudre gi the chief returning officer mondo miyo konegi ni gintie gimoro moneno mok ber. Koro losuru gini. Nitiere kamachielo bende kamwa yudo mana thuolo madhi nyime forms masani jowacho forms gi kawarango yiero mokalo mano mar higa 2017 machielo bende mano timore nyime kanyo mar 2013 gigo duto mano bedo kanyo katimore wach mane dono maduong' mogik pacho ka mano dono ma supreme chik mane ogolo bang' kane kweno makamago nosenende nikech oganda ne onge kod thuolo mar dhi mbui kacha kendo download iwacho ni kata golo nonro makamago kata form makamago mawuok kuom kuonde mag luto mbulu mopogore opogore pacho ka ma kinde cha negi tin kata ka negi 41,000 sani ka giidho malo nyaka kwan magintiere sani ma thoth gi osedonjo nyalo bedo ni en puonj mane oganda oyudo ahinya to IBC mar keto form makamagi e mbui nikech kinde ka oganda ne ogi thuolo kata mar nenogi sani oganda ne kodi kacha to oganda nyalo penjo koro ka wasenenogi ang'o matimore kendo kata ka waseyudo erokamano mokwongo forms ka ok ondike to ok owache when it is not written it is not said nikech gima wacho ni samoro wiya nyalo wil kata koro achaka wacho gimachielo ok nikech nadwa wuondi to wat gimore ma wiya wil go to seche mindike kamano to en a permanent record emomiyo forms go kama duond dhano mowuok e polling station chiko ni seche manogo ombulu chana wakwano kar kwano ombulu man kanyo gin kama manogocho ne Raila Odinga gin magi manogocho ne William Ruto gin magi Wajakoya Waheri iyudo ka bang'e no records go bedo kuro case mi wacho no ang'eni I refer to case mar Raila versus IBC 2013 the Supreme Court ma case no ineno ka judges kana ok owinjo maber kendo nagikoni to ere kaka ilando results to forms 34A 1010 onge pok ochopo ni ing'e nade itiyo gang'o mondo mi land results go tung'eni forms 34A go ka gin 1010 inyalo multiply gi 700 mago mbulu ma pod ni oko ma ok ing'e ni gidhi kure ere kaka inyalo lando results to mago pok ing'eyo mano miyo ka ok itimo mano to jo judges nakoni nitiere either itiyo gi wich kata nitie ng'ama nyisi ni land ma omiyo forms go gin muhimu mano I was out of 41,000 at some 200 sani wan gi polling stations 46,229 matiende ni wan gi forms 34A 46,229 ma forms mago mag polling stations mag kata mag diaspora bende nitiere koro ombulu go duto onego bed ni forms go duto nyaka receive gi to ng'eni gimomiyo tich gi ok onego bed matek ahinya nikech the returning officers tiyo tich moro matek kendo ma onego bed ni dhano appreciate nikech gin ema gikawo forms 34As mag constituency mangima to giketo kanyakla kato gigolo forms 34B bang'e no matiende ni forms go ema kochopo ka ema omiyo apani ka returning officer chief returning officer Wafula Chebukati wacho ni onego bed ni watieko ni 15 minutes mano okoni agents beduru gichien ng'euru malong'o but kiku disrupt kiku geng ne officials na tiyo tijgi onego bed ni chief returning officers moa constituencies ka gimbe gisetiyo ne Chebukati gise collate gise summarize wang jo agents makagi onego bed quick mondo migine kagineno kama moro oleng'ore gi the forms manokete portal ka gindiko piyo piyo kato ginyiso Chebukati mondo mi gingi the next best action mabende nyalo bedo adieri ni duond buche mopogore opogore gintiere gi duoko gima girito ema na IBC mondo lendi nikech ka gin gi thuolo mar iwacho ni yudo form makamagi e mbui ng'embe gin bende gisetimo kwan magi to gin gi duoko mekgi ma ok ginyal lando girito mana mondo IBC mondo lendi gidok ginyal lando nikech gin chik ok oyienegi mar lando to results to gin go to ok ni kata gin kende kata candidates gi nigi results sani nikech candidates gi bina nigi tallying centers gi
candidate ka candidate ng'ama oseng'eni gini to sewe ong'eya makoro koponi otimo gimoro to ena tugo mapile ma josiasa seche moko dwa temo mondo otugi. Kech tallying centers go nagisekawo forms go te magisekwano magisemedo ging'eni an ayudo makama, opponent na oyudo makama. Ma gima girito en the due process. The due process matiende ni kaka forms go biro ma originals go ma bed verified ma chief returning officer oneno ni gigo sebedo verified koro lando nikech chik oyiene mana chief returning officer Wafula Chebukati mondo mi otim lendo no, but chik manoloki mar 2017 kawadhi yiero mar ariyo the rerun mar October 26 ne noyie ni koro the vice chair bende nyalo lando nikech embe obedo gazetted kaka one of those manyalo declare results. Mana kamano nyakoro moko joang' weche thoth bende ne wasingoni ni okinyi ma kawuono kata odiochieng' ma kawuono wabidhi yudo thuolo bende mar rango kuonde mopogore opogore ka pod wantiere kae kod Boaz Waruko ma bende pod odhi nyime kod twak kendo ka warango gigo mopogore opogore matimore e piny Kenya kaachiel kod weche siasa matimore kae gi kacha. E Ramogi TV ne wasingo mar bedo wang'i koda iti. Wantiere kae ka wago tach kuonde mopogore opogore gigo matimore kanyo Harambee Osangwa yudo wakelo ni achiel kachiel kod gigo mamoko bende matimore e konde mopogore opogore. Kweno mag ombulu pod dhi nyime nyaka sani. Gik mage mapod dhi nyime. Ka irango ikruok moseketa ne nyaka sani wechego mag arita kwe gidhi nade. Mana ka nyalo miyowa maling'ling' miseneno kata kaka janeno ma weche ka obila mopogore opogore okay kuonde mopogore opogore nyalo bedo mane. Mokwongo hapa ni Kenya, Kenya is a peaceful country. Kenya nigi kwe. Hapa ni gima office mar internal security notimo nina mokwongo ging'iyo kuonde ma dipo ni nitiere weche manyalo bedo machochni matin kata gitimo reinforcement gidholuya gijiwo teko mar rito piny kuro omiyo wach mar kwe e Kenya sani tapa ni is under control hapa ni internal security otimo mano kendo kar wach mar mi wacho ni kweno mapod dhi mbele kanyo bende ma ambe da jiwo kendo medo duonda ka nikech okonego be ni nitiere kuonde ma kweno mikwano godo balot achiel ariyo adek ni nitie mabdhi mbele hapa ni gimonego be ni sani kuro timore en riwogi kuma nosekwane nikech ing'eni polling station achiel ombulu mang'eny monego be ni nitiere polling station achiel en ombulu adi 700 chik okoyie ni iketo polling station mokalo voters 700 koro almost bang seche kata 4 kata di bang ka iseloro polling station onego be ni kweno mar ombulu mikwano achiel kalatas achiel ariyo adek onego be ni mago serumo koponi candidate moro koni ano kaneno kukwen gigi maber moko panu uchanganya kata timo nang'o onyalo kwayo mondo mi ochako nwae mana gi kanyo mondo mi ging'i nikech gin ombulu gin 700 kende polling station omiyo sani akia gimomiyo okay it's not inefficiency because of dragging gimadhi mos mana ka mnio mako kadwa nalore mos akia ni gino wuok kanye onego be ni sani gima ne koro dong' ni koro watimo kendo watieko and verification process mantiere National Tallying Center. Maendi odiochieng' mar adek tok odiochieng' mar yiero. Then odiochieng' mar 4 mar election day. Onego be ni seche ma koro wantiere ni ok ni pod iyudo ni kia nitiere polling centers ok apani onego be ni nitiere kweno madhi mbele kuro onego be ni gisetieko. Tallying centers mar constituencies onego be ni sani kaber onego be ni gisetieko te kata gin slow kata gidhi mos machalo nade onego be ni gisetieko te pani kanyo kaka jo Kenya onego be ni wachiwo duondwa kwanyiso the chief returning officer ni kibeda ni rito jogi agents gi returning officers gi in gi contacts gi duto te onego be ni ing'iyo ni to jogi go nikech wanafanya kazi kwa niaba yako gin kanye mondo mi gichopi haraka mondo mi otiek wach mamoko bende nyalo bedo bor mar piny nitie bor mar piny korango kata kar mano county no ma Wajir nyaka sani Wajir kanyo kirango Eldas wach ni
nyocha mano dichunga chiel bang' yiero mane thuolo mane giyudo mar luto ombulu mano kirango kar chung burano Mile Das kachiel koda mano bende Wajir North kachiel koda Wajir South mago kuonde chung bura adek mantiere kaunti ma Wajir manyaka sani form ni ma 35 ma 34B ni mawuok e kar chung bura pok owuok kendo pok ochopo kata portal cha mano mar IBC mbui ni mar IBC nyalo bedo ni bor mar piny kachiel koda gigi mag mbui bende kelo achiedh nade maka gi kacha koso arita kwe bende en achiel kuom gigo ma irango bor mar piny to goluru oko nikech kapok wadhi yiero mapok materials oter to IBC okonwa ni kata ndeke nitiere manyalo fuyo mater materials kamoro an atiyo gi the experience ni mano ndeke mantie mane nyalo tero gi cha be gi ndeke go nitie manyalo dhi omo kata returning officers go mondo mi ochopi kopo ni en bor mar piny to ndara be wang'ni ok obedo marich ahinya nitiere kuonde ma ndara ok obedo gi tabu koro kar arita mar piny arita kwe mar piny ma dipo ni gima nyalo miyo kata deko moro nitiere konde mag Kenya kaka sani ma kochopo tieno to kweno wach mar kweno ok in godo gadieri tapani kuondego kaluwore gi the briefing ma cabinet secretary mar interior nowacho koluwore gi officers mag ngao the national government administrative officers na onyiso jo Kenya ni kuondego kata kuonde ma bet tek manade nitiere kaka gijiwo tudruok no ma ok onge kitabu moro amora mane dhi timore to kuom wacho ni nitiere forms sani ma onego beni na nani pod ni oko mar portal no kamano nitiere kama chelo bende mwa dhi nyime kanyo mana IBC wawinja ne kako dhi nyime rejected ballot 609 Odinga Raila 20,997 Ruto William Samoe 39,225 Wahiga David Maure 246 Wajakoya George 275 Makueni County Kaiti constituency total voters in the constituency 65,188 total valid votes 41,643 rejected ballots 228 Odinga Raila 33,617 Ruto William 7,659 Wahiga David Maure 95 Wajakoya George 272 Thank you. mano mago commissioner mopogore mago mag IBC manyaka sani nitiere kar kwano ombulu mago mantiere Bomas of Kenya mano kama kar kwano ombulu maduong' ahinya mag jo lar komten piny Kenya manyaka sani bende wayudo pichni mopogore ang'wado thuolo mar winjo tudre kod jafwambo marwa mantiere kanyo mogo tache mano e Bomas of Kenya Lydia Okeyo odiochieng' ma kawuono mondo mi okonwa ang'wadhi mana ire mana e kinde machuok mondo mi okonwa gigi duto madonjo kaka gigi osebedo kadonjo duoko madonjo kagi kacha nang'adi kitieko mana pimo moro mede kanyo kachiel koda mae mano makoro wadarango ni kaka duoko gidonjo e yo moro manyalo wacho ni gidonjo yo moro mapiyo koso nitie kaka
gidok piny koso geno oganda mani malo dwane gidonje yo machalo briefing by saa 3 gokinyi cha kiyudo briefing moro mane Chebukati wacho cha nokoni returning officers mane nitie Bomas mane rito mondo chiw na gin 140 but constituencies 140 osechopo miyo gito kang'eni na gichopo kawuono ken koso nochakore nyoro koro gisebedo ka gibiro namba mang'eny kamano but mineno ka apani kuonde madeko diponi obedi ing'eni returning officers gi ok gin returning officers mana mar the presidential ballots they are holding brief in the delegated function mar the chief returning officer ma Chebukati koro ng'eny ne yudo ka pod gidil gi wach mar MCS mantiere kanyo gidwani mondo gitieki gin gi the National Assembly member of parliament be gidwani gitieki mana pani mosebedo kadeko mamoko but adieri Chebukati kane ipenje ni to ere kako dhi miyo gigo bedo fast tracked na gikone gibro dwaro ni gimedo numbers mag officials makonyo gi tich kanyo mondo mi constituency tallying center otiek tijne piyo mondo mi the returning officer oyud thuolo oringo bi Bomas of Kenya Nairobi koting'o the hard copies go omiyo delay mosebedo katimore apani samoro awacho ni diponi en nikech the distance and all tang'eni they should be able mondo mi overcome ginyalo fast track that process kagen kunde mabor ndeke nitiere ginyalo oro mondo mi oom kunde ma jogo nitie but kendo gima duong' monego beni koro wang'eyo watch mar the tallying okay watch mar apan mana kamano nitiere wacho ni wang'ado kendo waringo kuonde mopogore opogore wada mana rango ni ka wantiere Bomas kacha jofwambo oko tach kuonde duto ka sana de tulo kachiel kod nyawa wado mantiere Bomas of Kenya mano Lydia Okeyo chal mar wachal na kuonde chung'o bura mopogore opogore duto mantiere piny Kenya kae no ka gidonjo mana mos e Bomas kanyo nyaka sani weche chalo nade to jok ma isewinjo maling' gin weche mage madhi nyime kanyo Lydia. Erokamano nyaklo fasolo cha biro ni achiel kachiel koya log tich maduel mataw yire pacho ka IBC kama bende oganda koro chome wangi kinyalo paro ni ma kama koro duoko mogika ma jatend piny Kenya rajalar komten piny Kenya e biro landi ka ema jakom mar IBC Wafula Chebukati igeno ni biro golo duonde ka bende ang'no nyis jo Kenya ni en ng'a ma koro ang' ne ting bandera kata ang' ne kaw komno ma tend piny Kenya parni en ndalo adek nyaka ne oganda jo Kenya dhi debe kendo mondo mi giket gi mar yiero jotelo mopogore tim kabange nanyisi kanyo ni log tich kamar IBC maya kama kuri kelo tesego maga ajatenda piny Kenya kata jalar komten piny Kenya Cleophas parne ja neno wanyalo dira nyani tang'o miyo wach ni budha inya wach ni osebedo kosudo mos ngeni en tich ma ok yot nikech kuonde tesende gombulu 49,229 duto tas kotas mar japi nyaka ang' ne chop ka mane ni ma gini kaka nogo kako chalo te kaka no ore ntie mano mabende no ore kor mbui kaka koro gibiro apisas mochung' ne yiero chopo ka achiel mondo me gipima ne ging'i ka bende ochal gi mano mane ooro Pane magodi tote timore embele jochung kata agents mag jolar komten piny Kenya kinyalo ng'eyo ni wantiere gi jolar komten piny Kenya ng'wen kama oting'o Raila Amolo Odinga gi riwruok mar Azimio William Ruto gi riwruok gi duond bura no mar UDA kaachiel gi Wajakoya George mano malare gi otiko no mar Roots Party kata wan kanyo gi David Waure mabende laro komten piny Kenya gi otiko mar Agano duto ang'wen ng'ato nitiere gi jachung' mare kata agent mabende bedo e mesa gi wapisas mag IBC kendo bede mesa gi apisas miluongo ni returning officers gibedo piny mag ng'ini to mano ornwa imbuika kaachiel gi magi mokela ching bende gi chalre to kendo giduto gi yere magi ket kok ne gini adier weche gi chalre eka bang'e ang' ne gi sud mos kendo gi sud mbele mokwongo kane gichako chenro ni nitiere mesni ang'wen mano oketi mabende agents go kata jochung' ne bede piny gi apisas mag IBC kaachiel gi apisas go mag mochung' ne yiero kata kamano nikech pek mar tijni Cleophas no
nomede mobedo mesni 8 ka bang'e odiochieng' ma kawuono gineno ka pod tijni yware ka bang'e ne gimedo kendo koro gin mesni 12 inyalo neno ni ma en achiel kuom chenro go mabende oket gi duol matayo yiero pacho ka IBC mano mar neno ni gin be gitemo mondo chenro ni orure kaluwore ni chenro ni dhi mos ka bende jo Kenya koro nigi liet mokalo ka bende girito mondo giwinjie ni to duoko no manjatend piny Kenya dhi bedo nade koya e log tich ka mar IBC mano kanyo Bomas of Kenya kama bende wenge duto koro chomo nyaka seche gi Cleophas nyalo paro ni wantiere gi kuonde chung' od bura 290 komedi achiel no mar jogo mar jo diaspora inyalo paro ni odiochieng' manyoro ne gisemana ne apisas mano osebiro koya constituency go wagino ni apisas 291 go duto dhi chopo ka to are odhiambo manyoro ne gin 80 ka bang'e okinyi ma kawuono 50 donjo koro nyaka sani wan gi returning officers 130 emosechopo ka mano kigoyo kwano maber Cleophas nyiso kanyo japiny ne pod warito ka apisas makara returning officers maromo 160 omiyo koro kawa kunya kora mga juang nikech waketo wangwa kendo wabed gi ritruok wabed kod horuok nikech ma kama goyo wangwa mondo nyisi mago matucho ka bende Asjama mago dhi mbele apisas mago mag IBC gitemo mondo ginyiswa duoko moya e kuonde chung' od bura mopogore ma pacho ka e thuolo mokalo anoneno kanyo komiyo Mabaringo East kabeno Mabaringo Central kaito bang'e nomiyo mano Malamu East ka bang'e nomiyo mano ma Aina Moi e thuolo machuok mokalo bende anoneno kanyo ka jalup jakom mar IBC Julian Sherera bende nomiyo wa kanyo Manadi Hills kendo chako miyo wa kanyo mano mar Aina Moi wasingishu kono nyakora mga podwa keto mana wang'wa ka bende akadwoko gimedo wuok achiel parni kelo tesegi mondo miyo ng'eni be gichal gi mano ore mbuika to kopo ne gichal to kendo agents mag jochunggi bende goe kok gi mane ne gichal adier mage gin duto chenro moket kanyakla mondo ne tijni obedo e yo makare Cleophas Lydia Okeo kawuok mano Bomas of Kenya roka mana ahinya gima waduogo mondo mi wapenji kendo mano bende nyalo bedo ni onge kod thuolo mar duoko e yo makare kata kama nyalo mana kono wani ponono ni oyude yo moro ma ok ni kare mana kaka bende entiere kar kanyo penjo ma ontiere kowuok kuom Lydia kama chielo ma wanyalo mana yudo kanyo ka wantiere Bomas wawinjane gino madhi nyime ka entiere kanyo Lydia Okeo wawinjane kaka chal mar wachen 279. Odinga Raila 6,919. Ruto William Samoe 51,402. Waiga David Maure 60. Wajakoya George 125. Station in the respective constituencies against the Form B that was collected at the constituency tallying center, and once verified, then we shall prepare Form C, which is the result declaration form. So we shall do this as each returning officer from the constituency comes in until we have processed all the 17 constituency returning officers. By that time, our result declaration Form Cs will be complete with 3,643 polling stations. It is at that level that we'll be able to determine who the winner is for each of the 3 county elections. So that is the process that is ongoing. I just wanted to clarify so that you are in the know of what is going on here. Thank you very much. So far, we have received 3 constituency returning officers from Langata, from Makadara, and from Kasarani constituencies. Thank you very much.
Nyakura Mugejwa kwa wuoke winjo matimore Bomas kacha koseland duoko mamoko wasedhi Kasarani kacha kendo koro wadok nyaka Lidia Okeyo kane pod milome makamago chako no wapenjo kanyo ni ponono ni form makamagi oyud ka ok chalre malingling misewinjo ni en ang'o manyalo timore kacha penjo makamano bende wan gi Bozo Aruko e studio ka konywa ni en ang'o matimore kinde mamago timore bende nitie chal moro amora ni gik makamano nyalo timore kinde ma iomogi koro form go aching mondo mi orangi ka bende gichal gi mago manore mbui. Lydia. Cleophas awinje makare kendo penjo no bende nitiere yo makare en penjo makare nikech oganda bende osebenjo ka penjo ni pono ni forms gi ok chale tanga timore. Cleophas chike mapacho kamago matao yiero inyato mano chika namba 39 wesa achiel wacho kanyo ni nyaka ang' otas moya tesend gombolo nyako chal gi mano bende chwal kama bende pono ni ok ochalre ichwale ne jakoma matao yiero pacho ka jakoma duol matao yiero pacho ka mar IBC mano kanyo Wafula Chebukati kendo odhi bedo thuolo mar bedo wuoyo ga pisas go mago matao chenro go mag yiero to nyaka luchi nyaka ang' yo moro amora mang' ne gitiyo go to nyaka ang' nene ni okel form machalre gi mano ma bende noya tesend gombolo nikech kaka nanyisi agents ni ka agents gi ne wang' jochung' mopogore opogore kendo gibiro neno ni forms go chalore kata ka ok ochalore to gichwalo gi kendo iketo gi kando koseket gi tenge koma Wafula Chebukati e gimomiyo chien kacha no temo nyiso jofuambo gi jogo bende anie ka ginyiso gi ni kik gichand ROs ma ok returning officers gi chand gi wach pono ni ng'ato nitiere gi penjo to odhi ire odhi openje mano nyiso thuolo mabendo miyo oganda mondo mi obed thuolo mar penjo kapo ni nitiere gimoro ma ok winje yo makare omiyo gi thuolo mar dhi ire kaka jakom matao yiero jakom maduol matao yiero pacho ka IBC mondo mi en mano ong'iye e rang'iny mare kaka jakom Cleophas kendo no temo kwero jofuambo ni kik upenja jogo mabende gin apisas penjo moro amora wene gi thuolo mondo gin gibed gi tich mar keto kare kendo neno ni forms gi chalre kendo gichwalo gi ne duol matao yiero pacho ka IBC abede koro nitiere gi log tich margi e Bomas of Kenya Cleophas poroni gi penjo machielo adugo iri nyaka studio thuolo machielo mar duoko iri ang' wayud thuolo bende mar winjo matut kantiere kar kanyo ka wawuok ir Lydia Okeyo erokamano ahinya wan kae kod Bozo Aruko koro ka irango gigi duto motimore Bomas kacha iwinjo kaka Lydia bende okonowa kaka chike mapacho ka wacho gigi duto ka warango ponono ni gik makamagi oneno to kendo kono oganda ni gik makamagi timore nyalo kelo weche machalo nade e kind oganda kachiel kod yie magin go kod duoli mateo yiero mar IBC. Mokwongo ageno ni onge pogruok e chal mar forms mowuok e polling station to mano tere portal to ma returning officers ochopo ka nikech onego bed ni en form achiel akoni mana kaka obedo transmitted kako oore moro oor gi mbui to moro okel gi tielo onego bed ni gin machal kato decision National Tallying Center gimiluongo ni decision mar returning officer en tich ne en mana lendo nikech results mag duto ma ji ritoge chik mar Kenya kaendi to gi the Elections Act giwacho ni duoko mowuok e polling station no en duoko mogik to duoko mowuok e polling station no en mindike form cha ma agents mag candidates ka sign omiyo duol mowuok e polling station cha endi en mogik ma kopo ni nitie gimochopo Nairobi mopogore gi duol no mano e kama koro the commission the chief returning officer nyaka verify o confirm mana ni duol manyicho wuok e polling station cha ema nitiere omiyo kopo ni mbui moko nogawo moko e korioka to mago ok onego bed ni koro chako wuok mar ariyo nitiere kama the agents onego bed ni koro ng'iyo kendo bedo very keen nikech kagiwacho kopo ni forms gi eki ochopo kama kato pogruok moro bedi ok gichal Chebukati awach temo konegi ni mondo mi kik ugeng' jo matiyo tijego mondo mi umigi dhi mos
onego bed ni gindiko mano nikech gin gi thuolo mondo gindiko ne the chief returning officer ma en Chebukati ma kendo gidwa ni mondo mi okaw wachno mondo mi ohakikisha ni duond jopiny kaka nolandi e polling station cha bende en e duol makoro idhi landi e National Tallying Center ka. Ok onego bed ni nitie pogruok mar duol moro amora. Omiyo jochung' kata wang' jochung' mantiere kanyo onego gibed very very keen. Onego bed ni ging'iyo gini ma ang'e ni nindo to osebedo ka tamo ji to nindo ok onego bed ni tamo, to onego bed ni gi alternate ka ng'ani ol to ng'ama chielo chako donjo mana kamano eka yore gi dhi mbele mapiyo. Wararango kuonde mamoko bende ka ntiere moko matimore e piny Kenya, tung' piny Kenya duto wadhi bedo kata mondo mi wabed wang'i e gigi duto kaka osebedo kanyo ka wayudo gi mana achiel kachiel. Ramogi jwang' mantiere ka piny machielo mantiere nolose wi duond buche mantiere moyudo ko mopogore opogore e gwengewa ma Kaluo kendo koro dateri e sub county achiel mano kar chung'o bura achiel ma Kisumu Central. Kono aneni chal mar wach nyalo bedo ni en mane mana ka wanyalo mana winjo gigo mabende pod nyime to sani ka wantiere Kisumu East kacha jal moyier kaka jaod bura mano Shakil Shabir en onge duond bura moro amora mochungo kendo moyudo go tiko kom makamano to jogo matiyo kata kaka jood bura ma county mabende nyalo tiyo kode machiegni nikech wacho ni basari chaki golo mar CDF kalo mana nyaka kuom jogi mantiere kacha kansela machon ma sani gin MCA sani gintiere kacha Nyalenda Kolua Central, irango kanya Manyatabi, Kolua East, kachelo koda Kajulu, jogi duto jo ODM. Ng'ama ni malo kanyo marango aguluno mar CDF, ten jal ma ogi duond bura. Ma en kama koro duond bura iketo bathe, kokete bathe, irango ni tich ne jopiny, itime yo machalo nade. Jood bura ma kama ginya yudo pek nikech mana Shakil Shabir, mamoko bende ntiere kuonde chung'o bura mopogore opogore. Pek nyalo bedo nade ka jogo ma ntiere monego itigo, nye duond bura mopogore kodi. Mokwongo tabu ok onego bed ni wuok nikech office ma jogo donji ma jotelo gi donji nigi tijegi mondiki e chik ma seche mitiyo tijeni mondiki e chik ni ing'e ni ka in MCA member mar county assembly ing'e ni itiyo e framework mar county government ma ing'e ni kidhi e county assembly to gi budget ma une mutimo to ntiere governor mang'iyo ema kelonu proposal to proposal kendo ndalo chik masani dwa ni gimoro amora mikelo kanyo mondo mi udhibitisha owuok ir jopiny public participation cha osedhi mbele mosetieko ma un tichu kaka MC ok en tich ni distribute bursaries kanye ma ng'eny jowa ok ong'eyo ga tich monego bed ni itimo madhi mbele framework mar distribution mar bursary kata obed ni en ma county government bursary kata CDF national government CDF bursary mago onego bed ni gin processes mawuok ma framework margi opogore kendo very clear ma kata yiero mane od bura mopogore opogore ok onego bed ni tabu nitie. Ramogi jwang' kosinyo magongo dogo mondo rangane kanyo ni apisa jatend piny Kenya kanyo gi wachango Joseph Kinyua datwa kanyo kod jo Kenya kotenore kod weche mopogore opogore maling' mantiere en makoda konwa kanyo jogo mosire kanyo ineno jogo man kanyo kachiel koda jatenda jagoro mongirore migawo mar arita Karaja Kibicho ni kanyo wan kanyo kod Hilary Mutyambai kachiel koda en mochung' ne jotije mag piny owacho Kiara bende ntiere kanyo kirango jogo man kanyo wawinyane ka gichako loso mana Attorney General Mathur kamantiere kachiel koda jogoro mongirore mamoko wawinyane ka koloso. Fellow Kenyans, good afternoon. In fidelity with the dictates of our constitution, I have this morning chaired the inaugural meeting of the Assumption of the Office of the President Committee. The committee is established pursuant to the Assumption of the Office of the President Act, that is Act number 21 of year 2012, and in furtherance of Article 141 of our Constitution. The committee's core mandate is to facilitate a smooth transition from the current administration to the incoming administration. Substantively, the mandate of the committee will be triggered once the Independent Electoral and Boundaries Commission formally announces the results of the 9th August 2022 presidential election
and declares a president-elect. In accordance with the primary act of Parliament, the functions of the assumption of the office of the President Committee are to 1. Facilitate handing over the process of the outgoing President to the President-elect. 2. Organize for the security of the President-elect. 3. Organize for the necessary facilities and personnel for the President-elect. 4. Coordinate the briefings of the President-elect by relevant public officers. 5. Facilitate communication between the outgoing President and the President-elect. And last but not least, prepare the program and organize for the swearing-in ceremony. Finally, I wish to inform you we will be making periodic briefings to the nation as the transition process kicks off. I thank you all. May God bless you and our beloved nation, Kenya. Thank you very much. Thank you. Ramogi Juang mago tipo mido kanya chel kachiel maniloso kanyo ni jatenda jotije maga piny owacho mane wacho kanyo ni head of public service mabende osebedo kanyo ka giwacho kanyo ni gichano kane wachako twak mar ariyo kendo e chendo ni kawadhi ka gima watieko tielo mokwongo ne waloso kanyo wi ikruok mag loko telo kawuok e telo mar Uhuru Kenyatta kadhi kuom jatend piny Kenya manyien. Wacho ni gini ok en gimoro mosebedo kata kwane ni kinde machien. Gigo mosebedo kanyo ka waneno e kinde mokalo. Ne waneno kanyo ka higa mar 2013 ne nitiere maluongo ni transition committee mane nitie kanyo marango ni Mwai Kibaki jatend piny Kenya mara adek mosenindo. Mano Mwai Kibaki nochiwo telo ne Uhuru Kenyatta yo machalo nade. Moko kuom gigo magiwacho ni gidhi rango ni otime yo moro makare gin mage. Giwacho kanyo ni neno ni IBC koselando jatend piny Kenya mar abich ma oyier gi oganda jo Kenya gidhido thuolo mar tiyo kanyakla kaka gintiere kanyo kaka aput mochuogi moting'o kanyo jotenda migepe mantiere kanyo kineno kada jotend migepe jogoro mongirore mago e migepe mopogore opogore e twak mochiwo sani mano Joseph Kinywa neno kanyo ka en kanyo koda mag limbe kata wanya wacho ni wechego mag matimore winjruok mag piny Kenya gi pinje maoko mano mag foreign affairs bende ni kanyo ka irango machielo bende man kanyo jatenda wanya wacho kanyo ni jagoro mongirore migao no mar arita Karanja Kibicho ne ni kanyo kachiel koda mago bende mar obila ka neno Hilary Mutyambai ne ni kanyo kachiel koda jodito mamoko mane ochopo e romo makamano kachiel koda twak wacho ni twak makamano biro bang' ka romo osetim kachiel koda weche mamoko bende mag rango ni chiwo telo itimo e yo machalo nade. Nitie gigo mantiere apisi mara jatend piny Kenya ineno ni ochiw ne jatend piny Kenya manyien e yo machalo nade kachiel koda loso arita kwe mano mar jatend piny Kenya idhi time e yo machalo nade. Nyakwara Ramogi Juang gigi duto ka irango gi chal mar wach dhi bedo mane wacho kata ni gidhi bedo kanyo ka gi coordinate mag wechego mag transition dar ke wuok e telo machon nyaka telo manyien madhi bedo mar jatend piny Kenya manyien idhi tim e yo machalo nade kaeto chieng' ma koro ichame muma ichame e yo machalo nade e kinde ma koro ichamo muma koro gibedo kanyo mondo mi gitim chenro mopogore opogore mano wacho ni swearing in wacho ni giloso program e gigo duto manitiere. Nyakwara Ramogi Juang mano komiti mantiere kanyo marango ni telo idaro e yo machalo nade ka irango gi duto mana kaka gintiere ka wayudo gi wakelo negi mane yo moro makare ka waseka yweyo masani an waduogo koda jalony mag wechego mag telo ma wan go e studio kawuono mano Boaz Waruku kose yweyo waduogo kendo dhi nyime mana gi twak mano ka wadonjo e telo machielo mar twak odiochieng' ma kawuono chenro en yiero mar Kenya higa en 2020 koda rikete mana ka niga pod Cleophas Oloch chenro pod en matamata yiero mar Kenya higa mar 2022 koda riyo wameduru keto geno yiero ne oserumo kweno magombulu pod dhi nyime med kete mane Ramogi TV kinde duto kendo kikilok chenro ni wakayo madundo ka waduogo chenro pod dhi nyime.
This election, Citizen Digital has you covered. Catch all minute-by-minute updates right on your phone. Download the Citizen Digital app, click on the Elections 2022 tab, and choose the option you want to follow. Presidential, Governor, Senator, Women Rep, and MP. Keep up with the latest in numbers, figures, and updates, fresh from the ground to your phone. As Kenya makes its choice this 2022, sit back and keep it Citizen Digital. Citizen Digital. The VIP Luxury Lounge Milimani is Kisumu's finest restaurant lounge located opposite Relay Falcon Security. We have exquisite, serene environment that offers top-notch lounges for corporate networking and business meetings, tranquil gardens for family lunches and dinners, mouth-watering traditional food and Brazilian steakhouse, affordable cocktail bar, executive fine dining restaurants, sports bar within a secure environment with excellent customer service. At the VIP Luxury Lounge Milimani, you will drink, dine and network every day of the week. We guarantee you exceptional experience. Call us today on 0777 690 371 for reservations or email info@luxury@viphotel.co.ke. At the VIP, everyone is a VIP. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,029,102 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Jwang nen mana mago kuom weche mosebedo kadonjo to koro kaluwore kod weche mawuok e aput makamano marango ni telo dare kawuok e yo machalo nade wacho ni transition iwuok e telo makake donje telo manyien itime yo machalo nade winjo twak en machuok ahinya ochalo mana mondiki kadipo ni some ok ochop kata nus en mana malo kanyo ma wiye to gimowacho owacho gimoro mapek ahinya nyalo wacho ng'e ikruok machalo kamano. Erokamano mokwongo wach magiwacho kanyo ginyiso mana jo Kenya to gi piny duto pinje duto nikech nitie jok ma bende are interested ni e Kenya ka watimo gik moko kochanore. Tinde wachanore nikech kaluwore gi chik maduong' oket kaka bang' yiero to ikruok mar chamo muma mar ker manyien dhi chamo muma ikruokno ma odonji ofis ma koro chak tiyo itimo nade ikruokno itelo ne gi komiti miluongo ni assumption of office. Assumption of office en rwako jatelo manyien e telo. Koro chikno oketo offices monego beni officers mane gibedo kanyo. Koro kik ng'ato nyalo bedo gi kibaji moro ni to ng'ama yiero komiti no. En komiti moyie mas chik ma wabunge nosekale bunge emoketo. Koro ka in jatelo mar police, ka in jatelo mar military, ka in jatelo mar PS mar internal security, mago duto in attorney general, idhi kanyo nikech in e office holder no. Koro chik oyiero gi kamano to ema ne girado to ka girado kawuono pod tich gi ok nyal chakore
nyaka Wafula Chebukati, my chief returning officer, my presidential campaign, or declare more sign from 34 sicha, ne kuro ngama oyer milungo ni president elect, and ngama kama, mano koka trigger, mateni koka nyiso gini kuro chakuru tich. Gima gibiro timo kaka giwacho, ichige ng'eyo ni to jatelo ma kuro bedo declared elect niendi, security kata rita mare chalo nade. Nyaka state kuro kao ringi ma miye ritruok maber. Mar ariyo en jatelo ma ing'eni nyaka kuro nyis weche duto ikoni intelligence. Briefings mopogore opogore nyaka miye committee no ema kuro organize. Inyise ni to in ntiere kata na tudruok ma wan go gi pinje maoko ma be kuro dwani mondo mi odhi mbele. Committee ni ema loso kendo ng'iyo. Kendo gichako ng'iyo ni kaluwore gi chik nikech ok gigo gi wigi ni wabiro timo swearing kata chamo muma chieng' makama. En chike ma guide gi ni kaluwore gi kaka kuro declaration no setim girito ndalo 7. Kopo ni ndalo 7 go rumo maonge petition mora ma oketi to ging'e ni wath ler. To kopo ni ndalo 7 kapok ochopo to petition moro oketi. So the Supreme Court, matene pod gidok chien, girita ne ni Supreme Court mondo mi oamuane. To kindego duto jatend piny Kenya pod en mana Uhuru Kenyatta. Kindego duto jatend piny Kenya en Uhuru Kenyatta, en nani nitiere teko moro ma kuro onge go sani. Iluongo ni temporary incumbency, matiende ni en ma kojolo to en e jatelo. En kojolo nikech sani ok onyal riembi e tich, bok onyal rwaki e tich. Ntiere gik makoro sani ok onyal sign agreement mora ne kind Kenya gi pinje maoko. Ntie kuonde gik makoro mae ma ok onyal timo. Koro but en pod emodong kaka head of state, en ema ka gimoro idwa ni mondo mi otim kata duol moro mawuok Kenya, en ema pod otimo mano. En kaka military pod en chief commander in chief mar defense forces, ma kopo ni kata ni ng'ato paro ni Kenya onge gi telo sani ni odwa muomowa. To kero Uhuru Kenyatta ema koni military mondo mi odhi odil kodgi. Omiyo telo mar Kenya to onge mwanya, onge nafas, onge thuolo mora mowe nono. But committee ma jatelo ma Joseph Kinyua ochunge mbele gi ka gimiwa briefing no. Mano en sign maber. Kendo mano opogore gi ndalo machon cha parane ma 2007. Iyudo ka jatelo kare osedhi chamo muma gotieno maonge kata ng'ama ong'eyo ni chamo nang'o. Arrangements ainago tinde chik ma kawuono oloso mi ok inyal bagnigo, be ok inyal buogogo kata poyo godo ji. Nitiere kaka onego itime methodically, step by step. En gimoro manyalo bedo ni katiba manyien mano ma Thur Kano kelo, kendo en gimoro makare ahinya ka oganda ntiere kar kacha. Ndi gimoro miwacho kanyo ni loso chenro ma opogore mana ka watieko, wacho kacha loso program kata chenro kaka idhi lose chieng' mar koro chamo muma. Jogo malose ng'ur ka ntiere kinde kweth mag siasa mopogore ni jogo ma koro loso chenro ma kama. Moko bende koro ntiere ng'wejni mar siasa. Eno ka moko bedo e campaign mopogore wacho ni moko goyo debe ne jotelo mopogore. Mano nyalo chiwo iwacho ni gima chalo nade, ranyisi mane ne oganda mamoko. Moko nyalo wacho ni jok ma kamagi gintiere kweth machielo mar siasa giduto. Iluongo ni the public service, ngeni ini serve ji duto. Kata gin joma ntiere kweth mane e chunyi kata ineno ka en kweth magalagala serve gi. Kata mineno kamane machunyi nitie kata koro bed ni oyombogi ti serve gi nikech tich momi kendo machik ofwenyo ni nyaka itim en nyaka itim. Ami mfano mar yiero ma 2016 Amerika. Obama ema ne president, en ema nowuok. To en kaka nowuok kendo en campaign ne candidate mare Hillary Clinton. Ma adieri kaka nowuoyo nong'eyo kokoni e kind Clinton gi Trump en like day and night. Onge gimoro ni ng'ato nyalo kokidwa chako paro nengo be ni jo America ong'e ni mae ma gidhi yiero. Tineno ka yiero no uwuok ni Trump e ker. Kato ineno ka jo America mamoko be kata pinje mamoko koni to Obama tamriwe kikiter kocha. Okoni chik mar America. En koro tija en nyaka facilitate incoming president mondo bede
kom nikech chikwa kopo ni odonjo bede kom ka gi weche magalagala nitiere kaka nitiere migepe mabiro tiyo gi wachno. Nitiere court mabiro deal gi mago, nitiere gin ikoni justice department, gin gi mopogore. Kenya ka bende nikech sani wan gi mipangilio kata utaratibu moketi e pend chik to gi the Assumption of Office Act to gi kata na mar the judiciary nitiere gi chiwo nyaka rules mani neno ka gise gazette kendo gi publish moko ni kopo ni intiere gi to moro idwani mondo miringe court ineno ka giketo ni maber kendo court sani tiyo 24 hours mondo mika bang kata koselandi gini ineno ka inidwana mondo miringi tet petition onge ng'ama dhi tami. So migepe gi duto oyawni to officers ma ineno kacha kata dipo ni nyichi neno ka samoro ine pachi tiwe ni in gi to nikech oegemea kidieny machielo. Apa ni ng'eny gi onego beni seche magiwuotho kamano giwacho mana kaka gisetiyo kaka sirikal. To kopo ni kendo nagiegemea kamano magichuo kompiny magikoni nga okoyienegi mondo mi gibedie campaign committee mar ng'ata nikech gin gi serve the entire country. Sani koro koka tijgi koro neno kata bedni oyie kata ok oyie to tichne en facilitation assumption of office mar the incoming president. To emomiyo gisemiyo jo-Kenya brief kik jo-Kenya luor gin tiere office gin girito mondo Chebukati owachi koselando to gi swing into action. Gigo duto kama gintiere wacho ni kweno mag ombulu to podhi nyime wacho ni kako nego beni gitimo gigi duto matimore wagoni manero kamano erokamano kumbedo kodware okinyi makawuono sa 12 mar okinyi ne intiere ka kendo nyaka sani makoro watieko wasetwak gi oganda yo moro makare jogo man gi winjo mondo winji oganda nitiere kod gendo gigo duto magitimo wadhi mana nyime gigo duto mawatimo kuonde duto ma wantiere ka kod Boaz Waruku mano jalonyo wechego mag telo mabende wasetieko godo e studio mar okinyi makawuono en thuolo marwa nyakoro moge jwang' ka koro wadhi ka gima watieko an kinde ga koro rumo odiochieng' makawuono antiere ka koda Jaelieta makoro angada weye lwete ka weye lwete Jaelieta koro kang nitiere ka koro wada mana rango ni chenro gi duto nyalo dhi mana e yo machalo nade nyakora moge jwang' e gigi duto manitiere en mana marango ni nyaka sani kweno podi dhi nyime kama kweno dhi nyime ang bed kanyo koda Jaelieta koro nyalo mana kono wani nyaka sani kinde gima yiero dhi nyime yiero serumo kweno koro bende osechopo mana kanyo mano koro Jaelieta wano ko ka Jael machiegni. Erokamano ahinya Cleophas ageno nudhi makare kabisa kanyakla koda jalony marwa e odiochieng' makawuono mana kaka iwacho en mana rito kweno mabende dhi nyime mago mawuok e counties mopogore opogore to maduong' mabende jopiny rito en mano mawuok Bomas mano e kama oganda duto dhi kete nyong'ong magi kendo wan kata mar kelo negi oganda iwacho ni gik mathoth kotenore koda duoko mabende osesiko kata kadonjo wan gi Lydia Okeyo mane pap kacha ngeni ka ikawe sani ka idhi nyime an ka ngagolo giga ka wuok en mana marango ni oganda yudo weche mana kaka gimana donjo matimore tung piny Kenya duto kendo koro nyaka sani an koro weni mana pap kendo koro ka weni mana pap to koro en mana kamano an ka koda Boaz Waruku koro wada wuok mana achiel kachiel koro mag jwang' kwa wuok to kik wuok kodwa donga ka Jaelieta pod ni kodi ka ni mara weche pod adonjo ni kae mawuok e kuonde duto mag piny Luo Nyanza kacha yudo gima timore pinje maoko diaspora bende ok owe uchien uriti masane warom chieng' ma Nyasaye bende oketonwa yo makare nyinga Cleophas Oluoch Jaelieta pod ni koduka. Erokamano ahinya kendo machiegni kabisa ka wadhi nyime koda chenro mano mar yiero Kenya higano ero 2022 kuma bende pod wamedo luwo duoko mabende wuok konde mopogore opogore mago mabende pok ochopo kendie kod mago mabende wuok kanyo ero e log tich mano mar duoko no ero mar yiero mano kanyo Bomas of Kenya kuma bende wantiere koda Lydia Okeyo mabende go touch kono kendo bomedo tudre kode ka wayudo kaka weche dhi nyime kono machiegni kabisa.
Dakika gin auchiel toromo sa aboro mar odiechieng' ageno ni nitiere makare kamoro amora ma intiere tich abich ni ndie mano Yiero tarik 12 kuma bende en mana rito mabende jopiny rito lendo mogik mabende dhiwuok Yiero mano Bomas of Kenya. Kata kamano nitiere lendo mopogore opogore mabende donjo koa e counties mano kaluwore kod jogo eko mabende oselandi noyudo kombe mopogore opogore. Wadhi e county ma Homa Bay kuma Gladys Wanga Oyombo eng'welaro kom gavana ma Homa Bay. Wanga Oyombo bang' yudo kwan ombulu 244,559. Gavana machon ma Nairobi Evans Kidero obedo namba 2 gi ombulu maromo 154,182. Duoko nolandi gi apisa matayo yiero ma Homa Bay Frederick Apopa mabende olando ni joloch lemo mag senator. Lemo ma senator en Moses Kajwang' mano mar ODM. Lemo mar women rep okaw gi Dr. Joyce Osogo mong'ere gi nying noero mano mar Bensuda. I'd like to thank the people of Homa Bay for the overwhelming mandate that they've given us. It's deeply humbling. The huge responsibility that has been laid on our shoulders is overwhelming this evening, this morning. We always hoped that we would, but even with such overwhelming majority and mandate, was never in the slightest of our expectation. And therefore, you have overwhelmed us with your vote of confidence. And I want to state here unequivocally that we will not betray this trust. We will take this responsibility as seriously as you have laid it on us. We will not let you down. I come back to the county government. I know we've been working as a team, very solid team, who had a unique campaign. I very believe that people are missing our campaign. And I want to thank also my women. I want to emphasize that because, you know, it's unique this time that women, we are growing. Even though the 2/3 gender rules didn't undergo the right passage in Parliament, probably it was frustrated. By this time, I'm telling you, no way it is going to go through. With Bensuda in Parliament, they're going to achieve it. For having affirmed their confidence in me and in the party. I also want to thank my colleagues with whom we walked around the county campaigning as a team. We call ourselves the 6-piece team. And I'm glad that today indications are that all of us in the 6-piece team have all sailed through. In fact, the main cherry now on the cake will be to see Raila Amolo Odinga sworn in as the president of Kenya, because the rest of us already, our positions have been reaffirmed. Ngire Peter Anyang' Nyong'o ema dok bedo gavana ma kaunti ma Kisumu. Nyong'o Oyombo e yiero bang' yudo kwan ombulu 319,957 kiluwe gi Jack Ranguma moyudo ombulu 100,600. Elemo ma Senator Tom Ojienda emolandi kaka jaloch ka lemo mar women rep nokaw kod Ruth Odinga. Kamana nyagi thuolo ni endi duoko mabendo osebed kwarito kane wago tach kaendi arenye chak luto ombulu chieng' tich ariyo sa 11 okinyi nyaka e sechegi eki koro duoko osewuok e kar kwano ombulu maduong' kaendi ma Tallying Center ma kar tiegruok ma Tom Mboya. Wan kod Gavana Peter Anyang' Nyong'o mabende emowuok kaka jaloch maka gavana ma kaunti ma Kisumu e tielo machielo ka bende oyudo okura maromo 319,957. Wan kode kaendi mondo mi onyiso ni to winjo nade telo ne Kisumu County e tielo mar 2 gik mano wacho ni odhi dok timo to setimo moko gethulo ni endi onyalo loso gi jokanyanam kwanano gi seche gendi bende odwa ni ring matek gichop e boma ma Nairobi mondo ging'e ne to ombulu mamalo to dhi nade. Erokamano ahinya machiegni gavana gethulo ni endi aneno kiwuotho kaendi gi minot no chako limo kaendi sate kurito ni duoko ma kawuono ni endi dhi ni nade. Nyawacho ang'o ne jokanyanam gethulo ni endi mabende ne rito ni Kisumu County rwedhi ne dhi nade to ng'ama ne dhi wuok jaloyo. Erokamano nyama chiegni. Mokwongo erokamano IBC migawo mar IBC mosetayo gini maber nyaka kawuono. Nokoyot lakini wadhi nyime kwa kwe
kenda go jopiny ma Kisumu mogonwa kura kendo mosebet mos ka girito matokeo masani kaka isewacho no wan kwaseneno maka koro wadwa dhi Nairobi mondo wang'e ni to jatendwa kerwa manyien mar abich Raila Amolo Odinga osedonjo koso. Kwaseneno mane kwanyalo koro go tenga ni wamor wasetimo gik moko te, lakini wawacho Kisumu ka ni wasetimo wadak timo ma tim ma wan go kaeri maeri minot iluonge ni minot okay. My wife Dorothy Nyong and gi deputy governor Matthew Widi gi minot bende koro ma tim matiyo go ka to joga ben mincho gineno telo ni campaign no ka gibet kanyo e wigi motegna ahinya kumwadhi to kaka wawacho ni wasetimo wadok timo gima wasetimo kuom abich mokadho en muse Kisumu wacho ni foundation and the foundation ne koro odhi gi nywanyi ma kwatimo mang'eny maendeleo podi bwana koro kibiro neno ingeni wan gi port kama licha ahinya mamende osechukwo ke madongo kadhi e port moko mag East Africa mawang' ni wadwa ni port ni obed tim gik mkariyo itime ohala man mikawo mo itero Uganda gi Tanzania gik makamago to mende biloso ka mabiro bedo port e piny mangima milose mende piny mangima kaka Singapore. President Jose wacho kamano joma biro bet kanyo joma bith kendo joma tiegre gin jo Kenya biro loso gigo omiyo Kisumu wan ng'iyo ni koro kwadhi kamano to mende wadhi duogo winjo mano Yiero gavana ma Kisumu mano Anyang' Nyong'o ka wadhi achiel kachiel nyaka Bomas of Kenya mondo wang'e to en ang'o ma bende timore e kinde machalo koda ma mano Yiero e Bomas of Kenya weche ma bende timore gi e kinde machalo koda mendie kata kamano ero pod warito mondo wang'e to en ywaruok e kind jomage to en ang'o no ero kata gi yware e weche machalo nade. But mtafute Are the chief agents here? Do you have the chief agents here? Are the chief agents here? Can we have audience with the chief agents? The chief agents, audience with the chief agents. It's okay. Can we have audience with the chief agents? Chief agents, please. Chief agents, please. Can you come up? Where is Kanchori? Where is Kanchori? And can we have some order? Where is security? Where is security? Can we have security maintaining order here? I'm calling upon the security officers to come and maintain order here. Yes, yes. I am asking the chief agents to come for a meeting. I'm asking chief agents to come up for a meeting. And I'm asking the security to come and maintain order on the floor of the Tally Center. Kanchori, can you come up, please? Paul Mwangi, can you come up, please? Paul and Kanchori, can you come up?
I don't see Governor Ramogi. Where is he? Kanchori and Mwangi, please come up. Kanchori and Mwangi. I am asking anyone who is not busy at the tally desks to please vacate the floor of the hall. Anybody who is not doing work at the tally desks to vacate the floor of the hall. Anybody who is not doing work at the tally desks, can you vacate the floor of the hall? Anybody who is not doing work at the tally, if you are not an agent doing work at the tally desk, can you vacate the floor of the hall? Mheshimiwa Fred Gomo and the team, please, we want this floor cleared. We have provided desks for people to sit. We have provided seats for people to sit. Please clear the floor of the tally center. If you are not an agent and if you have nothing to do at the tally desks, can you leave the floor of the tally center? Anybody standing, can you leave the floor of the tally center? We are saying if you are not doing work at the desk, can you leave the floor of the tally center? The people on the floor of the tally center who are not doing any work, can you leave the floor of the tally center? Security. Security. Isn't it? Hiyo hawa Yes. Gabo, are you on the floor? Gabo, are you on the floor?
Can you deploy armed security here? Anyone who is not on a desk, who is not working, must not access the floor, the tally floor. That is our instruction to the security. Only the chief agents are allowed to be standing on the floor. Anyone else should not access the tally floor. We do not want politicians who have been announced wherever they were contesting to come and cause chaos in the National Tally Center. There must be order. na fomu hiyo 34A ndio inayonakili matokeo ya uchaguzi wa urais. Na katika vituo vyote vya kupigia kura, wale wasimamizi wa uchaguzi kisheria wanatakiwa kuziwasilisha fomu hizo kwa wale ambao ni wasimamizi wa uchaguzi katika maeneo bunge, ukipenda returning officers, na hao pia wanachukua hizo fomu zote 34A na kuzijumlisha na yale ambao wanapata kama matokeo kuyanakili kwa utaratibu katika fomu 34B, yani form 34B, na wakisha kufanya hivyo wanatakiwa kuwasilisha fomu hizo katika ukumbi huu wa Bomas, yani fomu zote original form 34A wanaziwasilisha hapa pamoja na form 34B pamoja na zile fomu zote ambazo wanaziwasilisha hapa ili ziweze kukaguliwa na maafisa wa IEBC, na zikisha kaguliwa na maafisa wa IEBC kuhakikisha kwamba yale matokeo ambayo yamenakiliwa pale yanaambatana sambamba sako kwa bako na yale matokeo ambayo yalinakiliwa na kutumwa kwenye mtandao, yani kwenye portal. Na baada ya ukaguzi huo na kuhakikisha kwamba stakabadhi hizo ni zile ambazo zina nembo za kiusalama, security features, basi matokeo hayo yananakiliwa na yanakabidhiwa mwenyekiti wa IEBC ili aweze kuyatangaza rasmi. Kufikia sasa zaidi ya maeneo bunge 164 yameshatangaza matokeo yao ya urais, yamesha nakili na fomu hizo zikawasilishwa katika mitandao ya IEBC kwenye ile portal. Hivyo basi shughuli inazidi kuendelea, utulivu umerejea, na Commissioner Professor Abdi Yakub Gulie chukua usukani hapa katika ukumbi huu wa Bomas baada ya patashika ambayo tumeshuhudia hapo awali, na hali ya utulivu imerejea.
Na baada ya fomu hizi zote kunakiliwa ama form 34B kukaguliwa na kunakiliwa, basi mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati atakuwa anaandaa fomu moja ambayo itanakili matokeo yote ya uchaguzi wa urais, yani form 34C, na hiyo ndio itakayotangaza matokeo ya urais, na kisha ambaye atakuwa amepata ushindi kutangazwa rasmi. Nakumbuka katiba yetu inamtaka yeyote ambaye anapata urais ama anapata ushindi katika urais awe amejizolea angalau 50% ya kura zote zilizopigwa za urais na kura moja zaidi, ukipenda 50% of the total votes cast plus 1, more than half of the total votes cast katika kinyang'anyiro cha urais. Na shughuli hiyo ndio inayoendelea kwa sasa, na iwapo yoyote kati ya wagombea urais ambao walikuwa wanamenyana kwenye kinyang'anyiro hiki cha urais atakosa, ama kama hakuna yeyote ambaye atapata 50% ya kura zote ama zote ambazo zilipigwa siku ya Jumanne na kuhesabiwa, basi katika muda wa siku 30 marudio ya uchaguzi wa urais yataandaliwa kati ya muaniaji aliyeibuka wa kwanza akimenyana na muaniaji atakayekuwa ameibuka wa pili katika kinyang'anyiro hiki. Vile vile pia kumbuka, kulingana na sheria zetu na katiba yetu ya taifa la Kenya, inamtaka yule ambaye anapata ushindi katika kinyang'anyiro cha urais, kabla ya kutangazwa mshindi na vile vile kupokezwa usukani katika ikulu, lazima pia awe amejizolea angalau 25% ya kura zote zilizopigwa za urais katika kaunti zisizopungua nusu ya kaunti zote za taifa letu la Kenya. Taifa letu lina kaunti 47. Hivyo basi mshindi katika kinyang'anyiro cha urais, ili uweze kutangazwa kwamba umeibuka mshindi kwa awamu ya kwanza, lazima uwe umepata angalau 25% ya kura ambazo zimepigwa za urais katika kaunti zisizopungua 24. Hayo ndio matakwa ya katiba yetu, kwamba mshindi katika kinyang'anyiro cha urais ajizolee angalau nusu na zaidi ya nusu ya kura zote za urais ambazo zimepigwa, na 25% ya kura ambazo zimepigwa za urais katika kaunti zisizopungua 24. Na ndio sababu unaona ukaguzi huu unaendelea kwa utaratibu, kwa makini sana, na maajenti wa wawaniaji urais wote 4 wamejaa kwenye meza ambazo unaona shughuli hii ya ukaguzi ikiendelea. Kwa sasa kuna meza ambazo unaweza kuzihesabu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meza 8 ambazo zinatumika kufanya ukaguzi huu. Awali zilikuwa meza 4 ambazo zilikuwa zimetengwa kwa shughuli hii, lakini usiku wa jana baada ya kikao cha makamishna wa IEBC, mwenyekiti wake Wafula Chebukati na wakuu wa wagombea urais, makubaliano yakaafikiwa kwamba idadi ya meza hizi za ukaguzi ziongezwe kutoka 4 hadi 8, na bado kuna pendekezo kwamba meza hizi ziweze kuongezwa kutoka 4 hadi 12 ili kuharakisha shughuli ya ukaguzi. Na hivyo basi imelazimu maajenti zaidi waweze kuletwa hapa kutoka kwa kambi za wagombea urais mbalimbali ili kufanikisha shughuli hii na kuharakisha. Kumbuka, kulingana na taratibu za uchaguzi ni kwamba matokeo ya uchaguzi wa urais sharti yawe yametangazwa katika muda wa siku 7 kutoka siku ambayo uchaguzi ulifanyika. Yani tarehe ya mwisho ya kutangaza matokeo ya urais, yale matokeo rasmi, isizidi siku ya Jumanne, kwa sababu tulifanya uchaguzi siku ya Jumanne, na hivyo basi siku ya mwisho ni siku ya Jumanne. Lakini baadhi ya makamishna wa IEBC kwa kikao ambacho walifanya jana usiku, walisema kwamba wako tayari kufanya kazi haraka upesi na kwa masaa mengi zaidi, ili kuhakikisha kwamba matokeo haya ya uchaguzi wa urais yanatangazwa haraka iwezekanavyo. Matarajio labda ilikuwa ni matangazo hayo yatangazwe leo, lakini bila shaka hilo ni kama halitowezekana, kwa sababu kufikia sasa ni maeneo bunge 15 peke yake yameshatangazwa rasmi, na hivyo basi inakupa taswira ya hali ilivyo. Ni kwamba kuna zaidi ya maeneo bunge 275 ambayo matokeo yake bado hayajatangazwa rasmi katika ukumbi huu wa Bomas. Kumbuka tuna maeneo bunge 290,
na ukiongeza eneo lingine moja ambalo ni la wale ambao walipiga kura kutoka ugaibuni, yani diaspora voters, ni kumaanisha kwamba zile form 34 bar ambazo zitakuwa zinawasilishwa hapa katika ukumbi wa Bomas ni 290, yani 291, 290 kutoka maeneo ya bunge na lile la diaspora. Tumsikilize Profesa Yakub Gulie anayosema. Observers and agents will watch. If they have any issues, they will record for their own use. It is not going to be an interrogation center for returning officers. Our officers must be respected, and all the desks must enforce that arrangement. We are not here to interrogate returning officers. So as you do your work, ensure that the returning officers are respected. Now at any one time kuuliza maswali ama wanasema kuwa interrogate wale ambao ni wasimamizi wa uchaguzi. Osman, can you raise at the hand at the middle there? Hali Mutisia, go there. So there are two coordinators at any one time on the floor. For now it is Hali and Osman. If there are any issues, agents can consult them. We do not want heckling. This is not a marketplace. There are computers. Since yesterday, agents were allowed to come with their computers for purposes of checking the Form A's copies they are given against their own downloaded forms from the web portal. All agents were allowed yesterday. It is not anything new, but they must be clear what computer they are coming with and for what purpose. Once again, no photos on the floor of this tally center. Whether you are an observer or whoever you are, no photos. We do not want to see our officers, their photos being paraded everywhere. Gulie kuhusu shughuli hii nzima itakavyoendeshwa, na maagizo hayo yanatokana na hali ya mshike ambayo imeshuhudiwa hapo awali kati ya maajenti wa wagombea urais mbalimbali, kati ya wale ambao wamekuja kufuatilia shughuli hii nzima. Kumbuka katika kila upande kuna wale ambao ni wanasiasa, kuna wale ambao wana interest mbalimbali katika kinyang'anyiro hiki cha urais ambao wamefika hapa, na wakati ambapo kidogo hisia zilionekana kupanda, basi hata wale wanasiasa ambao wengine wametoka katika chaguzi mbalimbali, baadhi ambao wamepoteza, baadhi ambao wamepata katika vinyang'anyiro mbalimbali ambavyo walikuwa na shiriki, basi wakajimwaya katika ukumbi huu, na hali ya kurushiana maneno ikajiri, hata nusra makonde yasukumwe hapa na pale, lakini maafisa wa usalama wakaingilia kati na hali ya utulivu ikarejelea. Wanasema tempers flaring kwa sababu ya shughuli hii nzima ambayo inaendeshwa hapa, lakini sasa utulivu umerejea na ukaguzi wa fomu unazidi, na matarajio ya wengi ni kwamba shughuli hii itaendeshwa kwa utaratibu unaofaa ili matokeo ya mwisho ya uchaguzi wa urais yaweze kutangazwa. Kumbuka mengi ya haya mambo ambayo tunayashuhudia yakifanyika hapa yalitokana na yaliyojiri katika mahakama ya upeo, yani Supreme Court mwaka 2017, ambapo mawakili wa IEBC, mawakili wa mwenyekiti wa IEBC wakati huo pia na wakati huu
Wafula Chebukati waliulizwa maswali mazito sana pale na majaji wa mahakama ya juu, yani Supreme Court, kuhusu swala nzima la integrity ama uwajibikaji wao wakati wa kutangaza matokeo haya. Maswali yakaulizwa, je, matokeo haya ambayo yametangazwa yalikaguliwa na nani, kwa kutumia fomu zipi? Na ndio sababu katika taratibu hizi mpya ambazo IEBC imeweka katika uchaguzi huu ni kwamba mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati hawezi kuyatangaza matokeo kutoka eneo bunge lolote kabla matokeo hayo hayajakaguliwa, na ukaguzi wenyewe ni lazima uwe kwanza wa fomu 34A ambazo zinanakili ama zilitumika kunakili matokeo katika vituo vyote vya kupigia kura, na fomu hizo pia zikawasilishwa katika mtandao wa IEBC, yani kwenye ile portal, ili yeyote ambaye ana haja ya kufanya shughuli ya kujumlisha, yani tallying, anaweza kufanya hivyo. Na fomu zenyewe, kumbuka, zilikuwa kwenye kijitabu, one booklet, ambayo ilikuwa na nakala 6, yani original copy na duplicate zingine 5 ambazo zilipigwa ama ziliandikwa kwa pamoja kwa kutumia zile wanaita carbonated booklets. Yani form 34A original ndio inayoletwa hapa katika ukumbi wa Bomas. Na vile vile kuna fomu ambazo fomu moja iliwachwa kwenye lile sanduku la kupigia kura ambalo lilikuwa na kura za urais, na wale wakishi ama maagenti wa wagombea urais wakapewa kila mtu nakala ya form 34A ili waweze pia kuzitumia na kusambaza kwenye tallying center zao ama maeneo ya kujumlisha kura ya wagombea urais mbalimbali. Na vile vile pia katika kila kituo cha kupigia kura, mlangoni mwa kila kituo cha kupigia kura paliwekwa kopi ama nakala ya form 34A ili wananchi wote wanaweza kufika katika kituo cha kupigia kura chochote na kuweza kujionea na kujiamulia matokeo yalivyokuwa yametangazwa. Mano Kanyero duonda nyawadoma bende ntiere Citizen TV Francis Gashuri kabende temo nono wakata nyiso wa weche gweko mabende dhinyime Bomas of Kenya kata maluore koda kaka duoko mano mara koma tend pinye ibiro chiu kaluore koda odiochienge mabende chik omiyo duolno ero mano mar IEBC motelo Kanyero waneno yuarok matin mabende obedo Bomas of Kenya. Mano Kanyero ko waneno Commissioner Professor Abdi Gulie mabende chalo maiyo wang kabisa kasiemo agents mupogre mantie Kanyero kaluore koda gino mabende wacho ni githago returning officers mantiere kanyo. Bende ka imedo neno Mano Kanyero Bomas of Kenya nitiere mes mupogre mabende oketi mago Kanyero jogo eko makonyo enono oboke goeko mabende donjo Bomas of Kenya. Mago Kanyero mabende biro miyo thuolo mabende ichiwo kata ichiwo duoko makare Mano Kanyero mag koma tend piny kinda mamoko mabende oai gwenge mopogore gi nyaka sani mago mabende oselandi gin mawuoke od buche 15. Mano kuom od buche mabende gin 290 manyiso ni pod odonga madirom 275 mabende pok ochoponegi kendo pok ginono manyiso ni mago eko pok olandi. Kata kamano ero mana kaka gimedo wacho kanyo ero en ni gitiyo matek kendo gineno ni gimedo jogo eko mabende konyogi enono Mano Kanyero oboke goeko mabende negi chako Kanyero koda mes madiro mang'wen mag jogo eko mabende konyo gi timo nono sani endi gina gi sechopo 8 kendo bende twak nitiere kind IEBC koda Kanyero iluongo ni chief agents mag jogo eko mabende laro kom tend piny mondo ng'iyane ka bende kwana mes goeko inyamedi nyaka 12. Gino mabende gidwaro ni mondo gitim en Kanyero ni mondo nono boke goeko duto te okasgi kendo timgi mapiyo mondo duoko mabendo winjo bedni chiwo kaka IEBC wacho en kanyo ni mondo ochiwe mapiyo kaka nyalore. Kata kamano ero IEBC nitiere nyaka gi Mano Kanyero tich ariyo juma manyien mano ndalo 7 mabende chik omiyoge Mano Kanyero mar chiwo duoko mar kom tend piny. Mano Kanyero nyaka tich ariyo juma manyien onyat timore samora mora ka gitieko. Kata kamano ero kaka giwacho gidwaro ni mondo gitim gimora mora kaluore kod chik kendo kaka chik dwaro. Par Kanyero ni yiero mabende ne okalo kaluore koda okenge mamoko mabende wanyawacho ni gichikre nomiyo oter
tergi kanyero e do mar ng'ur kata Supreme Court. Aparo ni be mano ero e gino ma bende ogidwa ni mondo otimre e yiero ma higani. Koro gikaw thuolo gi duto te mar neno ni okenge duto te olu e yono ero makare, kendo kaponi koro giwuok ni gichiwo duoko mogik to en mano ma bende chik ok bitamore, en mano ma bende biro dhi e yono ero makare. En kanyero mano kanyero Bomas of Kenya kuma chenro dhi nyime mar medo nono oboke mago form 34As kanyakla kod mago e kuma bende koro ikelo koa e gwenge mopogore opogore kata od buche mopogore opogore pacho kendie. Par kaeni ni nyaka sani giseyudo mana mago eko 15 ka odonga madirom 275 duto te mano kuom od buche 290 ka achiel ma wiye kata ma kele 291 en mano mag pinje maoko kata jogo eko ma bende noluto ombulu mantiere pinje maoko kata diaspora voters. Podwa medo mana luwo wechego eko ma bende timore Bomas of Kenya. Bang'e machuok bende obotudre kod Lydia Okeyo ma bende ogotach Bomas of Kenya kanyero obo medo miyo matut e wechego eko matimore e gwenge makono. Par kanyero mana kaka wacho IBC chik omiyo mano kanyero nyaka tich ariyo juma manyien tiche kamiye ndalo 7 mondo gichiw lendo ei ndalo 7 kik kala ndalo goeko. To IBC bende gibende giwacho ni gitimo mateka kaka ginyalo mondo gichiw duoko noero mapiyo piyo kaka nyalore. Mapiyo piyo margi bende giwacho ni ogidhi kase nyaka gine ni gimoro amora oluwo buk oluwo chik mar piny Kenya mondo kik bed ni nitiere ng'ikruok kata ng'ur ma bende nyalo wuok kaluwore koda chenro kaka giketo kaka giyudo duoko gi ma bende ibiro bedo timo. Mano kanyero kaka chenro mano medo dhi kanyero mano kanyero Bomas of Kenya kuma IBC biro bedo kachiwo lendo mana kaka donjo kendo kaka gimedo yudogi mago ma bende gisenono giseluwo mago eko forms ma bende okete mbui margi kod mago ma bende returning officers magi ochopo negi kanyo ero. Koro ginono oboke ariyo eko kendo gineno ni kwan mantiere e oboke ma bende nogo picha kata magi kawe Kimskit mano mantiere mbui gi chal gi mano ma returning officer okelo negi achiel kachiel kanyo. To kosetim mano ero to ineno kanyero ka jakom mano mar IBC Wafula Chebukati chiwo duoko mago ma bende gisenono kendo gipuodho ni oboke ariyo ma bende gintiere godo mane ntiere Kimskit kod mano ero ma bende okel aching gin mago eko ma bende chalre. Bende bang'e wabodhi e county noero mano Nakuru kuma bende lendo mopogore opogore bende dhi bedo kawuok e county noero mana bang' kinde machuok. Par kanyero ni gin duoko ma bende wuok gwenge mopogore opogore kaluwore koda jolocha ma bende osedonjo. Par ni okinye makawuono ochiw kanyero mago mag Siaya County kuma James Orengo oyudo kom noero mano mar governor. Oburo Gingo oyudo kanyero mar Senate. Christian Ombaka ochako dok kendo mano kaka women rep ma Siaya County e kinda jotelo mamoko mopogore opogore ma bende oyudo loch e county noero mano ma Siaya. Gin mago ma bende podwa medo luwo e county noero ma Kisumu bende no osedhi kendo wayudo kaka chenro dhi jogo eko ma bende odok e kombe gi mopogore opogore kaka governor Anyang' Nyong'o ma bende pod biro dok tayo kanyero county noero mano ma Kisumu. Women rep oyud kanyero manyien mano kanyero Ruth Odinga ma bende ne laro kom noero koda nyadendi Valentine ma bende ochung' koda duond bura noero mar MDG e kind mamoko. Waneno kanyero kantiere e county noero ma Nakuru kanyo mor ma bende nitiere wang' Susan Kihika ka bende paro rito kanyero mondo oyud certificate ne. Par kanyero ni bende county noero ma Nakuru ipuoyo kaluwore koda kwan mathoth mag mine ma bende giyiero. Achiel kuom gi kanyo ero en Susan Kihika ma bende oyudo kom governor ka bende ogolo kata owito oko mane en governor makanyero ka bende senator bende ma county noero ma Nakuru Tabitha Karanja bende oyud ka olandi mano mar yudo kom noero e kind jood bura mamoko ma bende oyier mamine e county noero ma Kisumu. Ing'iye kaka achiel kuom counties goeko ma bende wacho ni omiyo joma mine thuolo noero mano mar telo kata jo county ma Nakuru omiyo mine thuolo mar kawo lemo mag telo mopogore opogore. Wabodhi mano kanyeri county noero ma Nakuru bang' kinde machuok mondo wang'e kata wayudane kaka giyudo mano kanyero certificates mekgi ma opogore opogore.
Oh, sorry. It's actually like... Come closer. Come. Okay. Angalia kwa makamera, wanasema my face is spicy. Angalia kwa ndani. Iko sawa? Oh, and I was super comfortable. Okay. Double portion. Tunaenda Nairobi. Sasa tunaenda somewhere. Naniona. Of course. Hiyo ni kiatu asiniletea. Okay, sawa. Mtatoka hapa tukienda kwa penye nimeweka tripod. Haya sawa. Whether it's still a bit overwhelming. It's a bit overwhelming. Mana kakineno kanyo ero wantiere gwenge mopogore opogore, wantiere county mano Nakuru kuma jolocha rito kanyero mano mar yudo certificates gi mopogore opogore. Pod wamedo nono kata ng'iyo weche mabende timore Bomas of Kenya. Bathe piny kanyero bende ikrok mabende nitiere mano kanyero Kasarani, kabende wantiere koda George Aoko kantiere county ma Mombasa mabende oikore kanyero mar miyowa mathoth ewi weche mabende timore county nero gi kinde machalo koda mendie mano kanyero duoko mabende giseyudo gi kinde machalo koda makod jogo mabende rito mano mar yudo certificates gi. Idhinade George Aoko machiegni kabisa. Erokamano ahinya, adhi maber e kaunti ma Mombasa, mana kaka janeno mar Ramogi TV nyalo neno antiere e County Tallying Center, mano mantiere Government Training School manie kaunti ma Mombasa, mano e chula Mombasa kata od bura Mambita. Gima timore nyaka sani en ni jogo mani kaendi kata tend IBC mantiere kaendi pod girito duoko kowuok kuom ute bura 4 mago manie kaunti ma Mombasa kae, ka nyaka sani mana od bura ma Kisauni
to gi od bura manyali emosechopo kaendi. Koro nyaka sani pod irito mago madhi wuok e od bura malikoni, irito mago madhi wuok e od bura mambita, irito mago madhi wuok e od bura machangamwe kaachiel kod mano majomvu. Gima ne waseneno maber en ni jogo kata jolar kombe mag ute bura ne oselandi kaka joloch. Koro maduong' mane kaendi en mana ni irito arita mondo mi gichop kaendi, kata wabiro ng'eyo ni seneta ibiro bedo ng'awa, kata women rep kata jachung' mar mine biro bedo ng'ato chutho, kwa ng'eyo ni kaunti ma Mombasa en achiel kuom counties mane ochungie chenro mag jolar kombe mag gavana ma igeno ni biro tim chakre tarik 23 dweni. Koro nyaka sani pod wago tach kaendi kwarito mondo mi duoko go bi kaendi, kata wabiro ng'eyo ni to joloch gin ng'a gini e kom mar Senate to gi kom mar women rep, ni mar magute bura no waseyudo. Kanyalo nyiso mana janeno mar Ramogi TV ni e od bura ma Mvita kama wantiere kaendi, ne oland jaloch kaka Mohamed Sud, mane oland kaka jaloch e kom od bura ma Mvita. Likoni ni wayudo Mikae Mishimboko makendo chako nwore komno. Kwa dhi Changamwe wayudo Omar Mwinyi mabende noland kaka jaloch, mabende nen ga jaod bura e komendo. Kato Jomvu bende mana en jaod bura ma Jomvu ma en Badi Twalib bende nochako yudo loch. Ka Mohamed Ali od bura manyali bende nochako yudo loch od bura manyali kaka jaod bura. Kato kwa dhi Kisauni emane oyudo lokruok matin, kama koro wantiere kod Rashid Bezimba masani makoro dhi bedo jaod bura ma Kisauni. Kama wantiere ni pod waling kendo warito ka gidonjo, wabiro nyiso janeno marwa mar Ramogi TV kaka duoko go wuok e kaunti ni ma Mombasa. Erokamano. Mano kanyere jojaoko kantiere county ma Mombasa, mano kanyere county tallying center mabende giyudo girito kanyero duoko mabende wuok constituencies mopogore opogore. Gisani owacho ni jogo mabende osechopo gin mago ma Kisauni kod Kwale. Erokamano ahinya jojaoko, pod wabiro medo tudri kodi kaka chenro dhi nyime. Erokamano ahinya. Mana bende kaka owacho kanyero ni kuonde chung bura mabende osechopo kanyero gin mago eko ma Kisauni kanyakla koda mano ma Kwale. Pod giri mago malikoni, Mvita, Changamwe kanyakla kod Jomvu. Par kanywero ne duoko mago mag MCAs kanyakla kod mago ma jood bura to osechiwo e county tallying center. Mano mabende girito en mondo omigi mano mar senator kanyakla koda mar women representative. Parni e county ma Mombasa nochung yiero mano mar governor mabende ibiro tim tarik 23 dweni mar aboro. Mano kanyero mabende nochungi kod IBC en mano ma Mombasa kanyakla kod Kakamega. Yiero kom gavana mabende ibiro tim tarik 23 dweni mar aboro. Jojaoko e wang'wa kanyero kende itwa kendo ka chendo goeko kata duoko goeko ochoponwa to wabiro yudogi achiel kachiel kowuok kuome. Wadok ng'iyo kaka weche dhi nyime mano kanyere county ma Nakuru, kuma bende girito mano kanyero mar yudo oboke mage mabende puodhogi kaka jotelo ne county nero mano Nakuru. Mano ne en senator Nakuru Susan Kihika mabende sani olandi kaka governor mano ma county nero Nakuru, kabendo golo governor machon Lee Kinyanjui. Par kanyero ni county nero mano ma Nakuru opodh kanyero kata ing'iyo kaka county nero mabende oyiero thoth joma mine kombe mopogore opogore. Governor kake wacho kanyero en Susan Kihika mabende inene tiponi kanyero. Kabende komno ero mar Senate mendi en jata tije mano e kambi mano mar loso math mar Keroche Industries Tabitha Karanja ema bende jo county ma Nakuru oyiero e komno ero mano mar Senate. Joma moko mabende yudo kombe kanyo ero mine mopogore opogore kaka mano ero ma Gilgil, Martha Wangare, Jen Kihara mano kanyero mar Naivasha, Charity Kathambi mano mar Njoro, gina moko kuoma kanyo ero jo od bura mabende pod biro dhi nyime tayo mano ute buchegi. E bahati Irene Joki bende odonjo manyien ka bende ogolo kanyero gi Kimani Ngushiri. Njoki kanyero mabende ne odonjo kod otiko noero mano mar Jubilee oyudo kwano mbolo madirom 34,308 mano kanyero kolare kod Kimani Ngushiri mabende noyudo kwan ombolo 26,809. Bende Wangare mabende no olaro komno erogi otiko mar UDA pod biro dhi nyime mano mar tayo kom od bura no ero kiluwe kanyero kod jaod bura mano machon MP Madhenge Nderitu mano mar Jubilee mabende ne oloyo. Ng'i kanyo ero ing'iyo kanyero gin kwan ombulu madirom 71,350 kod bende noluti e no ero kendo jogo ne
nitiere kanyo kendo rito mano mar yudo kanyo certificates mekgi e County Tallying Center. Ka bende pod wangwa bende nitiere Bomas. Wang'iyo kendo warango chendo ma bende dhi nyime kanyo, duoko ma bende biro wuok parni e kinde motelo matin nitiere kanyo mana kanyo oboke 15 mowuok buche 15 ma bende osepuodhi kod IEBC ma bende pod odong' gin 275 mondo okel gi duto te gichopa 290. Achiel mawiye ma bende gin kanyero jogo ombulu kata jolut ombulu mantiere e pinje ma oko kata diaspora voters. Bende chendo no mano mar kweno kata mar nono oboke ma bende osechopo e Bomas of Kenya omed kasi kendo med red mano kaluore ni mokwongo ne ntiere mana kanyero kod mesa ng'wen ma bende ntiere gi jogo eko agents go eko mag IBC mane konyo e nono oboke. Kata kamano gisani osemedgi nyaka 8 mano tok tudruok e kind jo IBC kanyakla kod agents mago mag jogo eko malaro content piny kendo pod gidhi nyime kod twak mondo gineno ni mondo ochop nyaka mes madirom 12 mondo okas nono oboke go eko. Kata kamano mano twak ma bende pod gibiro dhi nyime godo mondo ne ane ka bende ibiro med kwan mes go eko kata kwan jogo eko ma bende nono oboke kata gibiro dong' 8 kaka gintiere gie kinde machalo kod mae. Par kanyero ni mendi en Yiero Kenya higa 2022 kuma bende duoko maka kod kacha ma bende medo donjonwa wakelo ni achiel kachiel kaka gidonjo. Joloch ma bende imed land kaka jogo eko ma bende olocho, jogo eko ma bende onge kod mor kaluore ni gilalo mano kanyero kombe ma bende ne gilaro kata mago eko ma bende okoyuto bende wabomi kaka gimedo choponwa. Peter Sam.
Sama podo wamedogo wangwa kata keto wangwa eweche mabende dhi nyime mano Kanyero Bomas of Kenya madhi nyime Kasarani kanyakla kod manero mabende dhi nyime Nakuru. Wadwaro mondo wadoge county ma Kisumu matin kuma bende mano Kanyero jalo mabende no Oland kaka jaloche komar governor ma Kisumu Professor Nyang' Nyong'o chiwo twakne mano banka oselande kaka jaloche. Wadogane e county no ma Kisumu. Mwandu miluongo ni investors rasilmali biro medre Kisumu kamondo dhi nyime mang'eny ahinya. Erokamano gi thuolo ni endi jalno mabende yochularogo koma bende obire thuolo mar ariyo kochopo kando chieng' ma kawuono. En ang'o minyalo wacho e wachno gi wach mogik mabende nyalo nyiso ni kwar jokanyanam kapok iringo ichopo e boma ma Nairobi? Ok ang'eyo kumodhiye, ing'eni an be ok ajakwadhe. An ayude na pap kwalaro kom. Omiyo ka kawo kom ni koro kumodhiye no koro ok saucha mano mare. Koro nyalo dwaro jodala gi mondo ipenji. An to koro iweya mosa. Adwaro rito Kisumu. Erokamano ahinya gavana. Wach mogik ne jo Kisumu kotenore kod bende duoko mirito maduong' mar jogo malaro kom ten piny Kenya. Inyalo wacho ang'o gi sani nikech oganda gi thuolo ni endi kwaneno weche mawuok koni kod kocha. Nitie kaka oganda chunygi omoko kendo chunygi go kibi kotenore kod kom ten jogo malaro kom ten piny Kenya. Chirie dhano. Wanang'e ni jo Kenya nochogo kura kar rombgi ni jakom. Omiyo ok wanyal bedo gi ka wan gi wasiwasi ahinya. Wang'e ni gik moko ochan yo maber kendo kapo ni oluw chik maber kaka chik ondiki kendo kapo ni okwan kura maber kaka nyicho jo Kenya goyo. Iseneno kata king'iyo Kenya mangima Azimio la Umoja wan Kenya Alliance yudo MPs, yudo governors, okay, to yudo women rep, to yudo MCAs e namba mamalo ahinya. Omiyo king'iyo kanyo tibiro ng'eyo ni kakoro chopo malo kucha mocho Raila Amolo Odinga loro piny gi rombo kar kwa kura monge kama ok noweyo anang'e jo Kenya biro miye kura kaka nwakwayeno kendo rito na seche matin tinyiso jo piny ni ama ker mar abich mar Kenya emomiyo wadhi kuro mondo wanegi wachno alosa ok rom yongo nyaka wachiep na wengewa ni gima kama otimre ekwa biro yiego. Erokamano ahinya gavana. Mana kamano gi thuolo ni endi wadhi nyime kopogore kod duoko mag gavana kata jogo mane laro gavana wayudo ni wan kod kombe mag seneta mabende Ojienda Tom Odhiambo onyalo yombo kanyo gi kura 413,111 kane luwe machiegni ahinya kod Enos Kundu Okolo mabende nochungo tiko mag Jubilee kanoyudo kura 15,575. E komno endo mar jaod bura mano mong'ere kaka women representative ne wan kod jogo malaro kombego engi ji 4 ka bende ng'atno mowuok kaka jalno moloyo kom mach kamano en Ruth Odinga mabende oyagi ombulu mar 304,293 ka iluwe machiegni kod Valentine Otieno mabende nyocha luongore kaka Agal Toto mabende oywayo Ruth ahinya ka oyudo ombulu mar 80,117 ka iluwe machiegni kod Rosa mabende oyudo ombulu 36,692 ka bende Filgona ema bende obede namba machien kanyo. Gi thuolo ni nyakwara Moga Jwang' kaka nwasingonu ni wane wang'u kod itu mar kelonu duoko mabende wuok e kaunti ma Kisumu kaendi mane duoko mag kombe 3 manodong'. Gi thuolo ni ageno ni seng'eyo ni gavana ma Kisumu County en ng'a, women rep ma Kisumu County ni en ng'a mabende biro tayi kochakore sani nyaka higni 5 mabiro 2027 bende seneta ni mabiro tayi e higni 5 mabiro en ng'awa. Ka kamano taduoko ni e studio mondo idhi nyime ka weche gi pod wamedo kolonu kwafuno we konde konya duto ka gethulo ni twarito komno endo kata jatelo modong' ka bende duoko maduong' modong' anya bende jana Kenya sani okete pachgi en kom mamalo mar jogo malaro kom tend piny Kenya. Ka kamano to erokamano gi thuolo ni med mana kete e Ramogi TV nikech wane wang'i gi iti mwafuno gu weche mabende tucho ka kod kacha. Erokamano ahinya. Mana kako wache kanyo mano Millicent Adhiambo wang'wa kod ito e county mano ma Kisumu kabendo miyo Kanyero chala kaka jogo mabende omako kombe mopogore nitiere gi sani wadhi e county ma Kakamega kuma jafombo marwa John Wanyama nitiere kendo miwa kaka chendo dhi nyime e county no mano ma Kakamega.
Siku hii siku muhimu sana kwa wakazi wa maeneo bunge mbalimbali katika kaunti hii ya Kakamega, pale ambapo tumeweza kuona kwamba Azimio imeweza kuvuna na wenyewe wanasema kwamba wamefanya kile kitu. Na siku hii ya leo vile unaona nina mbunge ambaye ameweza kuchaguliwa katika eneo hili. Mheshimiwa, pengine utuambie unajihisi namna gani wakati ambapo umechaguliwa kuwa mbunge wa eneo hili, na pengine siri ilikuwa nini wewe kuweza kunyakua ushindi? Yes, asante sana. Yangu ni kusema kwanza shukrani kubwa sana kwa wakazi wa Likuyani kwa kuniamini na kunipa majukumu ili niwakilishe katika bunge la 13. Na ushindi huu haungewezekana kama wananchi hawangejitokeza kwa wingi na kunipigia kura. Labda niseme tofauti ambayo ilifanya labda niweze kufaulu ni kwamba tulikuja na ujumbe tofauti. Na ujumbe huu ulikuwa kwamba eneo bunge letu lina shida nyingi na lazima tupate uongozi ambao utasaidia kutatua hizi shida zote. Uongozi ambao ulikuwa unaangazia tu swala moja la mambo ya elimu na CDF. Lakini katika jamii tunajua shida ni nyingi na hakuja kuwa na mwongozo ama mwelekeo wowote wa kutatua shida kama za ajira, kutatua shida za barabara, shida za stima, ambaye mbunge anafaa awakilishe wananchi katika mashirika na zile serikali ambazo zinahusika na miundo misingi ya mambo haya, kwa wale wanahusika na mambo ya kuajiri sana vijana wetu, masuala ya kusaidia watu wetu kibiashara. Tumekosa mwongozo katika masuala haya. Nadhani ujumbe huo uliwafikia wananchi vizuri sana, na wao wakaamua pia kwa kauli moja kwamba ni wakati wa mabadiliko. Mbunge wa Likuyani, katika kaunti hii ya Kakamega mmeweza pengine kupata ama kuzoa ushindi wa takriban viti vya wabunge 9 ambavyo mmeweza kuvuna katika eneo hili. Pengine tunatarajia kuona uchaguzi wa magavana unaokuja. Pengine ujumbe wenu ni upi? Asante sana. Ukiangalia katika wabunge tumepata viti 9 katika ODM na tumepata 1 katika DAP. Wapinzani wetu wamepata 2 katika chama cha ANC, na tukiangalia katika members of County Assembly MCAs tumepata kama Azimio tumepata 45 na pia tumepata 3 I think independent. So dalili zote zinaonyesha kwamba pia hii kinyang'anyiro cha ugavana kimechukua mkondo, na mkondo huu tunaona ni kwamba Fernandez Baraza ambaye anapeperusha bendera ya ODM kwa ugavana akiwa na Ayub Savula kama deputy wake ndio wataweza kupata ushindi. Asante. Kwa majina naitwa Anthony Wangila Mix. Mimi mwenyewe kwanza binafsi najihisi vizuri kwa kuepuka kuwa mshindi, na saidi ya yote kama vile mwenzangu wamesema, mbunge wetu ambaye ni Innocent Maina Mugabe atuweke pamoja ili tuweze kusaidiana hapa Likuyani, kwa sababu wakati ya siasa ikiisha lazima turudi pamoja kama familia. Saidi ya yote naombea nyumba yetu ushindi, ambaye nyumba ya ODM, wale aspirant wote ambao walikuwa wamesimama na waalika kama vile ndugu yangu Masinda amesema ya kwamba ameniunga mkono, tufanye kazi pamoja. Asante. Naam, kidogo muda tu utatunyima, lakini kidogo tu njoo kwa sekunde moja. Unajihisi namna gani? Asante sana. Kwa majina naitwa Collins Sifuna Chapruha. Nashukuru sana kwa hii nafasi. Nashukuru kwa uwepo wa Mwenyezi Mungu tumeweza kupata ushindi. Kwa upande wa gavana, mimi lazima kama mwanachama wa ODM lazima nipiganie vizuri sana ili gavana Barasa apite ndio niweze kupata resources kutoka kwa county niletee watu yangu huku chini. Bora nikisema nacheza iende kwa mtu mwingine tutaumia hapo wananzoea. Ni hayo tu, Mungu awabariki. Asante sana. Na vile umeweza kusikia kutoka kwa hawa wote, wanasema kwamba wao wanasherehekea siku hii ushindi wao, lakini wanafahamu fika kwamba kuna kibarua ambacho kiko mbele yao, kibarua cha uchaguzi wa ugavana ambao ni kinyang'anyiro ambacho wanasema kwamba watahakikisha wamejipanga vilivyo ndiposa chama cha ODM kiweze kuzoa ushindi katika eneo hilo. Na kutoka eneo bunge hili sina la ziada kwa studio.
Mano Kanyero e kaka weche chalo ne jogo mabende oselanda kaka joma bende oyudo loch. Kawaduogo e boma ma Nairobi en jatend jotije piny owacho Joseph Kinyua oyango ni giikore no lokruok tend piny kaluwore kod chik. Kinyua owacho ni gisetimo manoromo mokwongo mar kamiti mabende ochung'ne chenro machalo koda mano ero. Mae kaka noloso e thuolo mokalo kane en Harambee House. In fidelity with the dictates of our Constitution, I have this morning chaired the inaugural meeting of the Assumption of the Office of the President Committee. The committee is established pursuant to the Assumption of the Office of the President Act, that is Act number 21 of year 2012, and in furtherance of Article 141 of our Constitution. The committee's core mandate is to facilitate a smooth transition from the current administration to the incoming administration. Substantively, the mandate of the committee will be triggered once the Independent Electoral and Boundaries Commission formally announces the results of the 9th August 2022 presidential election and declares a president-elect. In accordance with the primary act of Parliament, the functions of the Assumption of the Office of the President Committee are to 1. Facilitate handing over the process of the outgoing president to the president-elect. 2. Organize for the security of the president-elect. 3. Organize for the necessary facilities and personnel for the president-elect. 4. Coordinate the briefings of the president-elect by relevant public officers. 5. Facilitate communication between the outgoing president and the president-elect. And last but not least, prepare the program and organize for the swearing-in ceremony. Toka IBC lando Gladys Wanga kaka governor ma county ma Homa Bay get Evans Kidero mabende nelaro komno mano mar governor kochung' kar kende to okoyie kod duoko mano mar Homa Bay kabende koro owacho Kanyero no single luo chik ka omanyo Kanyero ratiro mare. I can give very many examples. Suba North, Rusinga, Mfangano, Kabondo Kasipul, where our 37A numbers were replaced. There wasn't enough security because the security people only reacted when the other party called. But people were being beaten, people were being hacked, starting from the day of the last rally, which was on the 6th. These people invaded our field, which we had preserved and we had an approval for. They came and started setting it up. And there they cut our people. They cut 7 people. One of them is still in the hospital in critical condition. We are taking the proper steps to address the issue in a proper forum. And we will be notified not far from today onwards. That is what I can say for the moment, because what we intend to do is to take legal action. And as you have said, even yesterday, the security apparatus in Homa Bay compromised the lives of so many people. They stormed into one of the hotels and towed many vehicles away to the police station without any warrant, beating them senselessly, and these are senior members of this society, so there was no protection at all, and that is quite sad in a democratic society like ours, where the Constitution has been violated by people who are supposed to protect the citizens themselves, and that is the police. And I said, if the police officers, they know themselves, they should just quit.
Evans Kidere County Roma Homa Bay kaluwore koda duoko mabende wuok wadhi nyake county ma Siaya kuma bende Oland jotelo mopogore opogore kuma James Orengo Oland kaka governor e county ne Roma no ma Siaya ka bende orwako lemo kata pod orito mondo opuodhe e komno ero. Orengo duoko ero kamano ne jo Siaya kokwayo gi horruok nyaka duol ma IBC landa yanga duoko mogik mar ombulu mago mag tend campaign. To the people of Siaya, I say thank you for showing confidence in us, for giving us this opportunity to lead the county to the next level. We promise that we are not going to disappoint you. We have a manifesto, and I invite people in Siaya to look at it, and I think we are going to deliver without celebrations. We have suspended because we were waiting the results of the presidential elections. In fact, Dr. Buru and I are going to Nairobi right away to be witnesses of what is happening in Nairobi. Marakamane ero gie sani bende koro wadhi kanyo ero e county mano ma Kakamega kuma bende jaod bura Makimilili Didmas Baraza bende ochiure kanyo ero ne obila ka bende kapok waluwo wach ma bende chalo koda manero to wadhi nyake county mano ma Garissa mondo wayud ma bende dhi nyime gi kinde machalo koda ma. Be orderly. Yeah. These are the valid votes, the total valid votes in favor of each candidate. Abdi Ahmed Rashid Korio garnered 3,296. 3,296. Abdi Yusuf Issa garnered 8,536. 8,536. Aden Hussein Bare garnered 1,649. 1,649. Dabar Dawood Adan garnered 1,841. 1,841. Haji Abdul Qadir Mohammed garnered 72,383. 72,383. Muhammad Khalid Ali garnered 1,742. 1,742. Saleh Muhammad Isaac garnered 19,279. 19,279. Shide Abubakar Muhammad garnered 900 votes. So those are the final results for Garissa. So I wish from the results that you can see, the winner for the election of senator is the Jubilee candidate. So I wish that he comes forward so that we hand him over the certificate. So, certificate of elected senator. I, the county returning officer, Abdul Wahid Hussein, hereby declare that Abdul Qadir Mohammed Haji of ID number 1283-4956 has been duly elected as the senator for Garissa County in the election held on the 9th day of August 2022, and is so declared on this 12th day of August 2022. Congratulations, Mheshimiwa. Thank you very much. So, unaweza kuongea na watu kidogo? Oh, okay. So we are finalizing the results for county woman member to the National Assembly. So meanwhile, the senator can actually say one or two things. Welcome, Mheshimiwa, and congratulations. Thank you very much. Asante sana. Thank you very much, CRO Abdulwahid. It's a great privilege and honor to be re-elected as the Senator of Garissa County. First and foremost, I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala for the great favor, blessings
that he has bestowed upon me during this time. I would also like to thank the IBC team in Garissa for the hard work that they have done during this period of elections. They have shown us this time around that it is possible to have a free and fair election in Garissa. They have worked tirelessly. The whole team, from the CRO to all the ROs from the different constituencies, they have worked tirelessly and they have worked with dignity and integrity. And we thank them very much. And we would like IBC to ensure that they have a high commendation for the officials that they've had in Garissa County. Last but not least, I would like to thank the people of Garissa for showing confidence in me and giving me an opportunity again to serve them as the Senator of Garissa County. Pengine nitasema mawili au matatu kwa Kiswahili. Kwanza nawashukuru watu wa Garissa kwa kunipatia nafasi hii kwa mara ya pili. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kunionyesha njia ya sawa, kwa kunibariki na kuniletea rahma yake na kuniondolea kila la shari na kunijalia la kheri. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hayo yote. Nashukuru sana wafanyikazi wa IBC wa Garissa County. Wametuonesha ya kwamba ni kweli tunaweza kuwa na uchaguzi huru na uchaguzi ya kisawasawa hapa Garissa County. Wafanyikazi wote wa IBC ambayo walikuwa hapa Garissa walikuwa waaminifu na walikuwa wamefanya kazi yao vile inavyotakikana. Tunawashukuru sana na tunawahisi wakubwa wa IBC commissioners wahakikishe wamewaona vizuri hawa wafanyikazi wa Garissa. Nataka pia kushukuru mrengo wa security wa Garissa. Safari hii wametuonesha wamefanya kazi sana. Wamefanya kazi usiku na mchana. Wamejitolea, wametuwekea amani na wamechunga kura zetu. Tunawashukuru sana pia viongozi wote wa security wa hapa Garissa County. Na mwisho yangu ni kutoa shukrani ya dhati kwa watu wote wa Garissa, wote wale ambao walinipigia kura na wale ambao hawakunipigia kura. Ninawashukuru kwa kujitokeza kupiga kura na nawashukuru pia kwa kunipatia nafasi hii kwa mara ya pili kuwa senator wa Garissa County. Yangu ni kusema ya kwamba nitafanya kazi yangu vile inavyotakikana. Nitahudumia wananchi wa Garissa wote bila ubaguzi wa ukikabila, rangi ama dini. Yangu ni kuomba kwa Mwenyezi Mungu anipe nguvu na anipe hekima na anionyeshe njia ya sawa ninapotimiza kazi yangu ya Garissa County. Kwa hayo machache, asanteni sana. Asanteni sana. Asante sana. For the woman. So mtongoja kidogo, nataka agent wanisaidie ya woman rep, alafu ndio sasa we declare order huwa nipo. Tunamalizia na kabla. Kaunti ya Garissa ambapo seneta wa kaunti hiyo Seneta Mabende Oalande kaunti noero mano Garissa Mohamed Abdi mano koyudo certificate ne kinde machuoka Mabende okalo mana kaka ranyisi waluo ka cheno noero mana kaka dhinyi megwenge mopogoro pogore par kanyero ni waketo wenge wa kaunti noero mano Nakuru kuma jotelo mopogore bende ikore mar yudo kanyero certificates mekgi waseng'io kanyero kaunti noero mano Garissa bende ka bende wadhinyime ni jaod bura makimilili Didmas Baraza odiochieng' makawuono ochiwre kobila mano gwenge makaka mega tok manero mabende itude godo mano mar goyo bunde kendo nego jal moro odiochieng' noero mano mar Yiero.
went to Nairobi to make an application to the High Court so that the court can give me an anticipatory bail pending arrest. But when I saw on TV yesterday our regional police commander asking me to surrender, I drove all the way from Nairobi to this place, and I'm ready to cooperate with the police so that I can also know what killed that young man. Because on Sunday night, before Sunday night at around 6 p.m., my private bodyguard was attacked badly. He was in a coma for 3 days. He's at life care. And on the same night, I survived an assassination attempt, a matter which the police are aware, because there were gunshots around that place. And wherever we were on that voting day, there were other people with guns as well, including my competitor, including the police officer who was manning that particular polling station. So we will also be making applications that all those firearms that were there be subjected to a forensic investigations. Anyway, I will have my day in court. I want to tell you, Kenyans, Mheshimiwa presented himself as per the request that we made, and which we appreciate him. And after this, what we can inform you is the police processes have started. Mheshimiwa has recorded his statement, and the normal procedures in terms of fingerprints and the court processes. So he's more than willing to go to court. Manoka Yiero Didmaza Baraza Mabende Laro Komod Bura Makimilili Mabende Olande kaka jaloch Gino Mabende pod wamedoluo kaluro koda wach Mabende itude godo marnego Manoka Yiero achiel koma agents magngano Mabende negilero godo. Obonona ne matuta weche machalo koda magoeko kata kamanero bende gie kinde machalo koda mendi antiere koda wendo e studio mabende biro konya kanyoero enono weche mopogore to kapok arwako wendo na e kinde machalo koda mendi waboluane weche mabende dhinyime kuonde mamoko oko kaendi ka gisani endie antiere koda wendo e studio Manoka Yiero Dorothy Otieno ma wuoke riwruok no romano mar Femnet machiegni kabisa obobedo ka watuo kode e weche mopogore kaluwere koda duoko mano mar yiero ni kaka joma mine osetimo Manoka Yiero loch mabende giyudo kod jogoeko mabende rem okenge mabende osego en kaka en jaloch kata jalony e weche mag mine kod telo ahinya e weche mag siasa. Gisani wadhi ka Yiero St. George's kuma bende watudre kendo wayudo ka Yiero Bitizelachi mabende ntiere gi kanyo e kinde machalo koda mendie kendo ogolo twaka masani. Tukue na ile wakati wa kujiuliza siku gani tutakuwa tu unapomaliza kuipiga hiyo kura unaiona tu. Kwa hivyo tunaomba Mungu. Mimi ningeomba sana Mungu asimamie nchi sasa. Naam, labda nikuulize yale mambo ambayo umepangia wakazi wa Dagoretti North. Haswa kuna mmoja ambaye aliniuliza nikuuliza swali hili. Pale Kawangware kuna dam sites ambazo ziko pale. Wanasema una mipango gani na baada ya siku ngapi tutarajie kwamba mambo yatanyooka? Kwa sababu kuna hiyo dam site na kwa kweli inakera watu wengi. Na mimi nimesema sisi Nairobi tunataka gavana na yule wananchi wamechagua tunaenda kufanya naye kazi. Huyu gavana hana saa ya kukaa kwa ofisi. Ile takataka iko Kawangware iko 46, sisi Kawangware si dumping site, tunaitaka iende sasa. Barabara inaharibika, hatuitaki tena. Zile siwa waliziwacha zikiwa zimetengenezwa na hazijaisha, tunataka waje wamalizie. Sisi haja yetu ni kufanya maendeleo kwa Wanakenya na haswa wana Dagoretti nao. Wangependa kuona maendeleo, wangependa kuona sisi tukifanya kazi pamoja kwa kufanya kazi na national government na kufanya maana hii ni Nairobi na kufanya kazi pia na county. Yes. Naam, asante sana.
Mano Kanyero Beatrice Lachi mabende Olandi kaka Kanyero jalocha mano od bura mar Dagoretti North. Par Kanyero ni ekinde machien bende ne en speaker mano mar County Assembly mano ma Nairobi. Gie kinde machalo koda mendi kaka na nyisi motelo antiere koda wendo wa e studio Dorothy Otieno mabende en jalocha e weche mago maga mine koda telo e siasa ainya machiegni kabisa Dorothy. Weche dinade inena ne kaka lendo mabendo sechiu mine odhi machalo nade? Panien poch gi pak mine omiyowa teko kendo mar medo timo campaign ne mine. Mine mang'eny no golre mar dhi chung positions mopogre mag siasa kae. To results mabiro waneno ka dhi maber, waseneno faces manyien, waseneno jomoko mo defend seats gi. To apani wadhi yudo namba maber moloyo bunge mane wan go last time. To dynamics mang'eny bende osebedo nikech wayudo ka mon moko bende oneno ka koro position mane gintie last time koro ginyalo idho malo, manyiso ni giweyo position ne mama moro, especially positions mag women rep. So women reps mano weyo positions gi women rep odhi kata a National Assembly, nyiso ni oweyo position moro ne mama moro mondo miyo moro mondo koro kawo, to mano dhi medo the numbers mane mawadwaro mondo wachop the to third gender. Maen kare kabisa. Ingeni gima iwacho kanyo ma bende aneno ni duong eni okisik e komo ma bende ne intiere. Kaka aneno Susan Kihika mano Kanyero ma Nakuru. Ne en senator obiro koro dwaro mondo bed governor. Rosa Buyu waneno Kanyero ka bende ni iseyo kabisa kwa mweyo ko mar women rep kodhi manyo Kanyero mano mar jaod bura. Ma bende ni neno ni okara yenye neno kagima omire kato duokore piny. Okoduokre piny. Kang'iye gi wang' machielo, aneno ka o create space mar mine moko mondo ka opposition, mondo wabed gi mondo voice obed mang'eny e od bura. Kaka nawacho last time manante ka od bura en about voice, en about votes. Kakoro watin to dhi bedo matek mondo kata mondo wapitisha policies moko. To ka wang'eny to nyiso ni wan gi teko mar defend kata medo policies moko e od bura. Miyo kom aneno ka en gima ber. Etelo onge telo mapiny, to onge telo mamalo. Girom. Kata e ot, ka jatelo e ot, to anana jatelo. Onge ni koran jatelo mapiny, to moro chande ni jatelo. Telo me an equal level ground. Koro spaces te dwaro jotelo. Koro nyiso ni ong'ire maber moneno ni kae makoro oroma maber. To wawacho ni ng'ato ber ka chungi kumoneno ka orome maber, nikech seche moko wakawo telo moko maber dhi bedo challenge. Koro kwa dhi deliver ne ji. Ting'e ni ji orito ni mondo promises mane miyo gi ka mondo i deliver. Koro ber ka ng'ato owuon ong'ire, telo nyiso ni ang'ira maber, ang'ira e kiyo taneno ni kate makora dwaro. Miye example, Dr. Joyce Osogo, mane en former CEC Roads Kisumu. O resign. Ok ni tijno nokonyal, ma en jatelo mung'ere. Omire challenge. Omire challenge, wacho ni dala wa kocha Homa Bay, hapa ni nitie tich monego beni atiyo ne jogwa. Koro wacho ni a resign, kora dhi tich mar women rep, nikech adwaro mondo koro dala wa kacha, mondo achung' mondo wamed gerruok. So mano en challenge ma en owuon motimo scanning moneno ni mai tich manyalo, lakini ng'ato moro be nyalo time, we adog dala, adhi amed tich e ground. Mano bani ng'eni ni kare kabisa. Ka bende nitiere bende jotelo moko ma okwadhi wacho ni ne gilaro kombe. Mano kaka achiel kuomgi en jaod Junet Mohamed. Ma bende ipako kabisa kiwacho ni en motimo ne campaign. Kata kamano wado mana wamake Kanyero mondo wadhi achiel kachiel nyaka county ma Kisii ma Crispin Otieno nitiere kendo omiyowa weche ma bende timore e county Nairobi gie kinde machalo koda mendi. Crispin en wach mane ma bende timore Kisii Polytechnic gie kinde machalo koda ma.
kawiji yo makare jail antiere kama iluongo ni Kisii Polytechnic. Kisii Polytechnic en county tallying center ma county ni ma Kisii. Mana kaka inyalo neno gima timore, ji osechopo kaka romgi kendo irito mana ni mondo jatelo mochung' ne IBC tallying center ma Kisii olanda yanga jalo ma ochung'ne, jalo ma dhi bedo jatend kom mar kata jatelo mar county ni ma Kisii kaka governor. Kata kamano maliekore ni eti jago mane ochung' kod otiko mar ODM mano Paul Simba Arati ema inyalo idhi landi dakika machuok kawuok sani ni mar jogege osechopo kaachiel kod tallying centers duto te apisas mawuok e constituency tallying centers ochiko ma county ni ma Kisii nosechopo mochiwo duoko mane oseyudi e constituencies ochiko goeko. Koro samni gima warito en mani mondo mi duol mochung' ne yiero IBC mondo landa yanga jago moyombo e kom mar gavana. Kata kamano waseneno ka jomoko osebedo ka chiwo puoch kod pak, lakini dakika machuok kowuok sani ang' wang'e ni ng'ano ma dhi bedo e komno mar gavana chakre sani. Mopogore kom mar gavana bende wachano winjo lendo mar ng'ano madhi bedo kaka jatelo ma ochung' e kom mar woman rep e county ma Kisii kaachiel kod mar senator. Emomiyo hall ma Kisii Polytechnic ni osepong' gi ji kendo irito mana ni dakika machuok kawuok sani lendo no otim, kendo joge Simbarati oseikore gidwaro mondo mi gimbe gichak chiwo puoch kod pak margi kaluwore kod campaign mosebedo marariya e county ma Kisii. Mopogore gi wach mar gavana kaachiel gi senator kod woman rep, waseyudo duoko mopogore opogore kawuok e constituencies mane pok olande duoko maggi. Kanyalo nyisou ni nyaka sani koro boma choke Borabu jago mo oyier kaka ng'ano madhi bedo kaka jaod bura ma boma choke Borabu iluongo ni engineer Obadia Barongo mano mar ODM kano oyudo mbulu kanyo 15,851 e od bura mar Nyaribari Masaba mano Daniel Manduku ma ODM bende noyombo kanyo kod ombulu 16,303 kaachiel kod Nyaribari Chache bende noseland ng'ano moyombo ma en Zahir Janda ma en ja UDA noyudo kura 31,689. Mana kaka nyiso wuodi chieng' manyoro, mana kaka nyiso nyime kanyo, mage kuonde adek mane odong' kapok olandi duoko maggi e county ni ma Kisii, kendo koro sani jogo kura mawuok e gwengego nyalo ng'eyo gino matimore kaluwore kod yiero e county ni ma Kisii. Ka duoko mamoko be mwayudo mawuok e county ma jirani mano county ma Nyamira nyiso ni jago madhi chung' e kom, jago ma oyombe kom senate ma county ma Nyamira nyaka sani noselanda yanga kaachiel gi duol mar chung' ne yiero mana IBC. Eric Okongo Omogeni ma ochung' kod otiko mar ODM ema odok e komno, ma bende nyicha en go kane oyudo kura 96,432 e kom mar gavana e county ma Nyamira bende oselandi kama Amos Nyaribo ma en mano chung' kod otiko mar UPA mantiere e duond riwruok mar Azimio bende no oyombo county ma Nyamira kano oyudo kura 81,980 e kom mar woman rep e county ma Nyamira. Jerusha Momanyi ma en jachung' mar Jubilee noyombo e county no ma Nyamira ka en bende oselande gi duol mar yiero e county no mano IBC. Mane kaka chal mar wach gino modong' sani, wenge duto te sani koro ochomo kama wantiere ni mano Kisii Polytechnic, ma ji rito gi sironyo ni ng'ano mane midhi landi kaka jachung' kata ng'ano madhi bedo gavana madhi kawo kar Ongwae e dakika machuok kawuok sani. Koro kang' telo mag IBC mochung' ne lando jogo moyombo e county tallying center ni ko ang'o chako lendo ang' watudre kodu kendo kanyo jael mondo awinjane ni Kisii
Kisii County Governor weche chalo nade ka achiel kod kom mar woman rep kod senator korang no tude kanyo ka tekni sasa chakre sani ma lendo no edhiche mag no tude kod kan mondo wanyis gino matimore e county ni Kisii. Mano ka Yiero Crispin Otieno kantiere e gwenge komano mago ma Kisii kantiere Kisumu Polytechnic mano County Tallying Center ka girito yudo duoko mano mar kom governor mar Senate ka nyakla kod mano mar women representative e county nero mano ma Kisii ka bendo miyowa lendo mabende osechiw e county mano ma Nyamira ka owacho ni kom nero mar Senate mabende odok en Eric Omogeni mabende odhi kod otiko mano mar ODM kai kom noero mar governor mano Kanyero Amos Nyaribo mabende odhi kod duond bura noero mar UPA mabende ntiere buo Azimio oido kom noero mano mar governor Manyamira ka women representative en Jerusha Omanyi mabende odonjo Kanyero kod duond bura mano mar Jubilee. Chris pod en wangwa e Tallying Center mano ma Kisii mano Kisumu Polytechnic kendo wabiro dhi nyime tudre kode ka omiyo mathoth mabende dhi nyime kanyo pod wabiro dhi nyime kod Dorothy ka bende ewang'iyo mine mamoko mabende okonyo mar kelo telo ne jomopogore ma achiel kuom gi kaka wacho en jaoda mano Kanyero Junet Mohamed iluongo ni Deka Jama mabende iwacho ni e jumbe ariyo mogik mag campaigns ene mani nene ka Junet nodich gi weche mamoko kendo ineno ni ene mabende omiyo oduok Junet e telo ne mine machalo koda magi inyalo wacho ang'o kuomgi? Apa ni mane nadier to medo miyo jingo e wach mowacho ni mine gin leaders nikech waseneno mine katiyo at the backdrop gintie ok nen gi mbele mar kamera sate ka gintie siasa kacha but nitie tije magitiyo matek ahinya at the backside. Kaka wawacho Junet Mohamed wacho maber ni en no dhitimo tij baba kong'e maber ni ground ne nitie sawa nikech ng'amo wechien ma en miyo tiyo tich maber e ground to waseneno e different platforms ka mama wuok oko kacha to uso agenda mag party kata mag Azimio e ground to mano gima ber nyisowa ni mine konyo nitie kaka wakonyo agenda mar politics nitie kaka wa shape agenda mar politics ma wano kwa bed mbele. Example moro en Winnie Odinga aparo ni kuom election nite Winnie Odinga otich matek chogo anbe an chogo miyo no mora ahinya nikech apani no kao tijni kamare no kao tingni kamare ma o make sure ni o support kamora mora monyalo to mano nyiso ni mine sani okobeta beta ni warito ni mondo miwa nikech seche moko iwacho ni wan jok miwarito mondo miwa nomination to neno maber mine machon kaka kinde machon sani mine wuok to okochuno ni wawuok kata ni wadwaro kata election seat mar election no wadwaro kata support jok machungo bed ng'ama miyo bed ng'ama dichuo wa support gi nyiso ni mine owuok okote siasa ni wakawe kakoro en gima marwa en gima nyaka wan bende wakete lwedo mondo wa supporte miyo mang'eny ado wacho ni chieng' mane aneno ka mama Ida odhi Kisumu to notenre gi Sabina Chege koni to tenre gi Martha Karua koni to chung mo mako badgi anang'e ni ma en dandil en kes moserumo wadhi yudo mama maen deputy president nominee nikech nitie siasa ka igoyo gi yore mang'eny inyalo goe e campaign trail kacha inyalo goe e boardroom sasa inyalo nyaka goe bedroom ka bende ngeni ka sami wacho weche mag campaigns e campaign neno kaka mine wuok o kata ne Azimio kende kata e kweth mamoko kaka mag Kenya Kwanza mine no wuok oko kendo kaso weche mag campaigns ya yenya iwinjo ni wa mama na warembo na mage gik magetimo ipani meni be omedo miyo joma mine teko kabisa lobby groups no wuok te to moko bende pok onyisi but netiyo at the backdrop sana the civil society ng'eny gi nokwane e oko endara ka timo campaign gi advocacy but negi push
agenda mar bedo gi miyo as a deputy president ne agenda for the whole country. Civil society no biro together, negitimo lobbying seche moko itimo kinyal nene in the public, but en lobbying ma itimo gi jo siasa watemo mondo wasero mbulu mar bedo gi miyo as a deputy president. To waneno matokeo mare kano ayudo 3 kuom 4 mine 3 kuom 4 mane obedo nominated kaka deputy president. Mano nyiso ni leadership dwaro wawate nitie advocacy groups ne wan gi Daughters of Raila, waneno warembo na Raila osewuok kae, joka Kenya Kwanza bendene ni gi lobby group, biro gi different aspect nikech voters wan diverse. Koro nyaki yud jok mabende wuoyo wacho dhok voters mantie ground, gibiro gi their own strategies mag medo sirombolo ne jok machung. Ngato bende paro na ni achiel kuom jogo eko mabende ne siro jo utege en jaod Simbarati. Mabende no moro ji ahinya mokwongo nikech ji nene okena achiel kuomwa nikech aparo no en oa piny maoko to bende ka ji winje kaka bende odhumo Kisii moroge kabisa, mano bende paro ni nomedo arati ombolo. Apa ni jogi os challenge wa this time round wan mawakia dhuluo maler nikech gibiro to gielewa ni nyaka adonj ma infuse ei jowa ma wach dho wachiel ma wawachoga to miyo nigi awei mar kelo wa machiegni. Nitie dhok ma ngama miyo kotiyogo to abro winjo ka en nyaminwa kan machiegni kata gitelono. Omiyo minegi mobiro ayanga siro mbulu ne jok machung kariure kodwa bed kodwa the same level wacho dhowa serowa apa ni gimedo siso mar mar mon biro e space mar siasa. Kapok awe wachno ero mag joute mabende siro jowetege, wanyalo paro mano mar Obado, Zakaria Obado, kabende mana kinde matin mogik to campaigns rumo no wuok oko kokwayo jo Migori mondo kikuod wiye mondo omi jaode mano Kanyero Helen Ombolo. Ipani wuokne mana kinde mogik koso tekni osire no winjo be no chako ne gi chien koso apani ngama miyo en ngama dak gi ji to siasa oken gima ichung ne gokinyi kawuono tiwacho ni adonje siasa dwaro strategy e gini neno ka oken gima yot ne ji mang'eny. Nitie jok ma kawuono kaka no se land ng'at molocha en ochako mare kata jatend ker wang'eyo maber ni tam mar 2 ni notimo siasa nikech no prepare election masani wan goni. Omiyo aparo ni timing mare ne rach nikech ka in isiro leadership onego beni nitie space throughout okibiri dakika mogik to lakini nitie jok mabeyo biro dakika mogik to apani okawo nikech siasa nigi weche mang'eny kata weche mag pesa. Nitie ng'at mabira to upuko pesa to oyudo. Koro en nyalo bedo timing, nyalo bedo gi strategy ma in go kaka leader, but odwaro ni bende ibet gi ji. Nyalo bedo ni in gi resources to okina chiel gi ji. Kibiro last minute koro ichalo jok mochayo ji e ground to be seche moko nying seche moko okti ahinya. Nitie jok ma oseyudo olemo gi nying nikech gitingo nying mar family achiel mosebede siasa for long, but seche moko okoti nikech kaka na wacho last time sani jo Kenya oseidho malo in terms of kaka gidwaro. Koro gibi yieri nikech in gi nying, gibro yieri nikech geno tich minyalo timo negi. Sami wacho ni weche mag nyingi jogo mabende onge nying. Wang'iyo Kanyero e county nero ma Bomet nitiere nyako no Roma bende no wuok. Wantiere gi higni 24 kende. Linet Chepkorir Toto mabende wuok Kanyero. Toto ne onge gimoro amora kata kinde mabende no campaign. Ma jomo ng'iyo gi weche mag gonya no acha ni ma ok dhi yudo. Toto bedo nade. Gini awacho ni apani wachiew sani. Politics masani ochiew. Jingi jineno giminyalo timo negi. Apani oken gima nyien nikech kata Embu aparo ne wan gi kijana matin mane be no yier ma apani kere mano omiyo mtoka mar ringo
kotimo campaign. To hapa ni kumtoto en wuok ne nikech kaka na wacho leadership en ni ana pimra wuon ang'iyo kagima be abro nyalo. To mondo toto dhi e women rep to owe MCA nyiso ni obet piny mong'ire kiyo moneno ni kai tanyalo. To ng'eyo maber kaka strategies monyalo keto in place. En seche moko ken pesa, seche moko en kata human resource. Jok mi interact go manyalo bende supporti. Koro bet piny moneno ni kom ni ema dhine. Okachak gi piny ka. Okachak gi piny, an kom malo ni ema dhine nikech kanyo ema rome. To koro kodhir jogo kura, bendo yie nikech gisenene gisedak kode gweng'. Seche moko kwanyal bedo ni wantie in the limelight, but gik mwatimo on the ground, initiatives mwatimo on the ground, wuoyo kuomwa. Koro toto no wuok to jiteno sire. We wawinja ne wantiere kod kaka toto bende ne wuoyo mano ka Yiero chien. We wawinja ne kaka iluongo ni Linet Chepkorir toto no wuoyo. The officer hereby declares that Linet Chepkorir of ID number 37586093 has been duly elected as the county woman member to the National Assembly for Bomet County in the elections held on 9th day of August 2022. I'm so grateful being women rep elect Bomet County at this particular age. I want to thank the people of Bomet for believing in me and voting me in, despite age and the size of the body. I'm so happy having been elected like this, and I'm encouraging young people or young generation also to be courageous in whatever they want to do in life. Nothing is hard with God. I want to thank the IPC for carrying out fair and free election. I could not miss challenges, like when you go to ground, they may tell you are not married, you don't have experience, you are young, but of course you look for a way on how to convince them, then they believe in you and actually vote for you. In kaka jalno Yiero mabende ing'iyo tingo joma mine. Ineno toto kanyo Yiero to imorgo kabisa. Kata kamano make kanyo Yiero waringwa dhiane e county Yiero mano ma Kirinyaga e chenro mabende dhi nyime kanyo gi kinde machalo kodama. Is the governor-elect of Kirinyaga County. All right. I, as the county returning officer, hereby declare that you, Anne Mombi Waigoro of passport DK2553, you have been duly elected as the county governor for Kirinyaga County in the elections held on 9th August 2022. Congratulations. Now, because we have our leaders, our county leaders, I wish to take this opportunity to invite Mr. Morango, Honorable Morango, to briefly address the county.
and we shall make it brief. Okay, thank you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Okay, I have already given a copy of the written address, the media release. Kwa hivyo I'll just talk briefly. Hiyo mambo ingine uko nje, si ndio? Ya kwanza niseme ya kwamba hii safari imekuwa ndefu. Kwa hivyo nafaa kwanza kushukuru Mungu. Kumekuwa na mateso mingi. Lakini wakikuu sema kiangi tegete diaga kwa nyau. Mbona namna hiyo? Kama ni ya mbwa, ya paka ni ya paka. Kwa hivyo nishukuru Mungu. Ya pili, ile kuchaguliwa mimi kama Murango nimechaguliwa pamoja na timu yenye tuko nayo hapa. Nilishinda every polling station in this county. Na hiyo inaonyesha ya watu ya Kirinyaga ambao wako nao nje ya Murango. Ama si namna hiyo? Na mimi nitasema ya kwamba sitawalet down. Nitafanya kazi ilivyo, na Murango anasemaga simbagui sichagui, atakayenizika simjui. Kwa hivyo venye mmenipa kura, hivyo ndio nitamfanyia kazi. Ningetaka nishukuru timu yangu ambayo imekuwa nayo. Nimekuwa na timu ya watu yangu na wameonyesha kwamba young people in Kirinyaga can really work and produce results. Na kwa hivyo nitawashukuru wakiongozwa na Captain Matigari, Captain Mary Jo, Captain Alex, Medamo, Tom, Tony ni wengi na kina Martin upande wa Gichogu. Mlifanya kazi nzuri, na Mwea pia kuna kina Maranatha na wengine, kwa sababu sisi hatukuwa na team specific. Tulikuwa zote tunafanya kazi to deliver vitu zote za Kirinyaga kwa UDA. Kwa hivyo nyinyi wote mko hapo, nikiangalia naona watu wangu. Na tutaendelea kumtriti hivyo hivyo. Si namna hiyo? Na Angirike na Gikuyu ni undu wa Kameme. Ni Inoro. Na KBC hakorwo ni mabiria. Mano kanyero achiel kachiel koe kaunti nero ma Kirinyaga, kuma bende olandi Ana Waiguru kaka gavana mano ma Kirinyaga. Weche mabende pod wamedo lose etelo mar mine, kendo waneno ka kwan gi medore. To kapok wawuoye wach mar Ana Waiguru, we wadogane ir Toto. Ineno kanyero Toto nyako mabende pod tin, te bende wacho ni okoyude mayot, nikech owacho ni kodhi e campaign tinyise weche go ni ionge jaodi, inyien, ionge experience. Mage weche mabende ni wacho ni joma mine kale kine gimanyo kombe. Telo mar mine tek, ok giyude mayot kawa compare gi joma chuo. Kaka Antoto owacho kanyo, ntie violence mabedo meted on you nikech ng'ama miyo. Gibro paro ni onego beni kendi, ok onego beni donje siasa. To jok mokendi bende ibro nyisi ni mano ken dalau, idhi chung dalau. Waneno kaka Gladys Wanga no godhao, inyise ni odog dalagi Kano. Odhi ochung Kano. Mili Odhiambo Giri, inyiso gini nose kendi oko, konego beni duogo kendo ichung kai. Kawa weyo kata wach mar pesa, nikech siasa mar mon beche tek. Nikech kata kain security, to bro dwaro ni kaka ng'ama miyo, security mari bedo beefed up compared to gi mar chuo. Kain wach mar wuotho, ibro dwaro ni gi team ni mabende ibro dhi extra mondo yud team mabe bro protecti. Koro bet siasa uwon kumine ni malo. Kiriwo koro gi challenges mabiro nikech ng'ama miyo, makoro nego beni society o kawi in another way. Bedo matek mondo kati wuogi joma jioko. Nitie jomoko kendo cultures ma mekwa moko okuyie ni mondi dhi wuogi jodongo. Tingeni jodongo bende masiche moko golo opinion kalure gi ng'ama idhi yier. Gin gi joma gisiro. Gin gi jok ma gisiro. Koro kiyudo political will kuom gi to nyiso ni tiji dhi bedo mayot. To koro yudo ka cultures gi kendo miyo ng'ama
ng'ama miyo bedo matek mondo idhi bed gi jomadongo mondo iusnegi agenda mari mondo gisiri. Koro mago gik mantie kanyo to amor nikech to kuom higni ma en go matin go mano path mokalo to ero waneno ka koro nodhi post oyiere post to ang'eyo maber ni odhi timo tich maber. Ang'eyo ni shirikas mang'eny bro medo chung kode ke wopa ang'eni bro timo negi trainings nikech kaka wanene odonjo ka onyien kendo nena onyien nikech ng'ato nawinjo ka wacho ni omuol kabisa bobo nyalo ni siasa dwaro jok ma dwaro ni mondo ibed ni lelo itimango gini ma kama ka wachno kanyo ero ka bende wacha kwadok e county nero ma Kirinyaga winjane mano Anna Waiguru. We did not see. We also had opponents. I had 7 male opponents, and I had a formidable opponent as well. And it is just a miracle that I made it. And I just want to start first by thanking God, because if it wasn't for His strength, His ability, and His wisdom and favor and grace upon me, I wouldn't have been able to be here. Second, I want to thank you, the people of Kirinyaga, because of the confidence that you have shown in me. And the love. Despite everything that we went through, they kept their faith in us, and we managed to get this seat. I want to thank sincerely from the bottom of my heart the very best of a husband someone can have, Kamotho. He's a pillar in my life and the strength. For those of you who tell me you're always looking very calm, most of the reasons because of him. He carries the load a lot of the times behind the scenes. But if it wasn't for him, I wouldn't have even made through these last 5 days. So thank you, and thank you for the support for the family and being there and making sure everybody stays the same. To my wonderful team, the campaign, you're awesome. You're awesome. I don't know what to say. All of you, senior, all of you who did the clerking, all those who campaigned every day, dancing on the tracks, coming up with Polly Wirawadie, God bless you. It worked wonders. Jacqueline, you're amazing. You've managed everything. And the team from UDA who we campaigned with every single day, even when we were not campaigning in your ward, all these MTAs, you guys were amazing. And I just want to thank you for your support in your wards. Thank you for keeping UDA together, and we hope that we will be able to make the Kirinyaga people proud by serving them as they expect us to serve them. So, asanteni sana, and to everybody who has made it and spent the night here waiting for these results, and the IBC for tolerating all our insecurities. We were, but I'm sure you understand. Thank you very much. Gari na gikuyo, wambere nego shokia ngatho muno ni kwi Ngai nundu wa gutube hinya na gutukinyiria muthenya uyu. Tigane Ngai ukoretwo tunyi. Mano Kanyero Gavana Anne Waiguru mabende koko walandi kaka jaloche komnero mar gavana mano ma Kirinyaga kamano ero bende kogoero kamano ne jo Kirinyaga County komiere kendo mondo tage e komno mano mar gavana kabende iwinjo ka ogoero kamano ne jaode mabende ose tae kendo ose tene e kinego eko mabende notimo campaign pod waduogo gi mathoth kata kamano gi sani wakao yueyo machuoko waduogo kikidhi mabor bende en Yiero Kenya igano ero ganario kod igano ero gana el pario gi prario kod ario. The
The VIP Luxury Lounge Milimani is Kisumu's finest restaurant lounge located opposite Relay Falcon Security. We have exquisite ambience and serene environment that offers top-notch meeting lounges for corporate networking and business meetings, tranquil gardens for family lunches and dinners, mouth-watering traditional food and Brazilian steakhouse, affordable cocktail bar, executive fine dining restaurants, sports bar within a secure environment with excellent customer service. At the VIP Luxury Lounge Milimani, you will drink, dine and network every day of the week. We guarantee you exceptional experience. Call us today on 0777 690 371 for reservations or email info@luxury@viphotel.co.ke. At the VIP, everyone is a VIP. Echuny County Masiaya apaya marabango momenyore kod CDF office nitiere kar budho mayom mokwe kata hotel kata restaurant miluongo ni The Jomels. Wan kod jotedo mang'ula mosomo loso mogo makichamo tinyalo ng'ulo koki, couscous, marinated, fry, boil, chicken fry, deep fry, omera. Ndadhu biro negi e The Jomels kilomita 75 kende kiwuok Kisumu International Airport tidonjo Siaya. Kidwaro kar seminars, family functions, kar nindo maber, chop mana The Jomels mantiere Siaya. The Jomels Restaurant. Service to others is our highest calling. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. This election, Citizen Digital has you covered. Catch all minute-by-minute updates right on your phone. Download the Citizen Digital app, click on the Elections 2022 tab, and choose the option you want to follow. Presidential, Governor, Senator, Women Rep, and MP. Keep up with the latest in numbers, figures, and updates, fresh from the ground to your phone. As Kenya makes its choice this 2022, sit back and keep it Citizen Digital. Yes, number one, I'm Citizen Digital. Echuny County Masiaya apaya marabango momenyore kod CDF office nitiere kar budho mayom mokwe kata hotel kata restaurant miluongo ni The Jomels. Wan kod jotedo mang'ula mosomo loso mogo makichamo tinyalo ng'ulo koki, couscous, marinated, fry, boil, chicken fry, deep fry, omera. Ndadhu biro negi e The Jomels kilomita 75 kende kiwuok Kisumu International Airport tidonjo Siaya. Kidwaro kar seminars, family functions, kar nindo maber, chop mana The Jomels mantiere Siaya. The Jomels Restaurant. Service to others is our highest calling. Machiegni kendo kamano maduong' komedo mana kete kae kabende mana kaka wanyisi wamedo luwo duoko mabende donjo kae gwenge mopogore opogore. Waketo wengewa e counties mago mabende duoko ae kanyakla koda mano Kanyero Bomas of Kenya, kuma bende IBC ogoye tacha ginono mago Kanyero oboke mopogore opogore mabende biro miyogi gilando jalocha mano mar komnoiro mar kom tend piny. Kabende wabodhi Kanyero achiel kachiel ka watudre kod Lydia mabende ogotach e Bomas of Kenya, kendo onono kato ng'iyo weche mabende dhi nyime Bomas of Kenya Kanyero. Parni osebed ka itimo nono mago boke mopogore opogore mabende wuok Kanyero en kwanoero mabende mag jogo eko mabende nono boke go mosemedi motelo entiere Kanyero kombe 4 kata mesa 4 moket mag jonon kasani otere nyaka 8. Watudre koda Lydia Okeyo mabende biro miyo wathoth e weche mabende timore Bomas
Bomas of Kenya. Lydia, idhi nade to en ang'o mabende dhi nyime Bomas of Kenya gi kinde machalo kodama? Erokamano ne Jalieta pod mana kaka iwacho na bira achiel kachiel koya e kar log ticha mar dwe matawa yiere pacho ka IBC mano mantiere e Bomas of Kenya County ma Nairobi, kama bende koro wenge duto ochiko kendo oganda jo Kenya pod ng'iyo kendo rito igeno ka bende gito lendo mar Jalal Komtend piny Kenya ka bende en chenro ma dhi ka gima yware Jael kaka isewacho no chakore mana ne gin gi mesa 4 manende jo apisas mag IBC mago kanyo ROs ane biro kendo kele forms mana giago form 34A mago moya e kuonde goyo ombulu. Ka bang'e ne gineno ka chenro ni chal ni kane gima ne yware, ka bang'e gimedo gibedo 8 kata kamano Jael sane gin 12 bende koro gigoe touch mondo mi gine ni chenro ne gidhi go ng'wech kaka nyalore kaluwore ni oganda jo Kenya bende koro nigi liet gidwaro ni ng'e to yiero ne no dhi nade. Kata kamano nyaka nwago mbaka e kinde mokalo pok obedo gi lokruok modhuro, pod wana waketo mana wang'wa kendo warito wang'iye ni to mage mabende ang' ne timre. Kata kamano thuolo machuok mokalo no kanyo ka jakoma kata jalup jakoma duol matawa yiero e pacho ka IBC mano kanyo Juliana Cherera no golo duoko moya e kunde chung'od bura moko manok ni mar mano nyisi kita chenro man ka en chenro mitimo mos kendo kotie mos to chungo to lungo kata nyinge olungo kata kunde gombulu moka deka 4 mabende giyudo duoko margi makare to lando keto tenge ndiko. Kata kamano Jalen chenro mabende pod nitiere gi okenge modhuro monjo bed ni timo. Sema wuone Jael namba mar jogo mabende apisas mabende lungo ni ROs mago maya e kuonde gombulu poko medore nyaka nwawe sema ne wawuo seche mokalo kama ne gin sani gisechopo 130 odhiambo manyone gin 80 ka bang'e okinyi makawuono 50 nochopo ka kana bende giseikore gi otesego ka bende sani koro kimedo 50 gi 80 mano 130 nyiso ni pod wageno mondo mi apisas maromo 160 media achiel ma diaspora mondo mi angne gichopka kendo gikel forms go aching nginya nyaka kel forms gi yor matching mondo mi pim gi mago mabende no or e yor mbui. Chieng manager Kenya odhimogo ombulu no negi go picha magi ore kata kamano mondo mi ng'eni en form madieri kata gima na dier mano orno ikele aching ka mondo mi koro opim gi omi opimo kata iluongo ni verification ipimo ka bende gichomo yo bende giluore gi mago mabende no or emiyo ka koro gibedo piny kanyo Jael kendo gitemo mondo gigoe ka ging'iye ni to gichal nade mago bendo yae kunde chung'od bura opogore kunde gombulu opogore gin depe modhuro. Kata kamano en chenro no mabende dhi kawo thuolo emomiyo ikwayo jo Kenya ni otem ore mokalo nikech chik mar Kenya kata Elections Act omiyo duol matawa yiere pacho ka IBC thuolo maromo ndalo 7 ka gi landa jatenda piny Kenya. Kata kamano ma en mana ndalo mar 3 wasetiko ndalo 3 nyaka ne oganda jo Kenya dhi miyo pod dong gi ndalo buora miyo ikwajo Kenya mondo obed mos mokalo thuolo machuok Jael no bedo nitiere chochni moro iye ka matin ka bende agents mag riwruoge opogore ne chal ka gima ne dwa bedo gi ywaruok to kaluwore gi kita harita mabende oketa e kar bagoro ma Bomas ne ok odhi mabor. Obila no biro morakore gi 1 2 3 jomoko no goloko kaluwore nitiere mana bagruok kamano bende ne giparo ni nitiere jogo mabende ne gi masinde moko madeno ka ni laptops gibiro gibedo go kanyo to ne gichich ni nyalo bedo ni masinde go ni tiyogo e yo ma ok kare. Kata mano Jael kapok adhi mbele atere nyakora mga juang achiel kachiel nyaka Kasarani kaminyisa ni nitiere weche madhi mbele wang'iyane. 49,215 Margaret Wanjiru 24,604 total valid votes 79,707 rejected ballots 1,631. Now, Langata constituency, results for the county woman representative to the National Assembly. Registered voter 145,649. Valid votes in favor of each candidate. Monica Wamaitha Gitau 1,070. Delvin Mora John 652. Mary Musuki Mudachi 424.
Brenda Kangai Ntwiga, 693. Millicent Nyamanga, 29,108. Teresia Anthony Omolo, 555. Esther Mudoni Passaris, 47,116. Total valid votes, 79,618. Rejected ballots, 1,610. Now, results for the election of County Governor, Langata constituency. There are registered voters, 145,649. Votes in favor of each candidate. For the 400, Nancy Wambui Mwadime, 333. Kenneth Kinara Nyamwamu, 412. Johnson Arthur Sakaja, 38,064. Esther Waringa Thairu, 529. Total valid votes, 79,274. Rejected ballots, 1,624. Thank you. Shortly, I will share results for Makadara constituency. So just hold on for a few minutes. Ku kaunti eno ya Nairobi ene shigo Mana kamanero, mano kanyero, moko kom duoko mabende wuok Kasarani kabende wadhi achiel kachiel mano kanyero Bomas of Kenya kuma wachako winjane weche madhi nyime kanyo. One, at the floor of the auditorium will be IEBC officials, 2 agents of each of the presidential candidates, and the returning officer that is bringing results on every desk. In addition, we will have the chief agent and a deputy who will alternate
and one of their lawyers. And those are the only people who will be allowed on the floor of the auditorium. Everyone else who comes into this building will sit at the respective marked areas in the dais. Nobody else is allowed to access this floor of the auditorium apart from the people that I've described. Secondly, presidential agents are allowed to have a laptop for purposes of having downloaded the forms 34A from the public portal or from the API access given to them. They can download in their one laptop, and they will be allowed to counter-check the result forms downloaded from the web portal against what the returning officers will provide them with. And so every agent will have one laptop per desk. We've allowed, even yesterday, there were some agents that had laptops. There is something circulating in the media that one politician was kicked out having brought in a laptop. There was nothing wrong with the laptop of that political party agent having it in the Tallying Center floor. So that kind of misinformation, character assassination, the Commission does not encourage and would want those propagating such lies to restrain themselves so that the country can be peaceful. We have 2 coordinators of IABC managing the floor each time. And if there are any issues being raised by any agent or any chief agent, the coordinators will be the first point of contact, and the coordinators will escalate to the Commission if need be. The Commission is fully aware that we have 7 days to declare the presidential results, and we are committed to ensure that we comply with the Constitution and the applicable laws. We have deployed security around the tally floor, and if need be, we will increase. But depending on how peaceful the floor will be, we will reduce. We urge everyone coming into the floor, into the auditorium, whether you will be on the floor for specific roles or observing from the dais, to be respectful to the Commission employees, to be respectful to their fellow Kenyans, and to be respectful to our guests who are here by way of election observation. Let us all maintain decency, and we have already established how we can complain, how complaints can be escalated in case there will be any. And so for all those who are coming and who are not supposed to access the floor, to remain seated calmly and observe from the comfort of the seats we provided at the dais and the stairs. We do not want to see people coming into this auditorium with printed material. Now that we are asking presidential
candidate agents to have a laptop with downloaded 34As, which means they will have PDF copies of the downloaded 34As. We do not expect any presidential agent to bring in any paper material into the tally center. And so these are the discussions we had and the resolutions we had, and we hope and wish that we will all comply so that we can have a smooth process and the commission can meet its constitutional and other statutory deadlines. Asanteni sana. There is misinformation, disinformation, talking about the commission systems having been compromised. I will invite the CEO to speak to that and assure the country that all is safe. Thank you very much. There are information, or misinformation, or disinformation going around that the commission systems have been compromised and that even the results portal that we are hosting has also been compromised. We would like to assure the country that nothing like that has happened. Of course, we anticipated that there are people who will try to hack our systems, and we put mechanisms in place to ensure that our systems are basically secured. We are monitoring all our systems at all levels, at network level, at application level, at database level, and even at operating system level. Nothing like that has happened. Of course, we know people are not sleeping. They want to make sure that our systems are down. I don't think there is any time that even our portal has twinked that it was down for even a second. This is because of the mechanism I put in place. So we assure the whole country that our systems are actually secure. And if there is any doubt, please talk to us. Don't send misinformation outside there. Please talk to us, and mechanisms we have put in place are foolproof. Thank you very much. Good day. Mano Kanyero kaka weche chalo Bomas of Kenya, kuma bende mano jatatije mar IBC Marjan Hussein bende Kanyero chiwo wach ewi wachnero mabende iwacho ni ntiere kaka odonje e system mano mar jo IBC kendo ing'iyo gi jogo eko mabende okopuodhi ka bende wacho ni mano ok kare, system marge ni ntiere makare kabisa. Motelo Kanyero bende mano Commissioner Professor Abdi mano Kanyero Gulei bende chiwo kaka chenro winjo bed ni timore mano IBC Bomas of Kenya Kanyero kochiwo kaka ji owinjo bed ni bet kuonde bo owinjo bed ni gichope kanyakla koda gigo mo owinjo bed ni gibedo godo. Kama duong' en mowacho Kanyero en tiyo kod laptops kata tingo laptops mabende gidhi godo kanyo, ko wacho ni party agent obed kod laptop achiel mabende ne gisekete kata ne gise download kanyo forms go eko mano 34A mabende itiyo godo mar nono mano duoko mag yiero mabende owuok e counties mopogore opogore, kendo gibiro ng'iyo gi ewi mago mabende returning officers nitiere godo. Doro tingeni mendi wach mabende osekalo chako kelo Kanyero achochni matintin e Bomas of Kenya e wach nero mar nono forms mabende ochopo Kanyero kanyakla kod wach mar ni nitiere kaka system obedo hacked. Dibed ni jopiny nikech koro duoko binegi mapiyo piyo kaka gidwaro, dibed ni emomiyo koro weche mathoth wuok. Akanisa ni wantie e time makoro kila ng'ato nigi wasiwasi. Wadwaro mondo wawinj, nitie gima wadwaro mondo wawinj to gitero wa mos. Ji osebedo karito, ombulu nwagoyo tichariyo. Kawuono en Teacher Beach. Ji oserito, nitie jok moko mosebedo kok nindi karita mondo results gi owuogi. To mana kaka Neche Bukati onyiso wachande ni entie within the framework mar 7 days mar miyowa ginene results wawekase watere atira mos. Ngeni chopo seche makoro kata nyombich
koro bedo ni oken settled nikech ma en gima kila ng'ato nigi geno go especially ombulu mamalo nikech ineno kata governors moko giseyudo otiko margi koro giringo mondo gine jite koro biro kai to koro ingeni kwaneno gite kamano tension bende koro dhi malo wakia gima timre nitie bende rumors madhi around nitie bende fake information seche moko wang'iyo koni waneno ka jatelo achiel celebrate ni oyudo ombulu enemo yudo bangi kendo winjo ni moro chande bende celebrate en bende olandre koro nitie gik mang'eny mosebedo ka timre ma nyalo kelo tulo to kata bumas kacha na waneno ka koro mirima bende koro idho nikech kila ng'ato dwaro mondo omak kare momiyo kasa rita mabende ntiere kanyo koro nego beni kasa rita to be gimedo jiwa wa mondo wabed mamuol apani party ka party nego beni koro wuoyo gi ji to miyo gi hopes ni mondo gibed gi kwe gimano mabende inyiso gi Kanyero mondo giket horuok bende ka gintiere Bomas of Kenya Kanyero nitiere kaka chenro dhi nyime kaka tije dhi nyime wachakwa dok Bomas of Kenya kuma bende wamedo tudre kod Lydia Okeyo komedo miyo matuta mabende dhi nyime Lydia Jaliet hawinje yo makare kendo pod obiro achiel kachiel koya kar bagro ma Bomas of Kenya mabende en log teacher mano madul mataw yiere pacho ka IBC kama bende gimedo miyo jofwambo wechego kata gimedo wuoyo kod jopiny kokalo kuom ayorego mag TV mari kata radio mari kata mano mago mana mantiere e mbui ka koro gitang mondo ginyis jo Kenya chenro kaka dhi kutendre kod mago mabende tendre giriwo ombulugo mag jatend piny Kenya jale thuolo mokalo nitiere seche bende no bede ne gibedo kod chochni matin ka bende agents kata jochung mago mag jochung pogore no temo bedo kod tungni matin e thuolo mokwongo to mane ne luore kane kecha ne gichechni ne nitiere masinde moko mane odonjgo ka mago mane ok ni kare mane okelo chochni no kata kamano IBC olero ni masinde no ne onge gimoro amora mano oting manyalo kelo chochni e wechego mag kweno ka bende gimedo kwa oganda jo Kenya mondo bed mos mokalo kendo ore obed gi ritruok ka bende pod gitemo keto achiel med achiel mondo ginyis jo Kenya e setigo na bende giboro yude e duokogo mag jotend piny Kenya kata kamano jael bende gimedo nyiso ganda ma ahinya mantiere e iye ka king'iyo toka kanyo ntiere kama luongo ni the floor of the auditorium ene diere chunye kanyo tir kanyo koro okoyiene ng'ata nyono kata mana jofwambo okoyiene gidhi kanyo manikech kanyo mane gidwa bede gi chochni matin koro kidhiye kacha jael gikawo kwan kendo ginyiso oganda ji mowinjo bedo kanyo mano kanyo kamoting'o agents achiel kachiel kata jochung achiel kachiel mar jalar kom tend piny Kenya kaito bende oyiene mana jotelo kata pisas mag duol mataw yiero e pacho ka mago mag IBC kato bende kanyo bende yiene mana iluongo ni chief agent jachung maduong mogik mano ma jalar kom tend piny Kenya kaito kanyo oyiene okinde gi bende to mano kila achiel kende jachung ka jachung oyiene mano kinde achiel kende bedo kanyo kaito bende oyiene ROs mago kanyo returning officer bende wachge moseketo jika jael waros ge mirito kendo ka gidonjo gin moyiene gi bede chunye ot kanyo kameno ka bende okete kombe mopogore kanyo koro gin tiere gi desk maro ma par kod ariyo ka bende ma en achiel kuom chenrogo magiketo maneno ni chenro ni gitemo roye kaluwore ni oganda jo Kenya bende koro ni gisiso mar ng'eyo ni to en ng'ama dhi ting'o bandera no ka dhi kawo komno mar tend piny Kenya kaka nyisno jael mondo donje iye ka okuongo nyaka seche gi bang' bedo kotungni makamano donje iye ka okoyieni ting'o kata mana handbag na jogo manyiri kata joma mine idonjo mana gi ong'we yamo mari kende kata mana simbe go midonjo go ging'iyo ni to gin simbe aina mane ging'iyo nyaka wechego mag laptops achiel kende moyieni donjo go kaponi ni intiere kod dwaro matiyo kode iye ka mago gin achiel kuom wechego moketi maneno ni arita obedo makare e kor lwasi kata kor mbui jael osebedo gi weche moko ma bende liekore ni ntiere kaka chenro mar kwano ombulu no donje gi joma okong'e ma otemo ketho nonro no mano en gima duong' mataw yiero
eche pachoka IBC kotene gijata tije kanyo Sein Majaru Sein gidagi magi wacho ni mano oken gima diedi kendo giwacho ni system kata mana gino mabende gitiyo godo ni kare kendo onge gimora mora mosechochni kendo gimado kinse jo Kenya ni gibed gi kue nikech gimora mora osekete yo makare kendo kweno dhi nyime e yo makare gibed gi horuok nikech onge system mora mora mosedonjie gi jogo mabende dwaro ketho chocho chenro ni mar kwano ombulu. Jalnya kesejegi na nyiso kanyo ni returning officers kata mana apisas mago mang'iyo wechego mag yiero koya e kor gwenge bende kelo tesego nyaka Bomas of Kenya 130 kende emano osedonjo kendo nyaka sani onge medruok mora mora mosebede podwan mana gi 130 go kende nyaka seche mawuoe gi Jael ka bende podwa keto wang'wa mondo ang'iye ni to ang ne gidonj kasadi tadima ang ne donji nyorne wan gi 80 kago kinyi makawuono 50 no mondo kendo no medre gi boro ka koro wantiere gi 130 nyakisigi podwa rito 160 media achiel mano maya diaspora e ka bange angne kweno bede giko mano nyiso ni odhiambo makawuono ok nyal arosa 160 ok nyabiro gi thuolo madonjo ka Jael en thuolo mabende dhi kawo gi thuolo mar ndalo 2 ndalo 3 kata mana nyaka tich ariyo nikech chik omiyo duol ni ndalo 7 mar lando jatelo mano mabende dhi kawo kometende piny Kenya. Mano yiero nitiere e wi IBC mariero ni to en chieng' mane giwinjo ni gisetimo ikruok makare mabende koro giwinjo ni koro to giikore mar miyo jo Kenya duoko no mar yiero bed kawuono bed kinyo bed nyaka tich ariyo kata kamano ok ginyal lande tich adek nikech adek koro gidhi bedo oko mar chik koro tich ariyo e chieng' mogik mabende koro chik omiyo gi mano mar lando duoko gi mag jatenda piny Kenya podwa keto wang'wa kato bende matin no ka jotelo gi chungo to mana gima gilando en manduoko moya e kor gwenge duoko moya e kuonde chungo bura mopogore ka bende chin kacha ne gimiwa mano ya e Lamu East bende ne gimiwa mano ya Baringo Central gimiwa mano ya Uasin Gishu bende ne gikelo mago mano ya Nakuru kaeto bende gichak gikelo mago mano ya Moiben kata kamano Jael podwa keto wang'o ka mondo ang' nwanyiswe nyakoro moga juang ni tango gini madhi mbele kasechegi mana kaki winje ng'ya kanyo gin mana wende moko miwero mos mondo miyo oganda jo Kenya en wach mabiro kod tungni kata dangni mar paro kaluwore ni jo Kenya osebedo gi tungni mag yiere ndalo mokalo kumano ka yiero chako chopo kamato thoth jo Kenya bedo kod liet thoth jo Kenya bedo kod paro madang'ne kumano iwinjo ka werno keti mana mondo miyo kelo hocho makende ne oganda jo Kenya sema bende koro pod girito mondo mi giwinje duoko ni mar IBC kotenre kod wechego mag yiero kata kamano oganda manie mbui bendo temu wuogo ni mondo kik gichwal wechego ma ok adier nikech gin gigo mabende medo yudho chuny oganda gin riti heyo makare mondo gineni duol matawo yiere pachoka IBC ema miyo giduoko makare ni mar chik mar Kenya owacho kanyo ni ma ekende e kumo winjo bed ni duoko makare ayo miyo ka kolande gi IBC to poko timore Jael kain gi penjo. Mano Kanyero Lydia kantiere Bomas of Kenya ero kamana inya kuoma wach mabende imiwa Kanyero pod wabo medo tudre kodi mondimo matute weche mabende dhi nyime Kanyero Bomas of Kenya. Dorothy bende iwinjo Kanyeri wacho ni wende mabende keto Kanyero mag hoyo chunyo to odiechieng' manyoro kinde moko no ket kwaya maneno ka jo Kenya igi owang' olokore oken gi bende koro hoyo chunyi giwacho ni weuru wer miwauru duoko. Apa ni keto wer ne giparo maber mar keto wer nitie kaka seche moko kuoyo chuny emineno ka jotelo moloyo be iketo ne giwer to giwer koro joma ni kanyo be nitie kaka jony to koro wer nitie kaka nyalo hoyo chuny apa ni neno thought maber mar kelo jower e space kanyo nikech inyalo neno ka koro ji olingalinga nyalo medo tension koro wer bende kiketo kanyo mondo omed kao seche kapod warito mondo results moko samori ngeni bende kwan nyalo chacho wi kabisa koro ikaw thuolo matin iwinje wer idoke go kwan thum nitie kaka nyalo miyo medi jiwo kata mi ibed alert nikech kuma gintie sani dwaro mondo gibed alert koro thumno okokete kanyo kimakosa okete ni mondo okonywa mondo wamed mondo process ni bende omed dhi maber. Ingeni sama bende isomo duoko mabende wuok e gwenge mopogore wach no ero ma rejected votes nitiere kaka
Kunde moko kwano ni malo kabisa, kalo mana 1,000, kunde moko dhi mana nyaka gimoro 2,000 kadhi mbele. To odiochieng' luto ombulu nitiere ng'ato ma bende nogo picha, inyaparo ka ji noseluto ombulu to gigo pichnegi, gitango kaka giluto ombuchgi. To ng'ato kar mondo ne chuo tik to nitiere kaka nondiko. To jomoko nosechako wacho ni mano e kura ma bende osekethre. Dibed ni magi gik ma ji ne timo momiyo kwan ma rejected votes ng'eny kama. Mane nadier, nanan observer janeno mar Nairobi County. Koro na dhi polling station mopogre kang'iyo kaka ombulu dhi mbele. To kata polling stations mane wantie, mago gik mane waneno. Hapa ni awareness level mar goyo kura pod ni piny. Hapa ni onego beni waredo kuondego nikech ng'ato ineno kandiko nikech symbols moyiengre midwaro en tik kata X. Mane ng'ati chande. Koro yudo ogo tik e ng'ate to jomoko kande oketo X. Kuome odagi jomoko kande. Olokore japuonj. En kore en japuonj. Ni ino kadwari to ine madwari. Yeah? Koro mago ne gin rejected votes. But nitie situations makoro presiding officer bet kacha to ing'eyo ka en gi agent to giwinjre ka en kura monego okwan kaka en kura ma valid kata en kura ma rejected. Situations mage. Nikech ne wan gi situation ma ng'ato ogoyo kura ne Raila to chako goyo kura ne Martha. Gite gin mag ng'ata achiel, odhi kamoro achiel lakini oketo tik 2. Koro agents ni penjo ni uneno nadi. En okethre koso en kura ma en valid. Koro nitie situations go ma intention mar voter is very clear, but dwarore ni presiding officer kunyal make the final decision. Nyaka engage the agents mantie kacha magi agree ni mano en kura ng'ato. Ing'eni mano bende wang'o wache ni tricky nikech king'iyo ni jaluto ombulu ma igi ma jaluto ombulu ne paro. Ebe ing'eni samano paro ni ng'ani ema dwaro to jomoko gi okadwa. Ing'eni mano clearly ten ombulu mokethre to mano be pod ing'iyo intention ne. Intention ne neno maber ni mane gima nodwaro, lakini nitie rules ma bende guide kaka ombulu nego beni igo. Gini awacho ni hapa ni puonjruok. Wach luto ombulu onego beni wamedo jiwo. Hapa ni igani IBC okotime mang'eny kaka ne gitime ga gibiro nyake ground. Ng'eny gik maneno en ni TV TV to gibiro kata gi videos moko ma short mag 1 minute kande. To majority majok mandiko gigi gin jok ma seche moko kata TV okonega kata social media no oonge go en gi kabambe. Koro hapa ni nitie nafas mar timo puonj mang'eny civic education ne jogo kura. Samoro bende otas luto ombulu no bendi wacho ni inyalo chuoyo tik, inyalo keto X ne ng'ama idwaro kata alama mora mora. Alama mora mora ni nyisa ng'o. Anyalo goro, anyalo ndiko wer, ang'o manyalo timo alama mora mora no bedo tricky. Nikech nitie jok mane ndiko keto signal dibed ni bago spoiled votes kata rejected votes kang'iyo Elgeyo Marakwet kuma bende osedonjonwa entiere kanyero kod ombulu mokethore 1,786, Homa Bay 3,810, kwan mamalo kabisa. Siaya bende winyo kiwacho ni kwan nene ni malo mano kanyero. Kuonde mamoko kaka Mwingi Central iyudo ka gine 60 kende. Ang'o momiyo gwenge moko ombulu mokethore ng'eny to kuonde mamoko bende iyudo katin? Hapa ni kendo lita inya ka en stronghold. Kaluo. Ka en stronghold tema spoiled votes kata rejected votes bedo mang'eny. Hapa ni excitement bende nyalo medo wach spoiled votes ni. Nikech yudo ka ng'ato en nodwaro mondo yudi mondo just piyo nikech pache oseng'eyo ni wayombo. Oko bed kin seche makoro ojase chande mondo ng'eni anyalo bedo ni aketho kata agero. Koro hapa ni excitement bende medo nikech mondo ng'ato gor dhiang' ok apar ka nitie puonj moro amora moseyudo mar goro dhiang'. Onyalo donjo ni koro en mila, nitiere jomoko ma bende nok kaw gini gi pek ma owinjo bende gikawe godo. Mano bende changia. Gini achaka wacho ni puonj to be nyisa dier
aka level marwa mar education kata awareness level mawango gi seriousness mawango e wach siasa apani pod wakawe kamila ni enena gima teknia dhi kacha gima bro timo nikech voter apathy pod bende ni malo kaka ne waneno ng'eny ji nokodhi go kura to jok madhi bende wacho ni we adhi nikech ibro wach ni nokadhi ng'eni ndalo manyocha chande ne okinyal kalo kata soko kata ndara kionge alama ni go kura koro idhi mondo ket ni alama manyiso ni go kura lakini gik mitimo kocha bende ming'eyo tingeni ombulu ni bende jine wacho ni ntiere kaka wantiere koda siso mamalo mar dhi lutombolo kata kochopo odiochieng lutombolo to koro ji okuogi kata kamanero wadhi ng'iyane wachno ero kasani endi wadwa dok achiel kachiel nyaka Kasarani kuma bende wantiere gi jafombo marwa Gatete Njoroge. Gatete, how are you this evening and how are things at Kasarani? What are the latest coming from Kasarani? Wadhi tudore ka Yiero bankine machok kod Gatete Njoroge. Gatete, good afternoon. How are things going on at Kasarani? What are the latest numbers coming in? Yes, Jael, we are coming to you live from Kasarani Stadium. This is the main polling center for Nairobi County. What is happening here is that they are receiving results from all the 17 constituencies in Nairobi County, and the forms that are being brought here by the returning officers from the respective constituency, they're bringing the Form 37A, Form 38A, and Form 39A from each of the polling stations in Nairobi County. In Nairobi County, we have 3,643 polling stations, so they are receiving all those forms from all these polling stations. Once they receive these forms together with the original Form 37B, Form 38B, and Form 39B, where the collected results are, then the work of the IEBC officials who here together with the returning officer for Nairobi County, Albert Gogo, is to verify that the results they have received, yes, they do tally, and once they tally, they are able to announce, and so far they have been able to announce results from 2 constituencies out of the 17 constituencies in Nairobi. And in the governor race, Johnson Sakaja is leading in, that is in Langata and Makadara constituency. Johnson Sakaja is leading with 76,161, followed by Polycarp Igade with 70,358. In the senatorial race, Edwin Sifuna is leading with 90,742 votes, followed by Margaret Wanjiru with 52,000 votes, 652. In the woman representative race, we have Esther Passaris with 86,733 votes, while Millicent Omanga has 61,409 votes. Remember, Jael, that is from Makadara and Langata constituencies. But also, we all have results from Kasarani and Embakasi North. And what is happening at the moment is that IEBC officials here at Kasarani, the main tallying center for Nairobi County, are verifying the results from those 2 constituencies, and we will be able to update our viewers on how the results will be. But maybe just to remind our viewers that Nairobi County has 17 constituencies, and all constituencies have been able to announce the winners in the parliamentary race. And maybe just to share with our viewers, in Roysambu, Augustine Kamande Mwafrika of UDA is the MP elect. In Langata, Felix Odur, or Jalango, popularly known as Jalango, who was vying on an ODM ticket, is the member of parliament. In Embakasi East, Babu Owino has retained his seat on an ODM ticket. Embakasi Central, we have Benjamin Gadiru, who vied on a UDA ticket. Embakasi West, we have Mark Mwenje, who was the Jubilee candidate. In Starehe, we have Amos Mwago. In Kamukunji, we have Yusuf Hassan. In Kasarani, we have Ronald Karauri, the only independent candidate who has won a parliamentary seat in Nairobi County. We also have John Kiarie from Dagoretti South, who was vying on a UDA ticket. We have Anthony Oluoch from Mathare. We have in Embakasi South, Julius Mawade of Wiper Party, who was able to win that seat. In Makadara, George Alado, who was the sitting MP, retained his seat. In Kibra, Mwalimu Peter Orero won on an ODM ticket. In Embakasi North, James Gakuya, the UDA candidate, won the seat. In Ruaraka,
TJ Kajwang was elected. In Westlands, Tim Wanyonyi retained his seat. And in Dagoretti South, Beatrice Elachi emerged victorious, and she was running on an ODM ticket. So, Jael, we are camping here. The results are coming in. They are a bit slow. And earlier on, the returning officer had told us that he will be expecting to release these results maybe after 2 days, because so far they have only received results from 4 constituencies out of the 17 constituencies that are supposed to submit their results here. The results be verified, be tallied, and the returning officer makes an official announcement. Jael. Gatete Njoroge, mano kanyero Gatete Njoroge kantiere gwenge komago mag Kasarani. Dot iwinjo ko wacho gimoro kanyero ni kagin Kasarani ema giwacho ni pod gintiere kod ndalo ariyo mago mag chiwo duoko margi. Tingeni gitieko kanyo koka gidhi Bomas of Kenya. Manyiso ni pod wantiere gi rito mabor kabisa. Pod wan gi rito maber, apani pod jower dhi wernwa ka warito mondo olandnwa ker. To mana kako wacho, kuma wantie ni sani nyaka wingi wabed alert gik ma wa verify. Chebukati wacho ni forms osebedo uploaded e website, lakini nyaka gitim verification. Igini sani neno ka gigengo the tallying center ma Bomas kabisa, nikech nyaka gi verify information mantie website gi utese ma ROs, returning officer, county returning officers kilo Bomas. Koro mano en tich madwaro a lot of keenness, okodwar ngwech. Omiyo jo Kenya wapodwa bro bedo wabro rito matin mondo omiwa gima ler kik bed gi mibadhi mang'eny. Kan rito no ero mabende iwacho ni entiere nyaka gi tich ariyo juma manyien. Inyaparo ka jatend migawo mar somo Orlando ni jopuonjre dok e skul wuok tich. Ipani pod idhi chaki loke koso waket wangwa. Hapa ni wabed positive ni onge tulo manyalo wuok. To kawa medo ndalo mag nyithindo bet ot bende nigi adhara mage. Omiyo walemo tang'eni Chebukati giri bende kaka no onyiso wani gitemo matek mondo gikel lendo kapok ochopo, kata ginyalo temo matek mondo gilande kapok ochopo ndalo abiriyo mane giwachono. Koro wan gi hopes ni gini nyalo lande, nikech ndalo abiriyo apani gikwano nyaka weekend ma wadhieni, to ang'eyo ni ok gininde. Gitemo matek mondo process ni orum. Ging'eyo maber ni kaka ndalo medo dhi kaka anxiety mar jopiny bende dhi malo, to mano nyalo kelo tulo. Koro ang'eyo ni gin be gitemo matek mondo process ni orum chon. Wadogane e wachno ero mag ombulu ma bende okethore, ka bende ne wang'iyo kaluo ma obende waneno ka kwan ni malo kabisa. En voter education, en ang'o motimore? Apani wamulo weche mang'eny. Wach mar voter education apani nokotime yo makare, to kata ka notime to notime towards the end. Apani wan jok mantie siasa wawacho ni election oken gima ichiego kawuono titimo. Election in cycle. Ka watieko ma 2022 ni wachako kendo ma 2027. Koro en cycle ma en gima onego beni dhiga mbele. Oken gima itimo dichiel to ju kendo duogo to rito 2027. Omiyo education onego beni timo throughout. Omiyo partners, stakeholders mang'eny onego beni invest. Waneno gaps mang'eny e wach election. Voter apathy already miyowa some information ni nitie kuonde monego beni wang'iyo maber matut, especially gi youth ma ok otana gin gi ID to gionge kura. Jomoko no kokawa nitiere moko bende mabe no agi school, jomako kano watieko school igini ng'eni ni ndiko gi ka gine school. To achiel kuom gina penjo gimomiyo okoluto ombulu, to penja ni to aluto ombulu nang'o? Dhi konya gang'o? Nikech ka en kuon to en mana kuon chande madhi chamo, to sani waneno kata yudo kuon tek. Koro ok ginen, nikech ka ok onyal yudo kata kuon, okan sure ni kata the president madhi donjo bro miyo ayud kuon nengo moywere. Koro voter apathy nitie, to kang'iye matut to osenda signal ni nitie tich monego be ni jotelo timo mondo oduok chuny ojende malo, nikech apani chunygi osetho. To gine mabende kwan gi ni malo joma nondikre manyien mabende nokodhi luto ombulu ka gibet gin ogine
berne. To mano nyiso ni nitie shida maduong' nikech kawa wacho ni gini workforce. Manyiso ni kata tich ma serikal dhi timo in the next phase. Ogidhi yudo vijende manyalo tiyo. Omiyo apani space monego beni wang'yo critically. Kanyo bende ng'eni ng'iyo ket jomoko wacho ibo winjo ka jomoko wacho ni an ok ahero gige siasa. Ok oluto mbulu nikech ok ohero gige siasa. Gisani luto mbulu aparo ni dhi mokalo ken siasa kende ma en paro no mowinjo bedni igolo e pach rowere ma bende ntiere got paro makamanero ni ombulu en wach siasa to giwacho ni siasa en gino ma bende ochido koko. Apa ni mano en narrative mosebedo kadhi mbele. Tingeni seche moko wawinjo ka jodongo wacho gimoro to wa believe ni mane adier. Kumigni mang'eny bende gineno to kumigni mang'eny waseneno kaka siasa itero, especially kuom mine ma moko yanyo ayanga to koro ka bet kuma idwa yany minwa gi jodala wate bedo na matek kata an mondo adonje siasa no. Tapani kaka ni wacho siasa the above luto mbulu or the above waheshimiwa mwa Yiero. Siasa shape lifestyle marwa. Siasa shape kaka wadhi bedo serikal dhi tayowa e higni abich mabiro. Omiyo one stakeholders mag siasa to onego beni wantie kanyo kata public participation. Yeah, seche ma gibiro gi policies kata gibiro gi agenda ma gidwa timo nyaka voice wa ema dhi miye guidance kaka the team teach in the grassroots. Koro apani nitie gap monego beni wa invest mar puonjo ji importance mar bedo siasa. Puonjo ji ni kila ng'ato voice niyo mata. Jogi wa Yiero gin gi represent wa ok gidhi wacho gima gin gidhi represent dhowa. Omiyo dhowa nyaka bed giwinji dwachwa nyaka giwinj dwachwa e ground maka gidhi e bunge kacha to koro gidhi wacho dhowa kaka wan wawuon wadware e ground kacha. Omiyo nyaka wabede spaces go. Koro nitie onego beni puonjo ji mang'eny about siasa mondo gi understand ni siasa ni enango. To of course onego beni nitie investment mang'eny mar temo address weche mamiyo ji ok dwa donje siasa, weche kaka mag violence, weche kaka mag ayany, weche kaka mag bedo matek ne mon donje siasa. Gin critical issues manyaka bed addressed mondo mondo wane kam ji mang'eny participate e wach siasa. E wach siasa no ero be waneno odiochieng' Yiero achiel kuom weche ma bende wuok en mano mar Didmas Baraza ma bende wachore no ogo bunde ng'ato motho. Waneno kanyero e gwenge makaluose ya county kachacha kachiel kuom jochung' bende ne laure gi ji jogo ma bende oting'o runge mogolo bunde ma ogoyo. Waneno lwenje mopogore ma bende wuok ma jotelo owuona ema timo to gi nyaka sani ongo kang' mosekawnegi. Okang' mikaw en ni waluongi ni ibi ipimnwa mano romo ok oromo. Apani ng'ato tho to en wach malita ahinya nikech jok molalo watgi sani ok bi wuoyo kata ndiko statement. Ibro nyisi ni mano koro en wach sirikal ma handle. To mage gik mamiyo ji mang'eny rowere, mine gi youth pod ok dwa donjo e wach siasa nikech anga donje siasa idhi nega. Babwa ne otho e siasa, babwa mano gima pod medo hinyo wa as a family. Koro en apani siasa jomoko kawe ka life and death. Kato gima lit ni ng'amo kelo tho makamanero e jatendi. En jatendi gima koro osetimore kaka kuom ranyisi ma Didmas Baraza ni ero oselande kanyo ero ni en ma oyudo telo mano mar Kimilili. Ipani idhi rwake e bunge gi chilo ma bende koro miene ni koso chik wachang'o. Apani gidhi wacho ni mano kendo mana case manikando. En oseyiere en gi certificate kuma entie manyiso ni pod odhi bedo bunge lakini koro idhi yawne file makoro odhi duoko mashtaka moket ne mar nek. To apani yawa winje kuwuoyo ok ochal ng'at ma winjo lit moro nikech owacho ni ji mang'eny ne nigi bunde. Koro akiani
bunde ni onyiso hapa ni exercise powers moko onyiso ni untouchable kaka angi aneno ka kuwuoyo to mago e gik ma onego beni sirikal bende ng'iyo matut hapa ni ma ok en kes achiel ma wasewinjo Babu Owino nyocha bende nigi kes mar goyo ng'ato bunde hapa ni onego wangi matut wach mar security mag wabunge kod kaka gitiyo gi security momegi ero kama na hinya mendi en Dorothy Otieno mabende wantiere gode studio jata tije e riwruok no ero mar Femnet ka bende warango kode weche mopogore kalure koda mano yiero mahiga ni mendi en yiero Kenya higelo 2022 wakaw yweyo machuok waduogo bang' kinde matin. E chuny county Masiaya, apaya marabango momenyore kod CDF office nitiere kar budho mayom mokwe kata hotel kata restaurant miluongo ni The Jomels. Wan kod jotedo mang'ula mosomo loso mogo makichamo tinyalo ng'ulo koki, couscous, marinated, fry, boil, chicken fry, deep fry, omera. Ndadhu biro negi e The Jomels kilomita 75 kende kiwuok Kisumu International Airport tidonjo Siaya. Kidwaro kar seminars, family functions, kar nindo maber, chop mana The Jomels mantiere Siaya. The Jomels Restaurant. Service to others is our highest calling. Best memories is to win, obviously, and to enjoy. Yes, I can dance. Tennis is not easy. If you watch me play, it looks easy, but it's not. It's a lot of hard work, a lot of sweat. 10 years from now, I see myself playing the big stages in the Grand Slams and winning titles. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,029,102 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. E chuny county Masiaya, apaya marabango momenyore kod CDF office nitiere kar budho mayom mokwe kata hotel kata restaurant miluongo ni The Jomels. Wan kod jotedo mang'ula mosomo loso mogo makichamo tinyalo ng'ulo koki, couscous, marinated, fry, boil, chicken fry, deep fry, omera. Ndadhu biro negi e The Jomels kilomita 75 kende kiwuok Kisumu International Airport tidonjo Siaya. Kidwaro kar seminars, family functions, kar nindo maber, chop mana The Jomels mantiere Siaya. The Jomels Restaurant. Service to others is our highest calling. Podo wamedo nono kata luwo weche mabende timore gwenge mopogore kaluore koda duoko mago mag yiero. Jalar kom mar gavana county ma Migori kod otiko ma DAPK mano John Dache Pesa okwedo duoko mabende nogol kod duol no mano mar IBC. IBC ne olando chila yako kaka jaloch e kom gavana kod ombulu maromo 175,226. Pesa ne nie thuolo mar ariyo kod ombulu maromo 126,171.
achiel. Peso singo dhie doho kowacho ni yiero ne okotimore e yo makare, komedo ni chike matayo yiero ok nolu kako winjore. Besa mabende ne laro kom gavana kod otiko ma DPK ywak ni moko kuom johera mage kod agents ge ne obwogi e kinde mane goyo mbulu kowacho ni mae ne oketho ratiro margi. Adwa gone jo Migori duto erokamano kuom chung' koda e ndalogi duto manja naringo kendo bedo koda machiegni wuok oko mondo gigo kura mondo abed gavana margi ma Migori. Ang'eyo ni usewinjo duoko kanyo olandi ni ng'ama chielo ema nyomi komno. Tadwa wachonu ne jogewa moherowa, ne jogewa mang'eni same ka gintie sani koro ok winj maber ni mano ok rumo mar gugi mane modhi nyime no. Wan kaka joge John Pesa wang'iyo weche mopogore opogore, wadwa yudo adieri motimore kapok wabiro out mondo wanyisu legal action mwadhi kawo. To definitely ok biwe kaka nyotime no nikech feel ni jo Migori nyo dwara kaka gavana margi, to nikech gik manyotimore mag sheria nyomi my opponent kom mar gavana ma Migori. So adwa kwar jogewa ni wabedu gi kwe, wabedi joma lando kwe, wang'e ni kata yiero gidhi mbele kata kaka girumo no pod wan ma jo Migori. But gima wadwaro ni jo Migori duto obedo gi jatelo mabiro kelo kwe Migori, mabiro kelo maendeleo Migori, ma goruok matimore mbele ma ji goya ilawa ka diekni nyaka wanen wayudo gavana mabiro stop that one, nikech ok wanyal dak ka gima wane 18th century ma ji gore agoya ni kedo loch. Ang'e ni joma ng'eny wacho ni loch ikawo. That is a defeatist attitude. Ng'amolo mong'e ni onge gi strength ma wacho gigo. Loch oningo jopiny mi ng'ama giparo ni nyalo rito gigi maber, nyalo rito mwandu gi maber, ok biwe mwandu gi chwir oko. Mano Kanyero, John Pesa e kaunti no ma Migori ka bende opingo Kanyero duoko ma IBC e ogoro. Par Kanyero motelo Kanyero bende Evans Kidere kaunti ma Homa Bay bende owuok kopingo mano Kanyero locha mar Gladys Wanga kaka Oland kod donero mano mar IBC. Dorothy jogo iko ma bende sani korero osewuoka kage pingo lochgi. Okang' mane monjo bedne gi kawo to kage se kawo okang' no mano koro nyiso nang'o? Apani katibo yienegi. Kura kigoyo nitie wawacho ga ni loso speech ariyo mar yie ni ilocho to gi mar inyalo concede defeat bende, but nitie jok ma kineno ka kura no kotime yo maratiro to igombo mondo ong'iye matut to nitie the law mi nafas mar dhi e court mondo oket bura piny mondo med ng'iyo matut kaka ne ombuluogo. Erokamano mag Kanyero ng'ur ma bende ji ntiere godo mana kaka okete e chik jogo eko ma bende ntiere koda ng'ur bende gintiere koda kinde ma IBC oketo mago maga winjo ng'ur machalo koda mago. We wadogane e weche maga manyo telo kendi ahinya mano mar joma mine koda gino ma bende wang' waluongi ni donjo mar joma chuo mar siro mine mabendo chung kata male involvement kaka dongere kete. Kanyero waneno ka Anne Waiguru en mokwongo ng'amo gone erokamano en jaode komose sire mose taye mochopo kumochopo ni indie. Okelo pek mane kata okelo konyruok mane ni ng'ama miyo sir mar ng'ama dichuo? Apani kaka wawacho ni telo oken mar mine kata telo mar joma chuo. Telo en telo ma ng'ata nyalo kawo telo to telo gi pekne dwaro support system, to support system gi nyalo bedo jok machiegni kodwa, nyalo bedo kata family magwa, nyalo bedo kata jok ma wadak go e utewa. To kaka waneno an Toto Linet Toto mabomet ne wacho ni osebed kikwede ni onego beni osekende nikech culture magwa dwaro ni nyako kisechopo igni moko kanyo koro in migogo nego beni okendi, to kokendi to idhi e dala ka chuori. To mano nyiso ni ging'eyo ni ng'ama nyako nego beni space ne nitie dala, in jatelo madala, to seche moko giwacho kata ni en jatelo mar jikon. Mago gin cultures. To sani waneno ka mon wuok mar telo to nitie support system
magiyudo. To ng'enygi gin chuo bende ma support gi. Ginyalo bedo ni ok nen gi ndalo ka ndalo oko kanyo ka gintie campaign, but gin jok masiro gi matek ahinya. Kaka ne waneno chi Junet wuok oko kacha. Ng'enygi gitimo, ng'eny mon time bende oko mar ayanga. Te kaka chuo ng'eny bende time oko mar ayanga. Kane Gladys Wanga ne dhi chung' ne lando chung' ne mar gavana mar Homa Bay, waneno ka jaode bende wuok oko mo nyisowa maber ni ero asiro jaoda mondo dhi e kom ni. Ida Odinga bende ndalo mane gitimo launching Kasarani owuok mowacho ni ma jaoda to amiyo ujo Kenya mondo otinu, manyiso ni asire mondo owuog oko kanyo mondo otinu. Koro nitie chuo mang'eny ma okwanyal neno gi ayanga, but gi support mine mondo go kura. Position mar women rep ni ng'eny jok magocho gin both chuo gi mine, ok en ma ni mine kende ma go kura. Mano nyiso ni chuo bende support, nikech dine bed ni en position ma mine kende ma go kura, mano dine wawacho ni chuo ok bed involved. To waneno ka kidhi go ombulu timiyo tese auchiel nyaka mar mine no. Koro Yiero tekni go tik to nyiso ni support isiro mine e yo makamano. Omiyo hapa ni gima ber to ka waneno kaka omor nikech wawacho ni jatelo seche moko wanene mane TV, wanene kate bunge kacha to wakia gima temptations kata challenges jok modak go yot emung'eyo. To koro kine ka ng'ato duokero kamano ne jok modak go ni osesire, to nyiso ni gitiyo tich matek ahinya mondo gimi ginene kumuchopono. Moko bende ntiere kinde moko ma bende ntiere achiel ma bende nosiro jaodende ma kumo ene bodyguard ne tene driver ne kato jo chako se ni ma dichuo mane ere kako keti yid ma kori timo tije moko jo bene tem. Koro akiani mano bende nyalo mono choma moko mar wuok oko siro joutegi ma bende dwaro chung' achaya moro ma bende jopiny keto sir makamano ero. Apa non mago gik monego beni watimo puonj ne jopiny kalure gi wach siasa. Kisiro ng'ama miyo konyiso ni koro in less ng'ama dichuo. Wach ker en konyruok, companionship, konyruok e yore te. Omiyo ka en noneno ni odhi konyo miyo ne kuom bedo security, kuom bedo driver mare, mano e kaka oneno maber ni onyalo siro jaherane. Omiyo hapa ni onego beni nitie education awareness level mar nyiso ji ni siasa en mar jite. Hapa ni Tanzania waseneno ka bodyguards mag ker gin joma miyo. Nikech ma en field machon chande nen mana mar dichuo. Hapa ni koro wachako wilo pachwa e weche kata tije moko specific ni oketni gin mag miyo, to tije specific oketni mag joma chuo. Koro narrative no with time hapa ni wawile. To it is okay mondo chuo o support women in whichever way magi feel kaka ginyalo kaka bende ginene. Ero kamora ahinya Dorothy, bende aneno ka bathe kanyo ero ikruok adhi nyime mano Kisii Polytechnic kuma bende ibiro chiw kanyero mano kanyero duoko kata lendo ewi jotelo mopogore opogore. Governor, Senator kachiel koda women representative Crispin Otieno keto kanyo ero wang'e kendo wabotudre kode bang' kinde machuok komiwa duoko mabende nitiere kanyo ero kod kuonde mamoko pacho kende mabende duoko magi bende pok odonjonwa. Wamedo kanyero ka bende wamedo ng'iyo wach niendi mano mar telo mar joma mine. Waneno ka kwan gi omedore, nitiere ma bende oseyuto, to medruok ni be ochopo 2.3 ma bende idwaro cha. Apa ni yudo 2.3 idhi yude gi yore mang'eny. Ok wadhi yude mana gi luto ombulu. To luto ombulu en mana achiel kuom yore mag yudo 2.3 chande. To kwa timo comparison gi numbers mane wan go last od bura mokalo. Gisani hapa ni news ma wasebedo ka waneno en encouraging.
to aneno ka gima wadhi mede matin ne wantie at 21%. Apa ni sani wadhi yude odhi malo matin to poko chopo 30% ma dine wadwaro chande kata 33% ma dine wadwaro chande. To mano nyiso ni nitie strategies moko nikech katiba wacho ni sirkal bro keto in place strategies affirmative action chande mar medo kwanno mapodo tamo gi nyaka sani chakre kinde mane chak wuoye wach mar 2/3 gender rule nyaka sani poko chope kendo okenge magi wacho ni giketo mondo gichope no podo tamo gi nyaka sani ang'o matimore otamo gi nikech onge political goodwill but kaka wanene sani apani ji owuon ema odhi miyo wayude wan kaka jo Kenya wadhi miyo wayude wachako gi wacho kaka mine moko weyo kom mar women rep to dhi e kom kata mar od bura mano nyiso ni giweyo space mondo ng'ama miyo moro chako donje mondo numbers obed mang'eny. Mano one of the strategies. Bang'e kae wadhi bedo gi nomination gi appointments madhi biro. Okwawacha ni 2/3 ni onego bedie e od bura kende. 2/3 en okata cross obede board obede kamora mora ma appointment itimo onego bedie en 2/3. Manyiso ni e nomination bende wa expect ni top ups ni the team after election kaini dhimio mine mang'eny kendo donje bura. Koro aneno ntie matumaini do kwan kaka ne wan go chande okwanyal chopo 2/3 probably sani but ntie trajectory mar medrock ipani maber kaka dheno thuolo mabende okao mondo wabi wachopi pok wachopo mondo wabi wachopi aigini moko apar koro kendi edhi kalo wami apar moko koso wami abich koso anapani osechakre kiko tarubin osechako seme kuma wuoke apani wasego etek nikech seme wan gi wards 4 mag MCA matemi ne okao ariyo mine okao to ariyo okao gi chuo mano 50-50 koro awacho ni seme wasego tik to nyiso ni watimo maber wadhi maber omiyo ken gimo tuno nyaka warit 2030 2063 en gima wan wawuon wanyalo timo apani political goodwill chande gi puonj kalure gi weche gin jogo